Hello, dear friends. We're glad to still have the opportunity to welcome you to today's International Online Forum, Global Crisis, the Responsibility. My name is Olga Schmidt, and I'm the president of the Creative Society Project. This broadcast today is being translated into 100 languages by volunteers and streamed on thousands of media platforms worldwide. Each of us here today, people from all around the world, volunteers from different corners of the planet who participated in preparing this forum, hopes that today's information will reach the minds and hearts of every person on Earth. What you will hear today may evoke shock, fear, and confusion, but it's the truth about our future that each of you deserves to know and deserves a chance to prepare for the alarming events that will happen in the next few years. We have come together and organized this forum because we understand that the most frightening crisis humanity has ever faced is threatening us, our families, and our children. At the same time, the global community is still silent and inactive. We're talking about the problem of escalating disasters on Earth. We want to emphasize to our viewers that our goal is not to prove anything, convince anyone of anything, or scare anyone. Believe us, we've had our fill of all of those alarming headlines that have haunted me, since the beginning of millennium about newly invented doomsday dates and the apocalypse. We've seen it all on the internet. We're not here for that. We've gathered here to share facts with you, facts about the real threat to all of humanity. These are the facts that specialists from various fields and independent analysts of the Creative Society Project have been collecting and analyzing on the volunteer basis for several decades. Behind every fact you will hear today, there are serious scientific studies, years of observation, and careful analysis. Everything we predicted 10 years ago is coming true today. It terrifies us. We don't want to scare anyone, but we cannot remain silent and inactive. You might ask, who are we? Who are these people? Well, we are just ordinary people, just like you. I am a simple person. Yes, I'm a journalist, but I'm a person. I'm a human being. Simple volunteers, I'm a volunteer, and among whom there are representatives from various professions and scientific fields. We come from different nationalities, belief systems, ages, occupations, you name it. But we're all here for one purpose. We're all uniting for the desire to save our planet, to save our lives, and most importantly, to save our children's lives. Absolutely. Throughout today's forum, you will hear from various speakers, experts, scientists from different fields of science, well-known bloggers, public figures, and ordinary people who care deeply about the future of humanity. Many speakers from various countries around the world will join us. And right now in the studio in Atlanta, USA, we have with us Marina Ovtsinova, who serves as president of ALLATRA International Public Movement. Her research interest resides between the psychosocial impact of climate change and its relationship to transnational security. It is also worth noting that Marina is also active on Capitol Hill. She's currently pursuing advanced studies in public leadership at the Kennedy School of Government, Harvard University. With us also is Julia Najib. Julia is an investigative journalist, news producer, and award-winning journalist. Julia specializes in investigating contemporary societal crises. It is important for Julia to understand the real causes of climate change on the planet and to determine how to safeguard humanity from the impending large-scale crisis. Stephen Caston is an athlete, entrepreneur, representative of the professional sports community, and a public activist. Also joining us today in the studio are representatives from the Department of Information and Analytical Support for Global Climate Change Issues of the International Project Creative Society.
They will acquaint us with the key findings of years of research conducted by independent analysts and scientists in Earth geodynamics and climate changes. John Ahn, PhD, MBA, an expert in climate change, the development of new technologies in the energy sector, chemical processes, and natural sciences, is a member of the Earth Study Analytical Department of the Creative Society Project. Telly Shkurupi is a system analyst and an independent researcher on climate change issues. Today, John and Tali will tell us about the upcoming forecasts for large-scale climate events on the planet, what they are related to, and the threats they pose to humanity and each of us. Now, stay with us until the end, as today, in the last part of the forum, you will for the first time see and hear the most outstanding scientists of our time. These are scientists who since 1996, for 27 years, have dedicated themselves entirely to studying the causes and consequences of climate and geodynamic changes on Earth. They are the pioneers of new world of science. Today, you will be presented with their climate catastrophe forecasts for various countries in the coming years. Additionally, you will learn about their proposed theory for potentially mitigating all catastrophic processes. It is based on modern research and advancements in cutting-edge science. Furthermore, you will discover the most crucial aspect that concerns many today. What force is causing all these geodynamic changes on our planet, where it originates, and how contemporary humanity can resist it. Dear viewers, I would especially like to note that everything you see now, this studio, lights, cameras, people organize all of this on their own. All the people you see in front of you now, speakers, technical support, camera operators, all these people are volunteers. We did all of today's forum, ordinary people, using our own money saved from our salaries, money held for vacations and entertainment, using our own resources and time. Indeed, many of us have taken time off work to fully dedicate our time to preparing and participating in this forum. What you see is just the tip of the iceberg, just a tiny part of the vast number of participants in the international project, the Creative Society. Our broadcast is being translated into 100 languages, and all the interpreters are volunteers as well. The streams on hundreds of different platforms and live broadcasts on social media are done by ordinary people themselves. As participants and representatives of the international project, the Creative Society, we dream of a creative society. This is our dream. Just like the dream of any sensible person, to create conditions where our children can live in stable, prosperous, and united world, where there are no wars, poverty, no incurable diseases, where every person lives in abundance, comfort, and most importantly, in safety. Considering the current situation in the world, the primary reason we have come together is the climate threat. Because if we don't address this issue, there will be neither a consumer society in which we currently live, nor a creative one. We must be clear and understandable to you. So we want to emphasize that our primary motivation and priority are our children's lives. If we preserve the lives of our children, we will also preserve this planet.
then we will have the time and opportunity to build both the creative society and an ideal one. By safeguarding our future and the future of this planet, humanity will sooner or later come to a unified understanding of the need for development in the creative direction, and incredible prospects will open up before us. Therefore, we take action ourselves, driven by our enthusiasm and personal motivation. Unfortunately, there are no organizations or governments that support us. You know, Olga, let's emphasize, unfortunately, because if someone were actually sponsoring us, we would be able to have more information out there to the masses. We would be further along with our Creative Society project. All of you would have already heard about it and what's going on with the catastrophes worldwide. And you would already have heard about the Creative Society on globally. They would have heard about it through mass media, television channels, and from all global media platforms. Yes, Julia, indeed. If we would be getting any help from anyone, this would be broadcasted on TV. But all of this is done by ordinary people. So you're watching this right now on YouTube, and you can see that there is restriction 18 plus on it. And you know what? We put that intentionally because we want to have a chance to show you at least a little bit of that horrifying reality of consequences of escalating climate catastrophes. If you want to watch today's forum without censorship, please switch to Rumble. And regardless, even with that, we still had to leave out a huge part of the content because psychologically it's very heavy and it is a shocking material itself. And you're adults and you're supposed to understand that. The catastrophe is becoming much more severe and ruthless. And we have been talking about this for over a decade, but here in 2023, the destruction on our planet has reached such a fundamentally new level that we have never seen anything like this before. Even a year ago, there was no such rate of catastrophes and progression of global climate crisis around the world that we are witnessing today. This year, the series of devastating and anomalous earthquakes shook the world. The ones we've seen in Turkey, in Syria, Morocco, Afghanistan, Iceland, and much more in other countries around the world. So many countries were affected. And you might have seen on the TV and the internet people sharing pictures of red auroras. That has never been observed in such numbers around the world in places where that never has happened before. Oceans anomalously warm, more than ever in history of any instrumental observations. According to the forecast, this year will be the hottest in the past 125,000 years. I'll repeat, 125,000 years, and this year is not even over yet. Category 5 hurricanes have formed in all basins, all tropical ocean basins worldwide, for the first time in history. Let's compare this rate, this progression of climate catastrophes to a plane that was on a runway last year. It was speeding up, but this year it sharply took off. And now it's climbing up rapidly to the point of no return. Yes, the threat that we're currently facing comes from the outer space. It's not a climate weapon. It is a cosmic influence that occurs in our solar system every 12,000 years. And once every 24,000 years, this effect becomes even stronger and more dangerous. And currently, we are in the midst of the most powerful phase of this cycle. The cosmic influence affects the core of our planet and the cores of other planets in the solar system. This energy from the cosmic influence keeps increasing, leading to the heating and the imbalance of the Earth's core. The Earth's core has shifted and become unbalanced, and this has changed everything. The magnetic field, the Earth's crust, the oceans, the glaciers, the volcanoes, and the earthquakes. But it will get even worse. Supervolcano eruptions and mega earthquakes, floods that resemble the biblical flood. We can say this with 100% certainty because exactly the same events occurred in the previous cycles 12 and 24,000 years ago. But today, we have even more challenging conditions. Yes, John, it is very important to understand that previously, even through the worst catastrophes, life has always continued on our planet. And even though many species died out, but the life continued. But this time,
because of the format of our society, which does not value environment, does not value human life, it only cares about consumption and money, we did something that has never been done on our planet. We killed the ocean. And right now, that protective mechanism that was supposed to cool down our planet through the peak of this 24,000-year cycle, it's not there anymore. It is the way that we deprived ourselves and our children of the future. It was the final blow, and it was anthropogenic factor. Yes, we, humanity, made a significant impact on the way the things are going right now. We ourselves have put that last nail into the coffin of our own civilization, because we people, we killed the ocean. Therefore, this cycle, our Earth may perish alone with all the people on it. Just become like Mars, a barren, lifeless planet with no signs of life whatsoever. So here, I want to share my story. When I started coming across the graphs and videos related to climate disasters, like many people, I noted them, but I also ignored them because I thought that these disasters didn't concern me or my family, and they impacted some unfortunate people. But I was curious, so I did begin to pay a bit of attention and just loosely monitor climate disasters. And over time, I saw a lot of clips of, for example, just tornadoes appearing in very unusual places like India and Germany, and severe flooding that carried away the cars in the streets of Europe as if they were put in a water slide. And I thought, my gosh, are the climate disasters really increasing in their numbers and impact? So at some point, I decided to find out for myself. So first, I searched quite hard for the data, and that took a lot of effort because it requires much more than just a simple Google search. Then I crunched the numbers, made graphs, analyzed, and I did verify the progression and the growth of natural disasters. I think what shocked me the most in these graphs that I made was that first, that there was no signs of these disasters going away and everything just returning back to normal. And second, I saw that they were growing exponentially, meaning that while the climate disasters, whether that be flooding, tornadoes, earthquakes, while they're already impacting millions of people worldwide and causing billions of economic losses today, they will cost trillions and reach billions of people in just a few years from now. And I realized that just by statistics, my family and I will soon be impacted. And this also meant the end of everything, the end of what I have built, any possessions, my reputation, and more broadly, humanity and all of us. So, I watched many doomsday movies and imagined how living in the last day would be like. And I felt really relieved when the movie was over and just quickly forgot what it was about. But now I understood that the situation was going to become a reality. And when that idea sank in, my heart felt very deep very heavy with a deep sadness. But, at the same time, I felt somewhat light, less burdened because, all the problems that I had on that day and, even all the ones that I had before, whether it was related to work, relationships, or whatever life problems, they all became trivial because I realized that, that what was important was that I was alive, that I was still alive, and I still had the opportunity to be kind to my friends, my family, even to strangers. And there was still a chance to change certain things at this time. So friends, the climate, I'm not just referring to temperature, but also, for example, the number and strength of earthquakes, volcanic eruptions. The climate is not just changing, it has already changed. And the consequences are catastrophic. Any reasonable person can see that. And next, you will hear about the stories from those who have experienced the climate disasters this year. It covers only several events out of thousands that occurred this year alone. But remember, the number and strength of climate disasters will grow even more exponentially in the coming years. These emotions,
just feeling of being just utterly helpless. That is what awaits many of us, you and your children, in 2024 and beyond, if we do not address the problem. So let's watch the video. People across Mexico's southern Pacific coast are suffering from the effects of Hurricane Otis, the strongest storm in history. Yeah, Netta, and that storm quickly intensified from a tropical storm into a Category 5 hurricane in just 12 hours. Toda la casa, pérdida total. No puede ser posible. Acapulco está destruido. Pues no hay comida. No hay comida y luego el agua. Es feo, la verdad, porque no tenemos ni agua para lavarnos, para bañar, para el baño. Y esas pues son las necesidades y ahorita vienen las enfermedades. Se nos fue todo en el agua. No. Hurry the fuck. Keep the horn down, keep the horn down. Yo, what the fuck? No. Guys, we gotta walk. We gotta walk somewhere there by the beach. The fuck? If you don't mind, I'm dying. Oh shit. Not like this. Let's go there, we gotta do nothing for her. Oh my god, bro. Let's go there, let's go. To the left and the right are on fire. Scary. الوالد والوالدة وأخوين وجدك. चला करा
تا دخترش یکم گردش آروز نکنه اشکته خود نمکن بودم. Thousands of people lost their families in the terrible earthquakes in Afghanistan. This little girl lost her entire family. مجبوریم دیگه جای نداریم برای رفتن. اگه ما بخوایم که به جای دیگه بریم یا خانه کرایه کنیم که او هم در توان ما نیست. دیگه هر کاری که شد دیگه همین یک رقم به سر میکنیم. از این برم که زمستان دیگه نمیخوام که ما چیکار بکنیم. Погибло много моих родных, в том числе мой сын. Еще один сын пострадал. Очень много людей остаются под завалами. Я ничего не знаю о матери, дочери и сыне. Не знаю, живы ли они. Это землетрясение принесло нам много бед. Я потерял двоих членов семьи, сестру и сына. 12 моих родственников пострадали, и им нужна срочная помощь. Вы видите, что здесь происходит? Много жертв, в некоторых семьях погибли все. جنازه ها تحویل بگیرن قبر خیلی کنه بالای 500 تا قبر بکنده باشن Yok oldu. Hatta gitti. 2000 baktık. Ben hayatımda böyle bir deprem görmedim. Bakın bu inşaatta 3 çocuğum yatıyor, eşim yatıyor. Depremin 3. günü oldu. Benim çoluk çocuğum burada zaten soğuktan öldü, soğuktan. Yazık değil mi sesimizi kimse duymuyor. Here, the father of a 15-year-old girl killed near the quake's epicenter, refusing to let go of her hand. Ve acı çekmeden gitti. Acı çekmeden gitti. Yüzünü serdim ama saçlarına uşadım. Öptüm saçlarını, yüzünü öptüm. Ama çarem yoktu başka. Çarem yoktu. Şu anda 3 yeğenim, bir ablam enkaz altında. Yani şu anda kaçıncı gün olduğunu bilmiyorum. Yavaş, 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 yavaş. Везде горят костры, сидят люди у костров, военные ходят с автоматами, там мародеры, дома разрушены. Когда ветерок подует, пахнет мертвечиной, трупами. У кого-то нервный срыв. Но это просто не передать, что здесь происходит. Это так страшно.
According to the Libyan Red Crescent, more than 11,000 people died in the city of Derna, and another 10,000 people are missing. جيل الجثث جيلها الصراط ما يقدرش يوقف الخوف. تبي تموت قدام عيني نبي ندير اي حاجه يا رب ما عنديش في لساني غير كلمه يا رب لحظه يعني مهما نحكي لك ما نقدرش نوصف لك الشعور اللي نحن شعرنا به. I was on the roof with my family 4 floors up. The water collapsed the building. Can you imagine your kids drowning, carried away in front of your eyes? It's just hard sometimes, you know, like we got out and like a lot of people didn't, you know. ماشي كل شيء داكشي اللي تنعشنا راه مشى. Wish I could change it. That's all. There was a time where I thought that I was gonna die and Artık çocuklar attılar kucağıma balkonlardan attılar. I've moved everyone out. Ses geliyor dedim, çıkın dedim, herkese dedim ben. You know, you see it on the news, you don't think it's going to happen to you, and it happens, you know. Du vet, trenger bare å være menneske for å føle det nettopp så. Og du trenger ikke å være mor eller far eller tante eller onkel. Du må bare være menneske for å vite at disse katastrofene er ekte. Tingene vi så skje er ekte. Og hvordan kan vi ikke si at det er ikke mer enn bare et klimaproblem, det er et menneskeproblem. Og vi må komme sammen for å innse at for at vi skal få tak i hva som skjer med oss, disse katastrofene som kommer til å fortsette å skje, som vi kommer til å fortsette å fortelle deg om, og vi kan bare fortelle deg om det så lenge, fordi vi ikke vet hvor lenge vi har på oss å kunne fortelle deg. Men fra mitt hjerte, og jeg sier dette en som person, ikke som journalist, bare som menneske, fordi jeg bryr meg om alles menneskeliv, ikke bare min egen, ikke bare familien min, men fremtiden. Det betyr absolutt noe, og jeg så fremtiden. Da i noen av videoene jeg så, og de kommer aldri tilbake. Vi kan ikke få dem tilbake. Men vi kan starte i dag. Vi har ikke sett videoene på forhånd. Dette er ekte. Dette er meg, Julia-personen, Olga-personen, Marina, Tali, Steve, John, mennesker. Fordi vi bryr oss så mye. Det er derfor vi jobber frivillig og bruker disse lange timene. Menneskene bak kamera, det er så mye mer oversettende. Vi er involvert fordi det er et store bilde her. Det er noe mer stort enn oss, og vi kan fortsatt gjøre noe med det. Vi virkelig kan. Og Creative Society-prosjektet handler om oss alle. Det lover jeg deg. Det er ingen skjul bak det. Det er ingen agenda. Agenda er menneskeliv. Det kan jeg love deg. Det kan jeg love deg, Olga. Du vet, det vi nettopp så er forferdelig. Det er forferdelig å se hvor mange liv er gått tapt. Og jeg tror det mest forferdelige er at vi vet at vi kunne forhindre det, vet du. Og i dag har vi forstått, fortsatt en sjanse til å forhindre det. Og vi har vært vertskap for så mange fora, og vi har sett så mange ting mens vi forbereder all denne informasjonen fra folk. Men når du ser at faren holder barnets hånd, og vet at barnet dere ikke kommer til å overleve, du bare tenker,
Du vet at hjertet mitt bare knyter seg sammen, og det er så vanskelig å puste. Du tror at ingen kommer når det skjer med barnet ditt. Når det skjer med barnet mitt, kommer ingen til å være der for å redde ham. Og det er skremmende å vite at dette er samfunnet vi lever i dag. Og jeg skulle ønske at vi alle kan innse dette, og forstå at det er fortsatt en sjanse at vi kan fortsatt endre alt. Du vet, måten menneskesinnet fungerer på. Vi ønsker ikke å forestille oss at vi er i skyene til de mennesker der borte. Men forskjellen mellom menneskene som organiserer disse arrangementene med det kreative samfunnet, er at vi ikke prøver å forestille oss selv i en fantastisk verden der det ikke kommer til å skje med oss eller våre familien. Og det har ingenting å gjøre med fluktingelse, og det har ingenting med skjulte med agendaer å gjøre. Den har et mål, å redde menneskeliv. Med utgangspunkt i oss selv og alle rundt oss og mennesker generelt. Ingen av disse menneskene hadde noen gang forventet å være der og miste familien sin. Og hva skal du si da? Du kommer til å stå der og tenke på hvem som har skylden. Og myndighetene, de sier, vi er ikke ansvarlige, vi kunne ikke forutsi hva som skjedde. Hvordan kommer det seg at vi har vært i stand til å forutsi, vi har vært i stand til å beregne dette, og prøve å levere dette budskapet til folk så lenge. Men igjen, du kommer til å skylde på myndighetene. Nei, mine venner, det er alle mennesker som har hørt oss, men aldri bli med, aldri del denne meningen, fordi de har forredde. Det var upraktisk. Hvorfor i det hele tatt tenke ikke sant? Hvorfor manifestere negative ting? Vel, venner, dette har ingenting å gjøre med å manifestere negative ting. Dette er allerede her, og det kommer for deg. Det kommer for familien din, det kommer for oss alle. Den eneste forskjellen er at menneskene i dette studioet, vi alle innser at vi må si ifra for å unngå å være i skoene til de menneskene som mistet alt, inkludert sine slektninger, og noen ganger til og med sine egne liv. Så venner, vi prøver å slå gjennom til dere. Jeg finner ikke andre ord. Hvis du ser på dette, gjør noe. Og du vet, med gjør noe mener jeg at ikke donerer noen dollar eller sted eller hva som helst. Snakk ut. Begynn å være menneskene fra stor til tross for at det kommer til denne meningen. Jeg er helt enig med deg, og det er skremmende å innse at når som helst kan en katastrofe komme og ta bort alt. Og jeg mener alt som er mest verdifullt for deg. Livet ditt, og du så det i dag, det var livet til barna dine. Og et stort antall mennesker opplever det hver eneste dag, allerede rundt om i verden. Og jeg er sikker på at nå har alle dere som har disse opptakene opplevd det samme som vi har. Og det er normalt å føle frykt og angst når man innser dette. Å bekymre seg for livene til barna til sine kjære er normalt. Det er helt normalt. Det er grunnen til at vi er her nå. Fordi vi vil ikke at dette skal skje med oss, våre kjære, våre barn, og til deg og dine barn. Og det er derfor vi tar opp klimasikkerhetsspørsmål, mens vi fortsatt kan gjøre en forskjell. Du vet, jeg er ikke en far, men jeg har undervist i kampsport. Jeg har undervist barn i 15 år, og jeg vet ikke hvordan noen kan få barn og ikke føle ansvar for hele verdens barn. Hvordan ser du på noen som er så uskyldige og som er fulle av livinspirasjon til å leve fremtiden deres? It's just terrifying to think that my phone will just go off one day and a stranger voice will tell me that I no longer have a home. Jeg vil ikke at noe slikt skal skje. Jeg skjønner at klimaet går fremover, og jeg vet at ingen er trygge. Det er skremmende å tenke på at telefonen skal ringe en dag,
og en fremmed stemme vil fortelle meg at jeg ikke lenger har hjem eller familie, og kanskje jeg ikke engang vil være der. Og du tror at hvis du er der, hva vil du ikke være redd? Kommer du bare til å håndtere alt perfekt? Husk Marokko, Hawaii, da disse menneskene så ilden da det brant, hvor panikk det var. Turkia, når du ser disse barna dø under ruinene og timevis enda verre dager. Ærlig talt, selv å tenke på. Jeg vil ikke engang tenke på det. Det skremmer meg bare for å være ærlig. Gud forbi at noen skulle gå gjennom det. Men gitt utviklingen av det som skjer, kan ingen, inkludert barna mine, unngå det. Det er derfor vi alle er her i dag. Det er hovedmotivasjonen for våre handlinger. Det er livene og fremtiden til barna våre. Vi er her for å fortelle deg den virkelige situasjonen med klimaet, slik at du kan forstå en gang for alle at situasjonen menneskeheten er i akkurat nå aldri har skjedd i hele planetens historie. So we apologize to Vi you beklager dere for den rå menneskelige følelsen. Det er det fordi vi er mennesker. Vi føler for fremtiden vår, vi føler med barna våre. Noen av oss er kanskje egne barn, noen av kanskje ikke det. Men det er fortsatt fremtiden vår. Vi har imidlertid mye viktig informasjon for å kunne fortelle deg i dag. Så vi ønsker å komme videre. Vi har mye å fortelle deg om. Men vi ønsker også å kunne fortelle deg at det er en måte for oss å kunne komme sammen og gjøre noe med det. Vi må bare gjøre noe nå. Så jeg håper virkelig at du blir med, hører oss og hører mer informasjon som vil hjelpe deg, og som vil hjelpe fremtiden vår, våre barn. Dere vet, venner, det skumleste med det hele er at flertallet av menneskene på planeten vår ikke ser seg selv i disse situasjonene. De kan ikke engang forstille seg eller forstå at noen av dette kan skje med hvem som helst av oss, og hvem som helst av dere til enhver tid. Det er dere vil finne dere selv, vil vi finne oss selv midt i en ødeleggende naturkatastrofe. Jeg kommer hele tiden over denne kommentaren i tråder på videoene, der folk sier: hvorfor skremmer du oss? Hvorfor driver du med denne frukten? Hvorfor samler du alle disse naturkatastrofene i en film for å få den til å se skumlere ut enn hva den er? Hvorfor gjør du dette når klimaet ikke endrer seg? Dette er bare fluktkratting. Fluktlegging, progresjon går eksponentielt. Forstår du ikke dette? Dette katastrofene formerer seg eksponentielt. Og du vil finne deg selv i denne situasjonen. Hver og en av oss er allerede i fare, og dette du har sett i den videoen er bare en spørsmål om tid.
of the world has been rapidly increasing in the past decades. And that is an objective fact. Antallet naturkatastrofer over hele verden har økt raskt de siste 10 årene, og det er et objektivt faktum. La oss se på trenden med økende nedbør og flom over hele verden på grunn av oppvarmingen av havbunnen nedenfra. La oss sammenligne 2 10-årsperioder. For eksempel perioden fra 1970-tallet og det siste 10-året. Så, hvis vi ser på årene 1970 til 1979, var det omtrent 260 store flommer over hele verden i løpet av den tiden. Se på denne søylen, den representerer 260 flommer. Men de siste 10 årene, fra 2014 til 2023, har det allerede vært over 1500 store flommer. Kan du merke forskjellen? Det er mer enn 6 ganger så mye. Og dette tar i betraktning at 2023 ikke engang er ferdig ennå. Du har sannsynligvis støtt på nyhetsoverskrifter som sier det ble registrert unormal eller rekordhøy nedbør. Men det betydde sannsynligvis ikke så mye for deg, ikke sant? Så, for å forstå hvor kritisk situasjonen med flom er, la oss se på det visuelt. For eksempel, i oktober i år, den 28. oktober, var det en flom i Frankrike. I gatene i Vannes, på det høyeste punktet, steg vannet med 70 centimeter. Denne mengden representerer den høyden. Forresten, de samme vannivåene oppstod under den mest alvorlige flommen i Hong Kong, Kina, i september i år, og det var den kraftigste på 140 år. En fjerdedel av den gjennomsnittlige årsnedbøren falt ned på bare 1 dag. Det vil si at mengden vann som skulle falle over 3 måneder, falt på 1 dag. Stormen Babe forårsaket de verste oversvømmelsene i Nord-Europa i oktober i år. I flere danske byer steg vannet med mer enn 2 meter høyt. Men nå, på grunn av den unormale mengden nedbør over hele verden, blir denne typen flommer mer og mer vanlige, når vannet innen bare noen få timer stiger så høyt at det praktisk talt når takene på husene. Se på flomnivåene i delstaten Santa Catarina, Brasil, i oktober i år. Kan du forestille deg dette? Nesten alle enetasjesbygninger ble oversvømmet. Dessverre har folk vanligvis ikke tid til å komme seg ut av bygninger i slike tilfeller og drukner rett og slett i sine egne hjem. Og slike flommer blir mer og mer vanlige for hvert år som går. Den neste bekymringsfulle indikatoren er økningen i intensiteten av orkaner. I 2023 dannet det seg for første gang i historien et stormsystem av kategori 5 i hver havbasseng, og nesten hver orkan av denne kategorien satte rekord for styrke, varighet og hastighet på intensivering. Tidligere, når orkaner raskt intensiverte seg, utviklet de vanligvis kategorien sin med et nivå innen 24 timer. For eksempel vil en orkan av kategori 2 vokse til en orkan av kategori 3 i løpet av en dag. Dette kalles rask intensivering. Men nå, på grunn av den unormale oppvarmingen av havet nedenfra, har orkaner begynt å akselerere med vanvittige hastigheter. Orkan Otis sjokkerte klimaforskere da den på mindre enn 12 timer intensiverte seg fra en vanlig tropisk storm til en kategori 5-orkan, den høyeste kategorien. Med andre ord gikk den opp 5 nivåer på bare en halv dag. Dette har aldri blitt observert før. Se på byen Acapulco før orkan Otis. Og Otis traff den meksikanske kysten den 25. oktober 2023 med en hastighet på 270 km i timen. Ingen var forberedt på det. Og nå kan du se hva som skjedde med Acapulco etter orkan.
En annen faktor som bidrar til eskaleringen av naturkatastrofer på planeten økningen i katastrofale skogbranner. Områdene ødelagt av skogbranner i 2023 i noen land oversteg tallene fra tidligere år med flere størrelsesordener. Se hvor dramatisk området med skogbranner i Kanada har økt i 2023 sammenlignet med tidligere år. Og dette skjer ikke bare i Kanada. Se på Australia i 2019. Se på Spania og Europa i 2022. Dette vår skremmende nye virkelighet. Det umulig å ikke legge merke til hvordan antallet og styrken av ødeleggende jordskjelv har økt over hele verden de siste årene. Se, ifølge data fra USGS, før 2000-tallet var det 1 eller 2 ødeleggende jordskjelv med en styrke over 6 hvert år, og nå skjer dem 8 ganger hyppigere. Hva et jordskjelv med en styrke over 6 på Richterskala? Se på ødeleggelsene de forårsaker. Faktisk har jordskjelv med en styrke over 6 blitt registrert på alle sensorene over hele planeten siden 1964, noe som gjør det til en helt objektiv parameter. Langs Stillehavets ildring har antallet jordskjelv med en styrke på over 3 økt 6 ganger. På 90-tallet var det 10 000 av dem, og nå det over 60 000 per år. Det som spesielt alarmerende, økningen i seismisk aktivitet i vulkaner, som indikerer deres aktivering. Noen av dem supervulkaner, som Campiflegrei eller Taupo. Jeg vil fremheve et viktig poeng for deg. I fortiden pleide det å ta hundrevis og tusenvis av år for magma å stige gjennom jordens skorpe. Men nå kan magma brenne gjennom 10 kilometer av jordens skorpe på bare 6 måneder. Dette skjedde i 2021 i Lensfieldstredet nær den undersjøiske vulkanen Orca, som tidligere ble ansett som inaktiv. Og dette ble ledsaget av 85 antallet naturkatastrofer. The leading cause of the abrupt climate changes on Earth. Så hva fikk oss til å tenke at verdensrommet den viktigste årsaken til bra klimaendringen på jorden? Det faktum at lignende brå endringen har begynt å dukke opp på andre planeter i solsystemet samtidig med jorden, og dette peker på deres felles sak. La oss trekke en analogi. John, leger undersøker årsaken til en persons sykdom og oppdager at det viser seg at kollegene hans opplever de samme symptomene. Dette hjelper dem å forstå at årsaken til sykdommen den samme virus. På samme måte har jorden og andre planeter lignende sykdommer. Det du sier, hvis jeg forstår dette riktig, noe som indikerer at vanlig årsak til deres sykdom. Ja, det helt riktig, og det en veldig god analogi. Takk for det, Julia. Nå foran deg ser du en tabell som viser klimaendringene som har dukket opp på planetene i solsystemet i løpet av bare noen få siste 10 år. Og legg merke til at antallet deres vokser fra år til år, akkurat som på planeten vår. Lagre denne tabellen for deg selv for å studere den mer detaljert. Hver faktum har støttes av vitenskapelig forskning fra ulike forskningssituasjoner rundt om i verden. Ok, jeg kan se hva du snakker om, men jeg vedder på at mange mennesker selv etter å ha sett dette vil vite. Hvordan vet det vitenskapelige samfunnet at slike endringer faktisk finner sted på disse planetene, og har ikke tatt dette skjedd før? Så for dette la oss slutte til å kommentere til dette fra dr. Jelena Podvachkova, en romfysiker. Jelena en ledende forsker ved Leibniz-instituttet i Potsdam, Tyskland. Hun mottok også den internasjonale. У нас появились измерения других планет в 1977 году, когда был запущен первый межпланетный спутник Voyager. И с тех пор мы непрерывно наблюдаем все планеты и собираем информацию об их состоянии. И именно сейчас, за последние десятилетия, разные спутники и научные коллективы, независимо друг от друга, стали фиксировать всплеск катаклизмов и геомагнитных изменений на других планетах. И солнечная активность не является причиной этого, потому что тенденция роста катаклизмов на планетах в настоящее время никак не коррелирует с солнечным минимумом или максимумом. То есть сейчас не Солнце вызывает всплеск катаклизмов. Значит, мы можем говорить о влиянии сейчас на Землю и на другие планеты некоего космического воздействия, не изученного еще нашей наукой.
you very much. Tusen takk, Helena. En annen ting vi med sikkerhet vet om denne kosmiske påvirkningen gjennom observasjoner, den vekker underjordiske aktiviteter på planeten. Dette betyr at selv døde planeter som ikke har opplevd seismisk eller vulkansk aktivitet på tusenvis av år, plutselig begynner å oppleve den på grunn av denne kosmiske påvirkningen. Så for å gi en analogi, det som en død kropp sier en av mumiene til faraoene som har vært død og livløs i tusenvis av år, plutselig viser tegn på liv som den mottok en bølge av energi. Det er helt riktig. Denne kosmiske influensen gjør nettopp det. Den tilfører planeten ekstra energi, som er et resultat begynner døde planeter og viss aktivitet som ikke kan forklares med annet enn kosmisk påvirkning. Og det mest klare beviset på denne er planeten nærmest jorden. Her på Mars, en livløs død planet, var det aldri tidligere registrert. Mars selv forårsaket av underjordisk aktivitet på Mars. Så hva du mener, snakker du om jordskjelv? Nei, jordskjelv skjer på jorden, og vi er på Mars. Mars selv skjer her akkurat nå, selv om de ikke burde gjøre det, var fantastisk og har dødd før. Jeg skjønner, for når jeg ser rundt meg, mener du at dette stedet er svikt, alt er brent opp, men bortsett fra den merkelige ande. Jeg mener virkelig, men uansett kan du forklare og se hva du mener med at Mars er død? Selvfølgelig. Ifølge en rekke studier var Mars en planet med hav, varmt klima og liv. Men se deg rundt, det er ikke noe hav her lenger, og det finnes ikke noe liv. Planetens kjerne fungerer ikke lenger, og planetens indre er inaktivt. Men i slutten av 2019 oppdaget NASA plutselig Mars selv her, og hyppigheten begynte å øke raskt. Per i dag, på bare så kort tid, er det registrert over 1300 Mars-skjelv, og antallet bare øker. Det kraftigste Mars-skjelvet i hele observasjonsperioden, med en styrke på 5, inntraff i mai 2022. Det tyder på at Mars, som en gang ble betraktet som en død planet, faktisk har våknet til liv igjen. Seismiske prosesser har blitt aktivert, noe som tyder på at planeten er levende i sitt indre. Hva er det? Er det et Mars-skjelv? Er du ok? Ok, det går bra. Greit. Så det viser seg at den seismiske aktiviteten nå øker på Mars samtidig med det som skjer på jorden? Ja, og av nøyaktig de samme grunnene. Ifølge NASA-forskning begynte slike Mars-skjelv å oppstå fordi magma begynte å stige opp fra Mars dyp. Og som vi vet, skjer dette fordi det ytre kosmiske påvirkningen tilfører Mars ekstra energi som varmer og magmaen og får den til å stige opp. Så vidt vi vet, drepte den samme energien fra kosmisk påvirkning en gang Mars, for nå det er et overskudd av den energien kan det ta livet av en planet, og dette katastrofen skjedde for 3,5 milliarder år siden, men for 24 år siden. Hvis du vil vite mer om hvordan dette skjedde, kan du se dokumentarfilm The Mystery of Mars, det dokumentar. Dessverre tror den samme katastrofen som skjedde på Mars, nå gjør den. It's crazy for me to think that our own planet can turn into the same lifeless body. Det er sprøtt for meg å tenke på at vår egen planet kan bli til den samme livløse kroppen som Mars. Jeg vet ikke med dere, men jeg tror ikke noen vil ha det. Så vi har lært mye om den kosmiske påvirkningen som for tiden påvirker ikke bare vår egen planet, men også andre planeter. La oss trekke noen konklusjoner for seerne våre. Ok, venner. Så den ytre kosmiske påvirkningen begynte å påvirke alle solsystemets kropper for flere tiår siden. Denne påvirkningen bringer denne ekstra energiøkningen til alle planeter på tvers av vårt solsystem og selve solen, og det er påvirkningen som vokser hver eneste dag.
Det neste viktigste poenget å forstå er at denne kosmiske påvirkningen kun påvirker kjernen til planeten. For å visualisere denne påvirkningen kan du sammenligne den med en lommelukt som skinner fra dypet av verdensrommet gjennom galaksen vår til solsystemet vårt. Akkurat nå går planeten vår inn i denne strålen av dette lyset. Denne energistrømmen passerer for tiden gjennom oss, gjennom jordens litosfære, mantel, direkte til kjernen under føttene våre. Og denne energien, billedlig talt, lader kjernen av planeten vår. For å lage en analogi er det på en måte som en trådløs lader for en mobiltelefon. Men i stedet for en mobiltelefon er det vår planet Jorden, og i stedet for laderen er det energien fra verdensrommet. Så kjernen av vår planet Jorden i dette tilfellet fungerer som et batteri i en mobiltelefon. Den lader, den varmes opp, den mottar dette ekstra energien fra verdensrommet. Og som et resultat blir den varm. Og den oppvarmingen utløser flere katastrofer på overflaten av planeten vår. I tillegg har denne kosmiske påvirkningen ikke blitt grundig studert av vår moderne vitenskap. Man kan spørre, hvordan innså vi at denne påvirkningen er noe nytt? Er det ikke gravitasjons-elektromagnetisk nøytret eller kosmisk stråling? Det er nettopp fordi denne type energi bare påvirker kjernen til planeten. La oss nå forklare hvorfor. Hvorfor gjør vi ikke denne informasjonen enda klarere for seerne våre? Ved å kort huske hvordan planeten Jorden vår er strukturert. Så denne fesken representerer vår planet Jorden. La oss forestille oss at det øvre laget under på fersen er jordens kroppen. Det er omtrent 20 kilometer tykk, og under den, hvis vi ser på forskerens skyld, er den rundt 3000 kilometer dyp av mantelen til planetens Jordens. Og så i dette tilfellet er kjernen representert av denne gruppen. Because the inner core is extremely dense and heavy entity. It's the most dense, and this is precisely why it's not allowing external cosmic influence to go through it. Right. And the inner core has a structure of a neutron. Og den indre kjernen har strukturen til en nøystronstjerne. Denne hypotesen ble fremsatt tidlig på 2000-tallet av Dr. Igor Belozil. A neutron star is a very small cosmic object, but it's incredibly heavy. It's as if our sun was compressed to the size of the sphere in Las Vegas, but retained the same weight. A neutron star weighs so much because the neutrons, the particles it is composed of, are densely packed within it. Similarly, they're packed in our core, making it super heavy and dense, like a neutron star. It's because of this dense packing of elements that nøystrømene veier så mye fordi nøystrømene påvirkningen den består av er tett pakket i den. På samme måte er nøystrømene tett pakket i kjernen vår, noe som gjør den supertung og tett, akkurat som en nøystrømstjerne. På grunn av kjernens vekt påvirker dens forskyvning jordens rotasjonshastighet og planetens rotasjonsakse. Du kan sammenligne det med en snurrebass, og i bunn og grunn er det indre kjernen som avgjør hvor stabil planetens rotasjon blir. Vi har også den ytre kjernen. Det er flytende og roterer. Der smeltende metaller flytter rundt den indre kjernen med enorm hastighet. Det er den ytre kjernens rotasjon rundt den indre kjernen som genererer magnetfeltet. Så hvis vi skal oppsummere påvirker den ytre påvirkningen, bare gjør den supertett i kjernen. Og de andre lagene på jorden som jordskorpen, mantelen og til og med den ytre kjernen lar denne påvirkningen gå gjennom seg uten å integrere med den ytre kosmiske påvirkningen. Wow, det er ganske interessant. Folk lurer sikkert på hvordan vi det hele tatt kan vite at det er problemer med kjernen av planeten vår.
Jeg kan jo tenke meg at det ganske vanskelig å komme seg ned i og ta en ordentlig tid. Ja, og det Guds spørsmål. Vitenskapen kan studere planetens kjerne og jordens indre struktur ved hjelp av seismiske bølger som genereres av sterke jordskjelv. Det globale vitenskapssamfunnet har innsett at vi har Dette en kopi av vår planet Jorden, redusert med 10 millioner ganger. Og ved hjelp av denne kopien vil jeg forklare deg hvilke anormale endringer som har skjedd i kjernen av vår planet i 1995 og 1998. Og hva slags farlige prosesser signaliserer disse endringene. Så la oss begynne. 1995, vitenskapelige laboratorier over hele verden oppdaget noe de ikke kunne forklare. Ta en titt på kartet. Den nordlige MAG-genetiske pol av vår planet, som alltid hadde drevet med en jevn hastighet på 15 km i året, økte plutselig til 50 km i året i 1995 og endret kurs. Den begynte å bevege seg mot Sibir. Samtidig oppdaget andre forskere en annen anomali, en feil i jordens rotasjon. I 1995 endret aksen til jordens rotasjon seg fra sørover til østover og begynte. Plutselig å bevege seg 17 ganger raskere enn før. I tillegg endret rotasjonen til selve jorden seg plutselig i 1995. Ta en titt på denne grafen. Frem til det året observerte forskere en nedbremsing av planetens rotasjon, men i 1995 oppdaget de en plutselig økning i rotasjonshastigheten til jorden. Med andre ord dokumenterte uavhengige globale vitenskapelige forskningssentre unormale endringer i 3 jordparametre. Nummer 1. Rask forskyvning av magnetiske påle. Nummer 2. Endring i rotasjonsaksen. Nummer 3. Akselerasjon av jordens rotasjon. Vennligst merk at alle disse 3 parameterne avhenger uten unntak av kjernen til planeten vår. Fordi det kjernen som skaper det magnetiske feltet, styrer rotasjonen og dens akse. Så en endring i disse parametrene betyr at noe plutselig endret seg i jordens kjerne i 1995. Og nå vet vi hva det var. Fordi i 1995 begynte energien fra ekstern kosmisk innflytelse å overopphete kjernen. Så vår planets indre kjerne ble ubalansert. Denne prosessen kan sammenlignes med hvordan, under bevegelse av en bil, motoren begynner å overopphetes, og forskjellige deler begynner å klemme mot hverandre. På samme måte, på grunn av overopphetingen av den indre kjernen, begynte bevegelsen av alle lagene i jorden å bli forstyrret. Dessverre ga ikke det globale vitenskapelige fellesskapet mye vekt til disse faktumene tilbake i 1995, fordi på dagsordenen sin. De hadde modellen for antropogen klimaendring. Bare en liten gruppe forskere hadde innsikt og rettet oppmerksomheten mot ubalansen i jordens kjerne. Men selv de kunne ikke. Etter å ha fått vite om dette alarmende faktumet at kjernen vår kommet i ubalanse, spør folk hvordan det at dette manifesterer seg i hverdagen vår. Hva slags tegn mener du vi bør være oppmerksomme på? Et annet tegn på oppvarming og ubalanse i kjernen altså en plutselig akselerert svekkelse av magnetfeltet. Et konkret eksempel på denne den øst-atlantiske anomalien, en enorm i magnetfeltet som har doblet seg i størrelse i løpet av de siste 60 årene, ifølge en NASA-studie. På grunn av svekkelsen av magnetfeltet ser vi nå at når lyset trenger inn på sørligere breddrager. Det aldri har blitt observert før. Ja, Jon, sommeren 2023 for bare noen måneder siden når lyset observer her i Atlantik, Georgia og USA, når lyset skal visstnok være på polene, men ikke på sørlige breddegrader. I november i år ble millioner av innbyggere i Sør-Europa sjokkert. Det så nemlig at når lyset var i deres egen region, og det ikke meningen at slike ting skal skje i disse delene av verden, men det skjer der, og ikke nok med det. Disse nødlysene var døde. Guys, there's nothing to admire here.
fact that the northern lights appear in southern latitudes. American här Kind of a major att problem. dukker opp på sørlige breddegrader et tegn på et stort problem. Dette en svært alarmerende indikasjon for den beskyttelsen som magnetfeltet gir mot den kosmiske strålinger nå mye svakere enn før. Du spør kanskje, hva så nå? La meg svare på det. Snart kan magnetfeltet svekkes så mye at vi blir helt forsvarløse mot den sterke romstrålinger, og UV-strålingene fra solen vil brenne hoden vår. Slike nordlys en svart flekk for hele menneskeheten. Ja, absolutt. Slike anomalier som skjer med magnetfeltene har faktisk et stort antall bivirkninger og til og med dødelige konsekvenser når det kommer til menneskers helse. Og dere har ingen analyse om hvor mye deres egen helse og seere blir påvirket av dette. For flere detaljer vil sjekk det internasjonale online forumet Global Krise, det finnes en vei ut. Så, som vi kan se, mer av manifestasjonene av kjernens ubalansesvekkelsen svekkelsen av magnetfeltet som fører til anomalier, og nordlys det førstklassen eksempel på det, spesielt de røde. De betydelige endringene til kjernen av vår planet begynte å skje i 1995, men så skjedde det noe enda merkelig 3 år etter. So 3 years after anomalous changes in 1995, Så 3 år etter de unormale endringene i 1995 registrerte forskerne det neste fenomenet uten sidestykke, forskyvningen av jordens kjerne. Se hvordan det skjedde. Dette skjedde i 1998. Forskningen ble identifisert gjennom observasjoner av jordens massesenter ved hjelp av satellittsystemet DORIS. Se på grafen for å se hvordan koordinatene til jordens massesenter endret seg i 1998. Avhengig av de første forskergruppen registrerte et annet forskerteam ved medisinstasjonen i Italia en økning i jordens tyngdekraft akkurat samtidig. Ta en titt på trinnet i grafen som indikerer økningen i jordens tyngdekraft. Samtidig registrerte Internasjonalt Earth Rotation and Reference System Service en kraftig akselerasjon i jordens rotasjon. Ta en titt på grafen som viser reduksjon i regnens lengde. Legger du merke til det kraftige fallet i 1998, året da jordens rotasjon akselererte. Samtidig ble det observert en drastisk endring i jordens form. Det vil si at den ekspanderte volum ved hjelp av målinger utført av satellittlasersystemet DORIS. Se på grafen som viser hvordan jordens ekvatorradius endret seg i forhold til polradien. Planeten begynte unormalt nok å utvide seg rundt ekvator og trekke seg sammen rundt polene, selv om trenden før var helt motsatt. Med andre ord registrerte 4 ulike forskergrupper avhengig av hverandre og normale endringer i ulike geofysiske parametre på jorden. Som et resultat av denne forskningen endret jordens kjerne dramatisk kurs med 90 grader og flytter seg nordover mot Taimyrhalvøya i Siberia. Ifølge dr. Barken, professor i fysikk og matematisk professor Smolkov, doktor i ingeniørvitenskap professor Aursanov, doktor i geografiske vitenskaper og mange andre forskere, ble dette årsaken til endringer i alle jordens slag. En omfattende analyse av forskningen viser at denne skjedde en stor hendelse i 1991, forskningen av jordens kjerne, utløst av utrykosmisk påvirkning. Dette utrolig. Forskyvningen i kjernen virkelig en sjokkerende hendelse. Absolutely. Just imagine how much energy you need to actually shift something as dense. Absolutt. Forestill deg hvor mye energi som faktisk trengs for å forskyve noe så tett og tungt som kjernen i planeten Jorden. Husk, vi snakket om densitetstendens, og det like tungt som en nøytronstjerne. Dette indikerer at den eksterne kosmiske påvirkning enorm. Den besitter en kolossal mengde energi. Gjorde professor Barken en forskning, og han uttalte at denne forskyvningen, dette sprangen av kjernen, skjedde synkront på alle planetene i solsystemet.
The external cosmic influence constantly brings a massive amount of Den energy. eksterne kosmiske påvirkningen bringer kontinuerlig store mengder energi til den indre kjernen, og den energien omdannes til varme. Den varmen, oppvarmingen av våre kjerner, varmer seg, så opp den ytre kjernen, som igjen varmer opp mantelen rundt seg. Og når det blir varmere, det blir magmaen rundt den varmere, og denne flytende magmaen går til overflaten. Så vår hjerte gir dens kjerne pumper magma som en pumpe. Magmaen stiger som et resultat av økende sentrifugalskrever, slik som i sentrifuge. That same principle during the spin cycle. Under the influence of emerging centrifugal... Så jeg prøver å få det rett i hodet mitt. Så vaksemaskinen fungerer på samme prinsipp under sentrifugeringen. Under påvirkning av oppstående sentrifugalkrefter i trommelen blir vannet forent ut av tøyet. På samme måte begynner magma å bli presset ut av hjulets indre. Jeg tror det er slik det fungerer. Ja, det er helt riktig, og det er en flutanalogi. På grunn av sentrifugalkreftene stiger magmaen varmere opp og eroderer mantelen. Materialet i mantelen blir mer flytende, øker i volum og nærmer seg jordskroppen. The escaping gases behave like air bubbles during cavitation, that is, boiling of the blood. I understand what you guys are saying, but many people might not completely grasp it. Do you think we can elaborate just a little bit? Jeg forstår hva du mener, men mange mennesker forstår det kanskje ikke helt. Tror du at vi kan utdype det? Sikkert. La meg forklare med et veldig enkelt eksempel. Kan jeg få en flaske brus? Tusen takk. Så dette er vår kaffe. Dette er nøyaktig hva som skjer i den indre planeten vår. Mange bobler og mye veldig varmflytende magma som kommer. Og det er nettopp dette som skjer når den varmeflytende magmaen fra selve kjernen av planeten vår prøver å bryte gjennom de øvre lagene. En plutselig trykkstøt oppstår i den oppstrømmende varmende magmaen. Dette magmaen utvider seg i volum og kolliderer med nedstrømmende magma som er kaldere. Og det er det som forårsaker eksplosjonen. Og det er eksplosjonene vi omtaler som kavitasjonseksplosjoner i den varmesmeltede magma. Du tenker kanskje, men vi føler dem ikke i det hele tatt på overflaten. Ellers ville alle medier snakket om det, ikke sant? Vi observerer konsekvensene av disse eksplosjonene gjennom indirekte tegn, nemlig dypfokusert jordskjelv. Det er jordskjelvene som oppstår på dyp under 300 kilometer. Til sammenligning er den dypeste brønnen boret av mennesker bare 12 kilometer dyp. Dypfokuserte jordskjelv er på sin side nå oppdaget på rundt 800 kilometer dyp. Kan jeg be deg om detaljer for seerne? Med hvilke indikatorer kan vi spørre at magma allerede har begynt å varme opp jordskorpen ekstremt og få den til å sprekke? Ja, selvfølgelig. La meg svare på det. Selvfølgelig finnes det slike indikatorer. Og for å si det med enkle ord for seerne våre, er det 3 hovedtegn på at du bør spørre opp denne unormale magmaaktiviteten. Så først og fremst er det økningen i antall jordskjelv og sprekkende jordskorpen. For det andre er det økningen i varme under forårsaket av magma som stiger opp til jordskorpen. Og for det tredje, det er selve gjennomutbruddet av magma, såkalte vulkanutbrudd, utbrudd av magma. Og normale manifestasjoner av alle disse indikatorene har blitt behandlet og har blitt spørret opp siden 1995. Vi kan se at noe virkelig endrer seg etter det. Det var da alle mye mer aktivt. La oss undersøke hver og en av disse manifestasjonene i detalj. Etter dette vil du være i stand til å overvåke konsekvensene av magma som stiger i din egen ryggrad, som hele verden.
Så la oss starte med det første punktet. Vi vet allerede at med enorm oppvarming utvider magma seg i volum og utøver mer press på den tynne jordskorpen. Dette fører til utvidelse av planeten og sprekker i jordskorpen, som begynner først ved de tynneste delene, som er langs grensene til litosfæriske plater ved havbunnen. I dette eksempel ser vi teorien bli til virkelighet fordi antallet jordskjelv på havbunnen har økt betydelig siden 1995. Du kan se dette nå på grafen. Så jorden begynner å utvide seg innenfra som en ballong. Det er den beste måten jeg ser det på. Og jeg prøver å forklare det også for seerne. På grunn av dette begynner det bokstavelig talt å sprekke i somrene. Disse somrene er vanligvis i havet, og det er på disse somrene jordskjelver åker. Det er riktig. Professor Arthur Vitterito ved Maryland-institutt var den første som identifiserte økningen i antall jordskjelv på havbunnen siden 1995. What intrigued me most was the fact that the number of earthquakes was starting to increase rapidly on the ocean floors. And I said, Jay, this looks kind of interesting because it sort of coincides with a large jump in temperature that we saw in 1995. And at that point, I started to research what I call the mid-ocean seismic activity. And sure enough, it's correlated very, very well with global temperatures. Thank you. Takk, professor Vitterito. Legg merke til at antallet jordskjelv og deres styrke har begynt å øke på kontinenter også. Ta en titt på denne grafen. Du kan se en eksponentiell vekst i antallet jordskjelv, ifølge det vulkanfunnet seismiske database. Du kan se på denne grafen er ikke bare en vekst, det er en eksponentiell vekst. Det betyr at antallet jordskjelv øker med en enorm akselerasjon. Det er viktig å merke seg at jordskjelvene har begynt å oppstå selv i områder der de ikke burde skje. Tenk på jordskjelvet i Marokko i år. Ifølge eksperter var det unormalt, og ingen forventer det der. Dette betyr at veldig snart kan det begynne å skje jordskjelv der du er, selv om du aldri har hatt dem før. Du kan bekrefte den nullige økningen i jordskjelv for deg selv, og mange Creative Society-projekt-deltakere deler også med andre hvordan du gjør det. Slikt eksempel som vi After the earthquakes we had this year, I decided to do a little investigation into what's happening to our planet. Because some say that these earthquakes have always happened before, and it's normal, while others argue that it's not normal, and both the frequency and the intensity are on the rise. And I get it. It's easier to believe that it's normal. Yet, it's best to know what's going on. So I checked the website of USGS. That's the US Geological Survey. They collect seismic data from all over the world. You can download a list of significant earthquakes from over the last century. To download them, you gotta use this link in the earthquake catalog. Set the parameters for download. Minimum magnitude, 6, from 1938 onwards. Then choose a parameter that's called significance. It's a combination of magnitude, how strongly the earthquake was felt, and the economic damage it caused. Set it to 1,000. This includes orange and red danger levels. Choose an export format, CSV, and hit the download button. You can even plot the graph in Excel. I did it using Python. You see this significant spike in the number of earthquakes with a magnitude of 6 and higher in the 2000s. And that's despite the fact that the number of new cities worldwide hasn't increased significantly over the past 20 years. So you cannot attribute the damage to people resettling across a planet. Moreover, earthquakes with magnitude of 6 have been recorded globally since 1980s. And I've actually seen this with my own eyes. Yes, there were powerful earthquakes before, but not in such quantities. The same pattern applies to deep focus earthquakes and other catastrophes. This isn't normal. Something strange is happening to the planet. Graphs you've seen are not just bars and lines. Lives of people. Grafene du har sett er ikke bare stolper og linjer, livet til mennesket står bak dem. Nå får du høre noen historier fra folk som overlevde jordskjelv.
it didn't stop. It was really, really scary. Today's earthquakes flattened all the houses to the ground. We're scared that people here will die from hunger and the cold. Now all the houses have been reduced to rubble. There is no place to stay, nothing to eat. My son and his wife are under the rubble. There was no one there to recover the bodies. وين عندك بيوت مهدنة بيوت مهدنة يمكن أنا لو ميتة أروح. We empathize with the grief of each person. Vi føler med sorgen til hver person som er berørt av disse katastrofene, dessverre på grunn av progresjon og katastrofal vekst. Vi vil antale slike historier vokse eksponentielt. Vi tror kanskje at kondolanser er den eneste måten å hjelpe disse menneskene og alle mennesker på planeten. Vi hører ofte spørsmålet, hva kan vi gjøre med naturkatastrofer, som vi nevnte før? Er det frelse fra eskalerende katastrofer mulig? Selv jordskjelv kan ikke bare forutsies. Noen uker i forveien, men de kan forutses 6 måneder i forveien og forhindres. Dette er bare mulig ved å forene menneskehetens vitenskapelige potensial. Du lurer kanskje på hva gjør jeg egentlig for dette? Du kan si fra. Når alle vi som har denne informasjonen snakker om problemer overalt, kan vi skape en offentlig etterspørsel. Da har vi en sjanse til å overleve. Du vet, tusen takk Olga for at du nevner det akkurat nå. Jeg tenkte at det ikke var noen vei utenom, og det var helt håpløst. Tully, you mentioned that another sign of magma activation is the cracks formation. Du nevnte at et annet tegn på magma-aktivering er sprekkdannelsen i jordskorpen. La oss forklare litt mer detaljert hvordan dette manifesterer seg. Utvidelsen og kokningen av magma legger mye press på jordskorpen fra innsiden og får den til å sprekke som et leirgrute. Ja, akkurat sånn. Når magma trenger inn i jordskorpen, dannes det nye sønner med sprekker, som lar vann fra jordoverflaten sive ned i dypet. Det fører til at elver og innsjøer tørker opp over hele verden, noe du kan se i enorme mengder. Så hvis du oppdager plutselig økning av vannsforekomster i din region, kan det være et bekymringsfullt signal om magmaoppstigning. I tillegg skyer den plutselige brå akselerasjonen av jordens rotasjon og normalt oppvarmet magma fra overflaten. As a result of a sharp acceleration in the rotation of our planet, rising red-hot magma begins to melt the mantle. When enormous masses of the Earth's mantle and crust melt, and these solid materials become liquid, they increase in volume. As a result, the Earth simply expands from within and begins to increase in volume, and multiple cracks begin to form. In other words, the expansion of our planet's volume creates deep cracks through which water from water bodies seeps to great depths, causing entire lakes and rivers to disappear. This planetary water withdrawal can be compared to an inhale. Currently, our planet is making an inhale. The next stage will be an exhale. At the moment when the planet's rotation abruptly slows down, there will be an expulsion of a huge amount of water from the inside out, and there is much more water underground than on the surface. Just imagine the amount of water that will emerge from underground when the planet exhales. In the past, during this stage, when water came out from underground, it flooded and covered huge mountains. Such global floods have occurred repeatedly on Earth, as evidenced by numerous archaeological findings. These serious floods, which practically erased traces of human civilizations,
could not be simply caused by the melting of glaciers. The inhale and exhale of the Earth, that is the true reason that first leads to the drying up of rivers and lakes, what we are all witnessing today, and then to global floods. Another unusual indicator. En annen uvanlig indikator økningen i antall branner. La meg nå forklare hva jeg mener. Gasser som hydrogen og metan stiger opp fra dypet gjennom sprekker i jordskorpen. Ettersom antallet sprekker øker, frigjøres flere gasser. Disse gassene antennes lett, derfor blir branner langs sprekker stadig mer omfattende og hyppigere for hvert år som går. Dette fenomenet har blitt oppdaget og studert av forskere som dr. Peter Luschen og professor Alexei Thium. I år har vi sett klare eksempler på slike unormale branner langs brudd i Canada, Hawaii og over hele verden. Disse brannene var forferdelige. Jeg mener hvor mye sorg de ga folk. Jeg mener vi så det selv, og jeg er sikker på at folk som ser på, har sett det samme som vi så. Kanskje de ikke gjorde det, de må gå tilbake og se det. Og så leste jeg om hvor utfordrende det var å slukke disse brannene. Det er alarmerende at det dekker flere og flere territorier hvert år. Jeg er helt enig, men et annet tegn på at magmaen stiger, som du kanskje ikke vet om, er utstanden til det større antallet synkehull og jordskollapser. Synkehull som har vært forselget i forskjellet i årtusener åpner seg nå, og jorda over dem synker. Dette skjer på grunn av oppvarming av magma og frigjøring av gasser fra planetens tarmer. For eksempel i Tyrkia dukket slike synkehull opp for første gang for 50 år siden, og ved begynnelsen av 2021 var det 600 av dem i Konya-provinsen alene, og i slutten av året 2020. I dag er det vanlig å tro at den rekordhøye temperaturøkningen i atmosfæren skyldes menneskelig aktivitet. Det er imidlertid åpenbart at denne oppvarmingen Ikke sant. La oss nå snakke om det andre beviset på at magmaen stiger, som er oppvarmingen av de nedre lagene av atmosfæren, hav og isbreer. På grunn av det dannes nye magmaelver som eroderer mantelen og nærmer seg jordskorpen. De globale atmosfæriske forskningsinstitusjonene har bestemt at en av regionene, der temperaturøkningen har vokst 2 til 3 ganger raskere enn gjennomsnittet på planeten, er Sibirs territorium. Det var i denne retningen at kjernen forskjøv seg i 1998. På grunn av dette steg magmaen under Sibir raskest til overflaten. Og nå er det et enormt magmakammer som brenner seg gjennom jordskorpen i Sibir. Foto av en sky under Sibir. Oppvarming av jordens indre fører til unormal smelting av permafrost og gasseksplosjoner under isen. Opptak. I den arktiske delen av Sibir har vinterbranner dukket opp under snøen. Opptak. Og i områder over brudd ble det iskalde vannet i en drikkebrønn varmt. Opptakene og frekvensen og intensiteten av jordskjelv øker. Let's now listen to Dr. Egon Chalakian about this. Dr. Chalakian is a visiting researcher at Harvard University, particle physicist, international tax law and intellectual property law professional with a national security background. There are extreme increases in geothermal anomalies in Siberia. The number of gas emission craters is increasing in the northern regions, with intensified methane and hydrogen emissions being realized from the inner Earth. In the event you have not yet noticed, mud volcanism on the Arctic shelf is becoming significantly more pronounced. All these facts unanimously point out that the dynamic warming of Siberia today, which is 2 to 3 times faster than the rest of the world,
is primarily due to an increase in endogenous heat coming from the Earth's depths. Siberia is warming from below. As a result of the core's pressure towards Taimyr, deep magnetic headspots form beneath Siberia, actively lifting magma closer to the junctions of the lithospheric plates. Consequently, heat accumulated beneath Siberia's upper mantle layers, and the thin lithospheric crust started the process of melting from the magma. In essence, the rates of lithospheric melting are accelerating due to the increasing temperatures and fluidity of the magma itself. So what now awaits us? The uncomplicated, simple, vividly clear answer is simply place a cube of ice on a heated stove. What happens? The ice melts quickly. In the same manner, the heated magma erodes the plate, which melts just like our ice cube. It's that simple. This is what is happening right now beneath Siberia. Continuation of this unchecked process will lead to just one highly predictable outcome: a global catastrophe capable of destroying not only Russia, but also the entire world. Dr. Chalakian. Takk, Dr. Chalakian. Et annet tegn på unormal oppvarming av jordens indre smelting av isbreer fra bunnen. Fenomenet med isbreer som smelter nedenfra på grunn av den økte varmen fra jordens indre studeres for tiden av et betydelig antall forskere rundt om i verden. For eksempel har en amerikansk geolog og forsker, James Krise, studert denne prosessen i mange år. Han konstaterer at isbreene Atlantis og Pinge-Island i Antarktis smelter nedenfra på grunn av økt varmestrøm fra jordens indre. I Vest-Antarktis, som en vulkansk region, har termiske anomalier dukket opp under 2 kilometer tykk is, nettopp der vulkanene befinner seg. Dette fordi siden 1995 har et enormt magmakammer blitt aktivert under den tynne skorpen i Antarktis i maribund landregion. Du kan lære mer om det i videoen om issmelting. En lignende situasjon også observert på Grønland. Siden 1995 har et magmakammer under den sentrale delen av øya blitt aktivert, noe som akselererer issmeltingen avhengig av årstid. Det er også et annet veldig farlig tegn på magmaoppstigning, og det er oppvarmingen av havbunnen nedenfra. Magma som stiger opp fra dypet i større volumer, og den infiltrerer havskorpen akkurat som en mark som graver seg ned i tre. Som et resultat blir vannet i havbunnen oppvarmet og stiger opp til overflaten. I hovedsak varmes havet opp i dag betydelig nedenfra. Og totalt sett de siste 30 årene har denne oppvarmingen vært 450% høyere og raskere sammenlignet med samme periode før. Så bare mellomlag av havet og dyphavlag under 4 kilometer eller 2,5 mil og dypere varmes opp mye raskere enn de burde. Og denne sommeren satte Oslo alle mulige rekorder når det kommer til observasjoner av havoppvarmingen. Og først av alt fører det til økning i orkaner og stormer. Og dette er akkurat det vi har sett i 2023. Vi har allerede snakket om det. Temaet havoppvarming nedenfra bekymrer selvfølgelig mennesker dypt, og spesielt på sosiale medier ser. Многие заметили, что осень в этом году аномально теплая. Казахстан, Франция, Англия, Сибирь, другие регионы России, Украина, Узбекистан, Европа. Прошедший октябрь стал самым теплым октябрем за последние 170 лет. Июль 2023 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. И, наконец, вишенка на торте. Эта новость, мне кажется, переплюнула все остальные. Послушайте, 8 ноября в Reuters и в других официальных источниках вышла новость о том, что этот 2023 год может стать
самым жарким за последние 125 тысяч лет. По оценкам ученых, чтобы так нагреть планету, нужно столько энергии, сколько выделится, если каждую секунду в течение года взрывать по 7 атомных бомб, сброшенных на Хиросиму. Просто вдумайтесь, какое это количество энергии. Для понимания, это в 2500 раз больше, чем все мировое потребление электроэнергии за 2022 год. Откуда столько энергии, если человечество не взрывает эти бомбы? Что если я скажу, что это только начало? Следующий год будет гораздо жарче. Как это связано с полярными сияниями 5-6 ноября? Но сначала небольшое предупреждение. То, что вы услышите дальше, может вас немного шокировать. Но это правда, и при желании вы сможете это все перепроверить. Для того, чтобы понять, откуда идет тепло, посмотрите на вот этот график. Синяя линия — это нагрев океана на глубине до 700 метров, то есть верхние слои воды. Красная линия — это нагрев воды на глубине до 2000 метров, то есть более глубокие слои воды. Этот график показывает, что на глубине океана вода греется быстрее, чем на поверхности. Представьте, что стоит чайник с водой на плите, и вода начинает греться. Почему? Потому что под чайником есть огонь. То же самое происходит и с нашей планетой. Она греется изнутри, из-за того, что проблема в самом ядре Земли. И эта энергия поступает в ядро из космоса. Because the problem is in the Earth's core, and that energy is coming to the core from space. På samme måte på kontinentene begynner underjordiske vann å fordampe unormalt på grunn av det samme oppstigning av magma, som fører til økte rekordstore nedbørsmengder og flom. Klimaet blir kaotisk og uforutsigbart, fordi du ikke kan forutsi hvordan det kommer til å reagere. Årstider bytter plass. Vindkast blir unormale. De øker ikke bare i frekvens, men også i styrke. Og det fører til unormale og rekordstore halvstørrelser og atypiske uregelmessigheter i været forekommer overalt. Men hvis det skjer i din region, du vet der du bor, så bør du vite av høves til det er den verden som åpner økningen av magma mot jordskapene fra. Den tredje, det mest skremmende og siste beviset på at magmaet stiger, er at magmaet selv når jordoverflaten. For tiden rundt om i verden øker antallet vulkanutbrudd, og reaktivering av lengdesøvende vulkaner blir stadig hyppigere. Videre er forskjellige anomalier registrert utbrudd, spesielt den raske oppstigningen og bruddet av ekspedisjonsflytende lavaer. Du vet, når vi snakker om flytende lava, er det kanskje ikke alle våre seere som forstår hva som gjør flytende lava ulik, eller hvordan det sliker seg fra standardlava, og hvorfor utseendet har skremt så mange forskere. Kan folk forklare dette mer detaljert? Sikkert. For eksempel, flere vulkaner kumrer via på Kanarøyene og har brutt med denne typen lava, og i 2021 begynte den å bryte ut med denne typen lavaen. Wow, for en brannsikker enn det er. Vel, det er i det minste noen som ikke bryr seg. Men faktisk smelter slik unormalt flytende og varm magma mye raskere i jordskorpen, akkurat som det er som skjer akkurat nå på Island, i byen Grindavik. Det er flere og flere tilfeller av så rask magmaoppstigning rundt om i verden, og siden gravitasjonseksplosjoner også blir mye hyppigere, varmes magma opp, utvider seg i volum, kuker, og veldig snart vil vi se vulkaner aktiveres over hele planeten. Og la oss ikke glemme at vi på planeten Jorden har 25 supervulkaner, og mange av dem har allerede begynt å vise alarmende tegn på aktivitet, for eksempel Yellowstone, som vi dekket før, eller Campi Flegrei, såkalte Phlegian Fields i Italia. Og vi står overfor en forferdelig trussel, og mange mennesker ønsker ikke å erkjenne den. Det er virkeligheten vi har å gjøre med. Men vi har mange bevis som forteller oss at jorden blir ødelagt innenfra. Dette kan vi fastslå gjennom ulike tegn, for eksempel ved å øke antallet og styrken av jordskjelv rundt om i verden. Sannsynligvis i noen av
vågorna. Vid framväxten av nya vulkaner och utbruddet av de gamla. Det er veldig tydelig ved oppvarming av havet og smelting av isbreer nedenfra, ved endringer i klima og været. Det ser ut til å være åpenbart for noen av oss. Alt dette indikerer at magnene stiger mot jordskorpen og varmer den opp. Dette fører til at jordskorpen sprekker og smelter. Det er veldig farlig, fordi jordskorpen er det tynne laget vi lever på. Hvis disse prosessene fortsetter å eskalere, vil det resultere i en enorm katastrofe for alle oss. Ja, og det er derfor folk ofte lurer på hvorfor vi er så sikre på at alt går mot en så massiv katastrofe, og hvordan vet vi at det bare blir verre herfra? Vi vet hvordan situasjonen vil fortsette å utvikle seg fordi vi får øyeblikket over planeten vår. Her må tidligere disse endringene forårsaket av kosmisk påvirkning skjer en gang hvert 1000 år, og vi lever tydeligvis i akkurat den tiden. Humanity is facing a physical catastrophe that occurs on the planet every 12,000 years, while every 24,000 years it is more severe. How do we know that catastrophes occur on Earth with such periodicity? At different times, this hypothesis has been independently suggested by American and Soviet scientists, as well as researchers from different countries. Modern scientists can reconstruct the Earth's history by studying ancient ice layers known as cores, examining rock formations, fossils, and various soil layers. All this material is like Planet's Chronicle, valuable records of how the Earth's climate has changed over millennia. Thanks to these studies, scientists have realized the changes occurring on our planet today, such as the sudden temperature spikes and melting of glaciers, the increase in volcanic activity, the rise in the number and intensity of earthquakes, the drift of magnetic poles accompanied by weakening of the magnetic field have occurred 12,000 years ago. How do we know about these catastrophes of the past? They left behind a layer of destruction known as the Usella horizon. This layer, composed of soot and wood charcoals and ranging from 5 to 15 centimeters thick, has been found in the territories of 10 countries across 4 continents. That is the so-called black mat layer that separates the Pleistocene from the Holocene, and it is loaded with soot, amongst other things. But this black mat layer was known for decades, and one of the interesting things about it was that below that black mat layer, remnants of extinct megafauna had been found, but rarely, if ever, found above it. In fact, almost never were the extinct megafauna found above that black mat layer. Now, that black mat layer has now been identified on 4 continents. German geologists discovered that the layer formed during the massive eruption of the Lachersee volcano in Germany, and its ash was detected throughout Europe. Scientists attributed the layer to a gigantic forest fire caused by volcanic eruptions. A similar layer of coal and ash formed at the same time was found in North America and named the Clovis Horizon. Carbon-rich black layer dating to 12.9 thousand years ago has been previously identified at 50 Clovis Age sites across North America and appears contemporaneous with the abrupt onset of younger Dryas cooling. The in situ bones of extinct Pleistocene megafauna, along with Clovis tool assemblages, occur below this black mat layer, but not within or above it. Traces of large-scale fires of the same period were also found in Siberia. In addition to the Lachersee volcano, dozens of volcanoes and supervolcanoes erupted simultaneously around the world. Look at the map to see where they were located. Eruptions affected every corner of the world, according to numerous studies by other groups of scientists. At the same time, there was a sudden melting of ice, catastrophic floods, intensification of winds, and a rise in sea levels. What kind of catastrophe was this? 12,000 years ago, the global temperature surged by staggering 15 degrees Celsius over the course of several decades. A significant portion of the ice sheets melted, catastrophic floods and tsunamis started. Some areas on Earth became submerged entirely due to the rapid rise in sea levels. After that, however,
there was an equally dramatic cooling. Thousands of frozen mammoths and other mammals were found along the northern slopes of Siberia's ravines. Continents experienced mega-earthquakes, supervolcano eruptions, and massive fires, as evidenced by layers of ash and rock formations. All these abnormal changes and cataclysms 12,000 years ago led to the mass extinction of megafauna and a sharp reduction in human population, including the disappearance of the Cro-Magnons. Some researchers attributed this catastrophe to meteorite impact. However, the analysis of trace elements in the ash layers at that time showed that the actual cause of the catastrophe was volcanic eruptions. It has nothing to do with a comet or meteor hitting the Earth, because that would be a random event. This is not a random event. By carbon-14 dating and other dating methods, it happens every 12,068 years. In November 2023, a study of American and Spanish scientists was released, revealing the discovery of 3 gigantic lava flows on the floor of Mediterranean Sea originating from supervolcano eruptions. The scientists concluded that these 3 catastrophic events occurred in Europe with a cycle of 10 to 15,000 years. That gives rise to the cyclical supervolcano cycle. And you can see it like clockwork. Exactly a half a great year ago, 12,500 years, Campi Felgari off the coast of Italy. Supervolcano, boom. Exactly 1 year, 1 great year ago, 24 to 25,000 years ago, Taupo in New Zealand went off. Exactly a great year and a half ago, Campi Felgari went off again. Each cycle of global catastrophes leads to mass extinction of megafauna and a sharp reduction in the human population. For example, a large amount of cosmic radiation during the Lashamp excursion caused the extinction of the entire human species, the Neanderthals. According to other theories, it was caused by the eruption of a supervolcano in the Phlegraean fields and by subsequent acid rains 36,000 years ago. 72,000 years ago, after the eruption of the Toba volcano, humanity nearly went extinct, with only around 10,000 people remaining on Earth. The composition of these layers suggests that 12,000 years ago, volcanoes were not merely erupting. Their magma contained rare elements found only in the deep layers of the Earth, near the planet's core. This indicates that the magma originated from deep layers, much like what we observe today. The only plausible explanation for this would be the overheating of the Earth's core. The massive amount of energy required for such magma heating and its ascent from depths could not have appeared out of nowhere. Core overheating can only occur due to receiving additional energy from outside, from external cosmic influence. Therefore, the cataclysms that occurred 12,000 years ago were also the result of external cosmic influence. We have cosmic seasons that I think are characterized by glacial ages and interglacial ages. What we need is a long-term, like over hundreds of thousands of years of statistics in order to see what the precise timetable is that we could take as an average. But yeah, I mean, 12,000 to 13,000 years in that range, it seems to me, because when we go to 25 or 26,000 years ago, there was a major climate shift. The completed spectral analysis of temperature and carbon dioxide revealed the presence of 12,000 and 24,000 year cycles in the spectrum of these characteristics oscillations. Similar cycles are also present in the fluctuations of the Earth's core. It was concluded that these cycles are associated with cosmic factors. They impact the Earth's core, which in turn affects the climate system, leading to the changes that we are currently observing. Another consequence of core overheating, both today and 12,000 years ago, was a weakening of the magnetic field and the drifting of magnetic poles. Note in which time intervals the drift of magnetic poles took place over the last 120,000 years. The interval between them is approximately 12,000 years.
It is shocking that at the same time, there were severe earthquakes, sharp rises in world sea level, the strongest volcanic eruptions, and glaciations. Each time during the drift of magnetic poles, the magnetic field of the Earth became 8 to 10 times weaker, and this led to an increase in the flux of cosmic radiation. Modern science cannot explain why the magnetic drifts coincide with dramatic changes and glaciations. Hartmut Heinrich, a German marine geologist and climatologist, while studying the seafloor sediments, lakes, and rivers, identified periods when the climate changes dramatically. First, it becomes warmer by 8 to 10 degrees Celsius, and then glaciation begins. Professor Sidney Hemming has confirmed that such fluctuation occurred every 12,000 years. So, a spike in catastrophes was observed 12,000 and 24,000 years ago, and even earlier, 36, 48, 60, and 72,000 years ago. Thus, we can see that the intensification of catastrophes on Earth occurs cyclically every 12,000 years. This implies that the cosmic influence that provides additional energy to our planet's core affects Earth once every 12,000 years. So now we know that every 12,000 years, the following events occur on the planet: catastrophic volcanic eruptions, sudden changes in atmospheric temperatures, intensification of winds and hurricanes, change in the global sea level and large-scale floods, melting of glaciers followed by abrupt glaciation, shifts in magnetic poles and weakening of the Earth's magnetic field. It's worth noting that even more severe cataclysms characterize each 24,000-year cycle. The bad news is that today, we're not just living during the time of external cosmic influence. We're living during the 24,000-year cycle, which is even more destructive. We will fully enter this cycle in the year 2024. This means that the energy affecting the planet's core and the intensity of the destructive cataclysms will increase significantly. This cyclical cosmic influence can be likened to a flashlight in the fog, in the darkness. There is a concentrated beam of light, and there is a scattered illumination around it. Only the scattered portion of this cosmic light is now reaching the Earth. The concentrated beam hasn't even touched us yet. And we're already witnessing a rapid increase in the number and intensity of cataclysms. It's only going to get worse from here. However, despite the fact that the planet has been going through cycles of catastrophes for millions of years, the current cycle may be the last for it. The ocean was a key mechanism that allowed our planet to go through a cycle of cataclysms. It naturally dissipated heat from the Earth's interior. But now, humans have added plastic and hydrocarbons into the ocean due to oil spills. We started doing something that no one had ever thought of before: producing synthetic hydrocarbons that we know as a plastic. Before us, there was no plastic in the ocean. And starting from the 1950s, all the plastic produced on the planet, sooner or later, ended up in the ocean. Since plastic does not biodegrade and decompose in the environment, it stays as it is, and significant portion of it simply breaks down into tiny particles, known as the micro and nanoplastics. These particles permeate the entire depth of the ocean, and practically every drop of the ocean contains nanoplastic particles. Due to its specific composition, microplastics have a unique property: they disrupt the ocean's heat conductivity. So, the cause of the disruption of the ocean's function is the anthropogenic factor, and more specifically, it is the plastic that we have created, and now it is everywhere in the ocean. And instead of removing heat, the ocean has become like a thick blanket for our planet. And the planet is exactly what needs to be cooled. This led to the fact that the ocean ceased to effectively cool the Earth's interior, excessively heated by the core during the cyclical cosmic influence. This is exactly the reason behind the increase in the number of explosions inside the mantle, which we record as defocus earthquakes.
This is the first time this is happening on such a scale in the entire history of the planet. Thanks to the study of coral reefs in the ocean, we know that in previous cycles, the ocean effectively dissipated heat. Now, they are dying from heating, while in the previous cycles, they continued to live. According to our estimations, the planet will enter the cycle under the direct rays of external cosmic influence at the end of 2024. However, the cataclysms, which, according to our preliminary calculations made more than 10 years ago, were supposed to begin in 2024, are already occurring in 2023. Unfortunately, the cataclysms are outpacing our optimistic forecast of how much time we have left. Based on all the facts and gathered data, it can be said confidently that we're entering an era of immense catastrophes of unprecedented power and scale. What a time for us to be alive. Å Gud, se på den tiden vi lever I. La oss trekke korte konklusjoner. Denne gangen vil alt bli mye verre, fordi for det første lever vi I en periode med katastrofer med 24 000 års syklus, som mer katastrofal enn 12 000 års syklusen. For det andre havet død. Det vil si at den har mistet evnen til å avkjøle planeten, eller med andre ord, at havet ikke kan spre varmen. Og for det tredje gjør vi fortsatt ingenting for å forhindre klimakatastrofer på den tiden, da alle prosessene allerede akselererer. Og for å si det så, at vi menneskeheten ikke gjør noe I det hele tatt, det er feil. I alle fall prøver det kreative samfunnet frivillige å gjøre alt de kan. Dessverre våre evner begrenset fordi vi vanlige mennesker og ikke har seriøst støtte fra de med betydelige ressurser. Selv om trusselen den samme for alle. Ja, vanlige folk gjør mye, og I stedet for å få hjelp blir de presset. Og akkurat nå trenger vi så kritisk hjelp fra de som har noen muligheter og ansvar til å advare folk om den kommende katastrofen for de fremtiden til hele menneskeheten. Til tross for vår iherdige innsats gjennom årene for å formidle informasjon om klimaet, sammenligne en enorm mengde fakta, forklare dem og underbygge dem med vitenskapelige data, det fortsatt de som ikke forstår, som tviler på alvoret I prosessene som tar plass på planeten fordi de mangler intelligensen til å forstå kompleksiteten I det som skjer. La oss bruke et enkelt og greit eksempel for å vise hva som faktisk skjer med planeten vår og hva som venter oss alle I nær fremtid. For å forstå de globale konsekvensene av ytre påvirkning på planeten vår, la oss gå tilbake til sammenligningen mellom jorden og en fersken. Tenk deg at denne fersken har blitt plassert I en ovn, og så slås ovnen på. Hva tror du vil skje som følge av oppvarming? Først endrer ferskens skråning fordi kjøttet inni begynner å smelte, og gropen beveger seg, akkurat som jordens kjerne. Legg deretter merke til hvordan huden begynner å hovne opp fra innsiden. Akkurat som jorden for tiden hovner opp på grunn av intern oppvarming. Og nå, se på hvordan skinnet brytes opp, og det smeltede kjøttet begynner å strømme ut av fersken, akkurat som magma. Se på det, det fullstendig smeltet, det fremtiden vår. Nå, ta en nærmere titt på denne fersken. Minner det deg ikke om noe? Hvor vil du overleve her? Fortell meg, for alt går I den retningen. Det ingen tegn til at disse prosessene stopper. Det vi må gjøre å slå av ovnen. Friends, I know you may feel some dissonance. Why are we talking about such serious things with climate, with some jokes here? Jeg vet at dere kan føle litt dissonans. Hvorfor snakker vi om så alvorlige ting med klima, med noen vitser her og der, og til dels kan det virke morsomt. Men venner, jeg vil at dere skal innse at akkurat nå det som skjer rundt om I verden enormt stress, for de som ikke vet om det. Men alle vi har levd med dette stresset I mange år, og prøvd å formidle det til folk,
for å fortsette å leve med det, fordi dere som nettopp har funnet ut om alt dette, for å gjøre det lettere for dere å forstå at vi prøver å forklare det på noen enkle og forståelige måter. I tidligere forum prøvde vi alle mulige ting. Vi prøvde å forklare dere dette med all alvor, men da opplevde folk frykt. De ble redde, og de fortalte oss at vi bevisst prøver å skremme dem, at vi frykter mongering, og at dette ikke er noe å være redd for. Det er ikke noe skremmende med det som skjer med klimaet, og det som skjer rundt om i verden. Derfor det vi prøver å lette all dette skremmende redselen med denne samme enda. For eksempel, vi har absolutt ingen intensjon om å skremme noen. Vårt hovedmål er at folk skal forstå hva som skjer og innse at det fortsatt er en reell sjanse til å redde seg selv, barna sine og planeten. Vi ønsker at motivasjonen vår skal bli forstått av alle fordi det som driver oss er våre barns liv og deres fremtid. Og ærlig talt, livene våre også. Vi ønsker å overleve for å leve et fullverdig liv. For at vi skal overleve må alle forstå at han eller hun kan mye. Man kan opptre som en ansvarlig, omsorgsfull forelder. Ser inn i barnas øyne og bestemmer seg for å handle. Hver av oss kan begynne å ta hensyn til hvilke farlige prosesser som skjer på planeten vår akkurat nå. Bare å bevisstgjøre kan virke som en liten ting, men det betyr faktisk mye. Jo før folk forstår essensen av hva som skjer med klimaet, jo større sjanse har vi for å nå de som fremtiden vår avhenger av. Og vår overlevelse avhenger helt av resultatet av den gruppen av forskere som ennå ikke er satt sammen. Hvis vi ønsker å leve og ønsker at barna våre skal overleve, må vi informere folk om den planetariske trusselen. Først da vil våre politikere og forskere lære om den reelle trusselen fra klimaet. Det er da de kan sette ambisjonene til side, utsette alle sine presserende personlige staker og begynne å håndtere det som burde vært behandlet for minst 10 år siden. Menneskeheten har ikke noe større problem enn klimaet og de geodynamiske endringene på jorden. Jo før folk innser det, jo raskere forenes vi, og jo raskere kan vi løse dette problemet. For å bli hørt må vi snakke høyt og sammen. Ingen kan gjøre det hver for seg, men sammen kan vi nå ut og rette oppmerksomheten mot klimaet. Når vi snakker høyt og sammen, da blir vi hørt. Ellers venter et uheldig utfall på oss. Se hva som skjedde med denne fersken. Det samme skjedde med Mars. Det samme kan skje med planeten vår. Otherwise, an unfortunate outcome awaits us. Look at what happened to this peach. The same thing happened to Mars. The same thing could happen to hva som skjedde med denne fersken. Det samme skjedde med Mars, det samme kan skje med planeten vår. Jeg appellerer til alle som ser oss nå. Vi er mennesker som lever nesten samme som fersken. Akkurat det var fortalt om nå. Det er veldig skremmende å foreslå hva som kan bli med oss når denne fersken, jorden, blir stekt som denne fersken i ovnen. Hvis vi vil alle leve, og hvis vi har alle barn som jeg har, og som mange andre har, og dere må forstå, dette er veldig seriøst. Dette er mye mer seriøst enn dere kan bare foreslå dere. Og derfor dere er nødt til å være med. Dere må forstå dette. Vi er alle mennesker, og vi må ikke være likegyldige for livene våre. Og i dette ser vi at vi kan redde livene våre, livene til hele menneskeheten, til planeten vår. Og dette er den beste varianten. Vær så snill, hør oss. Thank you very much for your honesty. Tusen takk, Jule. Det er helt sant. Takk. Det er helt sant. For din ærlighet og oppriktige mening om dette emnet. Jeg er helt enig med deg. Vår eneste mulighet er å forene oss og skape et offentlig krav om å forene verdens vitenskapsmenn for å finne beskyttelse mot ytre kosmisk påvirkning. Dessverre i dag, på grunn av deres snevre spesialisering, kan mange forskere ikke fullt ut forstå kritikken av klimasituasjonen.
På grunn av begrensningene til moderne vitenskap, til tross for alt arbeidet utført av Alatra-forskere og deltakere, har de ikke blitt forstått av den bredere offentligheten. Ganske enkelt fordi folk flest ikke ønsket å gå dypt inn i den presenterte informasjonen, analysere og sammenligne. Imidlertid det mange intelligente og talentfulle individer i verden, og disse menneskene fra forskjellige land har sluttet seg til Alatra. Og Alatra som en internasjonal organisasjon vokste raskt. En slik rask vekst av Alatra og utbrutt popularitet blant folk begynte å skremme mange, spesielt i land med totalitære regimer. Tydeligvis trodde de at Alatra som organisasjon i all hemmelighet ble styrket, og hadde til hensikt å vente på det rette øyeblikket for å komme inn på den politiske arenaen. Derfor prøvde de spesielt bekymret for deres politiske fremtid aktivt å bekjempe Alatra. Følgelig, i land der dette skjedde, begynte falske publikasjoner om Alatra å dukke opp i stort antall. Alatra var bokstavelig talt under angrep. Mange av dere, kjære venner, har hørt om hva som skjedde med Alatra og dets deltakere i Ukraina. Vi håper at dette bare en tragisk misforståelse, og at alt dette vil bli løst snart. Som president for Alatra Internasjonal Offentlig Bevegelse vil jeg tydelig erklære at vi ikke er og vil ikke engasjere oss i politikk. Alatra ikke en politisk organisasjon. For oss det viktigste livene til mennesker. Ja, blant deltakerne i det kreative samfunnet det mange deltakere fra Alatra. Men dette kun fordi våre mål og oppgaver veldig like. I Alatra de bredere, alt fra å studere menneskehetens historie til å forske på ulike vitenskapsgrunner. Likevel hovedmålet det samme, å bevare liv på planeten vår. Til vår store beklagelse hverken det kreative samfunnet eller Alatra støttet av noe land eller organisasjon, og ingen sponser oss. Og for din forståelse, ingen bruker oss til sine formål i opposisjon til hverandre. Både i Alatra og i det kreative samfunnet forstår vi tydelig at enhver borger i et land bør forsvare interessene til det landet, og ikke arbeide for interessene til konkurrerende nasjoner. Misforståelsen av essensen og hensikten til både Alatra og det kreative samfunnet fører til angrep i enkelte land. Å tro at politikk interesserer Alatra eller det kreative samfunnet en alvorlig feil og en trist misforståelse. Vi forstår situasjonen med klimaet for godt. Vi vet at hvis vi som menneskehet ikke kan stoppe utviklingen av klima og geodynamiske katastrofer, vil det snart ikke være en politiker igjen, og heller ikke en eneste person. Katastrofer tar allerede menneskeliv. Så det vi gjør mye viktigere for oss enn noe politisk spill. Vi beklager at noen tjenestemenn i ansvarsfulle stillinger til i dag ikke har forstått essensen, målene til både Alatra og det kreative samfunnet. De har ikke grepet motivasjonen vår, som noe samme å bevare våre egne liv, våre barns liv, og til og med de som prøver å motarbeide oss av misforståelse. Men vi håper de som imot oss vil ha nok intelligens til å lære, og i stedet for å motstå oss, blir de med oss. Sammen skal vi kjempe for barnas liv. Det faktisk nedslående for oss fordi slike situasjoner skaper hindringer for forskningen og vitenskapelige aktiviteter til Alatra-forskere. En av de hardeste urettferdighetene forbudet mot Alatra i den russiske føderasjonen. På grunn av noens politiske ambisjoner og frykt og manglende forståelse for essensen av Alatra, har den blitt urettferdig anklaget og forbudt. På denne måten har de forbudt forskere som jobber med klima og geodynamikk og samarbeider med forskere som en del av Alatra-foreningen og studerer ytre kosmisk påvirkning og søker etter løsninger for å motvirke den. Alatra-forskere samarbeider med medlemmer av det kreative samfunnet. Men i noen av de samme landene begynte det å skje urettferdig behandling av Creative Society-prosjektet, akkurat som det skjedde med Alatra Internasjonalt Offentlig Bevegelse.
På grunn av denne urettferdigheten kan ikke vår elskede foredragshører, en vitenskapsmann, være til stede sammen med oss på dette forumet i dag fordi hun ikke har lov til å delta. Vi har imidlertid bestemt oss for å lage minst en virtuell representasjon av denne talen. Nå vil vi be den virtuelle foredragshølleren, Lisa, om å oppsummere alle prosessene som skjer på jorden i løpet av den 12 000-årige syklusen. A scientist cannot be present with us at this forum today because she is not allowed to participate. However, we have decided to create at least a virtual representation of this speaker. Now, we will ask the virtual speaker, Lisa, to summarize all the processes occurring on Earth during the 12,000-year cycle. Обобщение всех процессов, мне хотелось бы сообщить вам еще одну важную информацию, без которой картина происходящих сейчас на Земле процессов в цикл катаклизмов 12 тысяч лет будет неполной. Вы уже знаете, что на Земле по экспоненте растет количество одного загадочного явления – глубокофокусных землетрясений. Загадочность этих землетрясений заключается в том, что эти землетрясения фиксируются под земной корой, а не в ней. Чтобы понять, в чем странность этого явления, давайте вспомним строение Земли. У Земли есть три основные составляющие. Это ядро, мантия и земная кора. Мантия очень горячая и плохо текучая. Можно сказать, что она пластичная, как пластилин или слайм. В мантии есть расплавленные потоки ее вещества. Это жидкая магма. Земная кора – тонкая корочка на поверхности. Она хрупкая. Ее можно сравнить с крекером. Он ломается. Именно так происходят обычные землетрясения в земной коре. А вот глубокофокусные землетрясения происходят под земной корой, в мантии, которая пластичная, как слайм. Там нечему ломаться. Глубокофокусные землетрясения можно назвать внутримантийными взрывами. А с 1995 года начали фиксировать рост числа этих землетрясений в геометрической прогрессии. Как вы помните, в 1995 году зафиксировали еще целый ряд резких изменений геофизических параметров Земли. Самые мощные глубокофокусные землетрясения происходят на больших глубинах 500-600 километров. Именно здесь сейчас самый большой контраст температур потоков магмы. Посмотрите на график. Эти глубины отмечены красным прямоугольником. А на глубинах 75-200 километров тоже уже начали происходить внутримантийные взрывы, но пока они еще не такие мощные. Посмотрите на график, как стали расти эти землетрясения по глубине. Рост землетрясений на глубинах от 50 до 100 километров в верхнем мантийном слое говорит о том, что магма начала подбираться уже под саму поверхность земной коры. А вот взрывы глубже 800 километров уже почти не происходят, потому что вещество мантии на этих глубинах уже практически полностью расплавлено магмой. Взрывы на глубинах до 800 километров чрезвычайно мощные. Один такой взрыв гораздо сильнее, чем весь ядерный арсенал человечества. У нас нет аналогов оружия такой мощности, как мощность этих внутримантийных взрывов. А представьте, что произойдет, когда эти взрывы дойдут до глубины земной коры. Один такой взрыв может стереть с лица Земли целую страну. Почему же с 1995 года появились эти аномальные процессы, глубокофокусные землетрясения? Это темное пятно науки, потому что сегодня большинство ученых не представляют, какую угрозу несут глубокофокусные землетрясения. Недооценка опасности глубокофокусных землетрясений происходит из-за величайшего заблуждения современных геологов, которые в корне неправильно рассматривают процессы, происходящие в земной коре. И из-за этого заблуждения они не понимают, что наша планета стремительно приближается к катастрофе. Это заблуждение позволяет современным геологам закрывать глаза на растущее количество глубокофокусных землетрясений. И базируется эта ошибка на том, что наша Земля не изменяется в своем размере миллиарды лет, и что только тектоника литосферных плит определяет облик Земли. Сейчас вы узнаете величайшую тайну геологии,
которую не знают сейчас большая часть геологов мира. Но если это останется тайной, то оно губительно скажется на жизни каждого из нас. Чтобы разобраться, позвольте мне коротко описать современную теорию устройства земной коры. Согласно положениям тектоники литосферных плит, литосфера разделена на несколько плит, которые перемещаются по мантии. Плиты на континенте более толстые, а в океане более тонкие. В океане плиты под влиянием внедрения мантийного вещества раздвигаются. Здесь образуется, рождается новая океаническая кора, и происходит так называемый спрединг. Эталоном спрединга считается средина Атлантических ребят. Считается, что по окраинам Тихого и Индийского океанов происходит погружение краев океанических плит под толстую континентальную кору. Причем считается, что плита якобы опускается под давлением собственного веса. Этот вымышленный процесс пододвигания одной плиты под другую нарекли субдукцией. В действительности это всего лишь теория, а по факту все по-другому. Теория о зонах субдукции зародилась, потому что именно в этих местах стали фиксировать глубокофокусные землетрясения. А так как наука считает, что землетрясения могут происходить только в хрупкой плите, поэтому ученые и решили, что кора настолько глубоко заходит в мантию. Именно это представление и является ошибочным. Дело в том, что океаническая кора никуда не заныривает. Это просто невозможно. А значит, причина глубокофокусных землетрясений совершенно в другом. И сейчас вы сами в этом убедитесь. Современная теория о зонах субдукции не может ответить на следующие простые вопросы. Вопрос первый. Как океаническая плита плотностью от 2,8 до 3,2 грамм на сантиметр кубический может погружаться глубоко в мантию с плотностью от 3,6 до 4,6 грамм на сантиметр кубический? То есть сама плотность мантии даже в верхних слоях почти в 2 раза выше, чем плотность коры. Поэтому плиты под собственным весом потонуть не смогут даже на небольшие глубины внутрь мантии. Это невозможно по законам физики. И тем более невозможно из-за того, что породы внутри мантии находятся под огромным, возрастающим с глубиной давлением. Это все равно, что засовывать крекер в кусок толстой резины, например, шины. Как при этом плита может не испытывать никакого сопротивления от мантии и заходить в нее как нож в масло? Это абсолютно невозможно. Вопрос второй. Скорость раздвижения плит составляет примерно от 2 до 12 см в год, а температура в верхней мантии в среднем 1200 градусов Цельсия. Внимание! Как плита может на такой медленной скорости не расплавиться внутри мантии за такое длительное время и не растрескаться в пыль при таком давлении? Ведь их теория предполагает, что плиты погружаются на 700 километров в глубину, что заняло бы сотни миллионов лет. Вопрос третий. Считается, что плиты погружаются в мантию под углами от 30 до 90 градусов. То есть, согласно этой теории, плита 30 до 90 градусов. То есть, согласно этой теории, плита была бы согнута под этими углами. Однако плита не может выдержать даже незначительные изгибы без деформаций. Посмотрите, все океаническое дно покрыто разломами, что говорит о хрупкости плиты. Следовательно, в процессе субдукции должны были возникнуть серии трещин шириной в десятки километров. Где они? Такие трещины не обнаружены в районе зон субдукции. Вопрос четвертый. Внутри Земли каждый слой движется. Есть движение плит, движение мантии, движение ядра. При этом ядро вращается быстрее всех остальных оболочек Земли. Есть закономерность. Чем дальше от ядра расположен слой, тем меньше скорость его движения. Как вы уже знаете, плиты движутся со скоростью от 2 до 12 см в год. Мантия, которая расположена ближе к ядру, движется быстрее земной коры, а это значит, что любой конец плиты, неизвестно по какой причине, погруженный в мантию, был бы отломан течением мантии. Но он не отламывается, потому что его там просто нет. Вопрос пятый. Длина зон срединноокеанических хребтов, в районе которых кора нарастает, значительно превышает длину зон субдукции, в которые якобы заползают излишки плиты. То есть что получается?
коры рождается больше, чем заползает в зоны субдукции? И подобных несостыковок и вопросов без ответа еще очень много. Причем еще 60 лет назад ученые прекрасно понимали, что теория субдукции и в целом тектоники литосферных плит совершенно несостоятельна. Об этом писали тысячи ученых из разных стран, основываясь на эмпирическом опыте геологов и геофизиков всего мира. Однако, несмотря на это, ошибочная теория была насаждена и искусственно распространена как господствующая. Точно так же и сейчас насаждаются ошибочные теории в отношении изменений климата. Вам интересно, куда на самом деле девается излишняя часть плиты, которая не ныряет и никогда не ныряла в мантию? Никуда! Земля расширяется в своем объеме. Причем если раньше она расширялась медленно, то сейчас это происходит быстро. Да, представьте себе, наша Земля когда-то была маленькой, как Марс, но по прошествии сотен миллионов лет подросла до нынешнего состояния. Об этом также есть множество работ выдающихся ученых, базирующихся на огромном количестве научных доказательств. Но об этом мы поговорим в следующий раз, если такая возможность будет. А теперь давайте вернемся к глубокофокусным землетрясениям. Что же там все-таки происходит? На стыке континентальной и океанической плит их колебания более выражены, чем в середине плиты. Из-за этого на границах плит происходят землетрясения. При землетрясении высвобождается энергия. Часть распространяется по самой плите, часть уходит в атмосферу, а часть в мантию. Это небольшая сила, но постоянные толчки деформируют мантию, разогревают и разжижают ее. То есть чем больше мы наблюдаем обычных землетрясений в земной коре, тем больше в этих зонах условий для образования глубокофокусных землетрясений. При сейсмотомографии мы видим разницу в движении акустических скоростей на границе более горячей жидкой и холодной вязкой мантии, а также и глубокофокусные землетрясения, которые происходят из-за столкновения потоков чуть более холодной и горячей магмы. А контраст температур происходит в первую очередь из-за того, что сейчас из недр происходит подъем горячей магмы, перегретой ядром. Сегодня, во время цикла влияния внешнего космического воздействия на Землю, к ядру Земли поступает дополнительная энергия, которая переходит в тепло и нагревает мантию. Но проблема в том, что сейчас, в отличие от предыдущих циклов, эта энергия не выходит из мантии, как должна была. Это происходит из-за того, что океан перестал выполнять свою охлаждающую функцию. Можно сравнить это с тем, как у ядерного реактора сломалась охлаждающая установка, и реактор начал перегреваться. Температура магмы в мантии миллиарды лет была одинаково стабильна. Если температура магмы упадет даже на 1-1,5 градуса, особенно в нижних слоях, то мантия начнет застывать. Однако сейчас температура магмы начала расти. В результате этого мантия, которая в предыдущие циклы незначительно плавилась от нагрева ядра, в этот цикл начала рекордно сильно расплавляться. Магма вблизи ядра стала экстремально горячей и текучей, стала быстро разъедать мантию и прокладывать себе новые дорожки внутри мантии, как дырки в сыре. В результате этого в самой мантии, в зонах повышенного плавления начали образовываться протоки. Они как пещеры в горах, которые размываются подземными реками, извиваются внутри гор. Форму пещер определяет то, насколько хорошо растворяются породы внутри горы. Также и магма растворяет мантию неравномерно из-за различной тугоплавкости вещества, и в результате чего в определенных местах мантии начали образовываться новые магматические реки. А из-за того, что температура магмы и как следствие мантии нарастает, то магма становится более текучей, и количество магматических рек стремительно растет. Из-за того, что в 1995 году наша планета внезапно начала рывками ускорять свое вращение, центробежные силы стали выталкивать горячую расплавленную магму от ядра к коре. Поэтому эта магма начала стремительно подниматься вверх по новым магматическим каналам. Магма на больших глубинах сжата давлением слоев земной коры. Можно сравнить это со сжатой пружиной. Когда магма резко проплавляет себе дорогу и поднимается вверх, то она расширяется в объеме, потому что на нее меньше давят породы, когда она поднимается выше вверх. А значит, магма может распрямиться как пружина, и таким образом она резко увеличится в своем объеме.
Этот подъем и расширение магмы происходит резко, и движение горячей магмы происходит на больших скоростях. Когда горячая магма поднимается выше, она встречает там поток более холодный, так как чем ближе к коре, тем холоднее магма. Разница их температур может быть буквально в пару градусов, но этого уже достаточно для того, чтобы образовались направленные навстречу друг другу потоки магмы разной температуры. Некоторые новые магматические реки подходят под саму плиту. Подобное мы наблюдаем в Сибири. После того, как магматические реки передают свое тепло плитам, они утрачивают температуру и возвращаются вниз. И когда опускающаяся магматическая река сталкивается с восходящей, идущей от ядра раскаленной рекой, их соударение приводит к тому, что мы назвали кавитационными взрывами. При этих огромных кавитационных взрывах высвобождаются газы. Причина взрыва — настоящие ядерные реакции, выбрасывающие колоссальное количество энергии. Корректнее было бы назвать его внутримантийным ядерным взрывом, но только лишь из-за ассоциативной схожести с кавитационными взрывами мы назвали эти взрывы в мантии кавитационными. Именно эти взрывы и фиксируют как глубокофокусные землетрясения. Чем больше контраста температур, скоростей и давления между сталкивающимися магматическими реками, тем сильнее взрыв. Эти взрывы по мощности равны миллионам и миллиардам ядерных бомб, и никогда раньше они не происходили в таком количестве внутри мантии. Посмотрите на карту, где показана частота и количество глубокофокусных землетрясений за последние десятилетия. Сейчас глубокофокусные землетрясения начали фиксировать также и вне окраин плит, и ученые совершенно не знают, как это объяснить. Посмотрите на примеры землетрясений вне зоны окраин плиты на карте. Однако они происходят и в других частях мантии, просто ударную волну от них не всегда фиксируют и правильно распознают датчики. Ударная волна расходится тангенциально от каждого из взрывов. Определить, в каком направлении произошел внутримантийный взрыв, можно, если провести прямую от эпицентра глубокофокусного землетрясения к центру масс Земли. На этой линии от эпицентра до центра масс Земли к ядру и на той глубине, которую зафиксировали датчики, и произошел взрыв. Внутримантийный ядерный взрыв воздействует как на земную кору, так и на ядро Земли. Это напоминает эффект Юткина. То есть ударные волны от взрывов внутри мантии еще больше дестабилизируют ядро Земли. Эти взрывы еще больше расплавляют мантию в недрах, что приводит к выделению еще большего количества тепла и давления. Таким образом, раскаленной магмы становится еще больше, и температура внутри нашей планеты нарастает еще больше. И каждый внутримантийный взрыв увеличивает количество тепла. Так как в нем происходят реальные ядерные реакции мощностью в миллиарды ядерных бомб, то температура в эпицентре взрыва достигает много миллионов градусов. Из-за этого еще больше плавится и магма, и мантия, и температура нарастает еще больше. Это происходит при каждом глубокофокусном внутримантийном ядерном взрыве. От взрывов также и сами магматические реки меняют свое направление. Они сталкиваются, и появляется все больше и больше подобных взрывов. Отсюда и получается экспоненциальный рост числа взрывов. Под поверхностью пока что еще не так много таких взрывов, потому что разница температур и давления встречающихся рек не такая большая, и силы взрывов меньше. Внешнее космическое воздействие разогревает ядро и повышает энтропию, и дополнительно внутримантийные взрывы повышают тепло. Добавим к этому еще и неработающую охлаждающую систему — океан, который перестал выводить тепло. Внутримантийные ядерные взрывы разгоняют сами себя аналогично процессу деления бактерий, а следовательно, из-за этого их количество растет по экспоненте. Взрывы внутри мантии также увеличивают и нагрузку на земную кору, что в свою очередь приводит к увеличению частоты и силы землетрясений в самой земной коре. То есть эти взрывы также разрушают земную кору изнутри. Вспомните землетрясение в Турции и Сирии в этом году. Оно произошло как раз в зоне, где в 2021 году было зафиксировано 90% всех глубокофокусных землетрясений мира. Сейчас количество глубокофокусных землетрясений во всем мире растет по экспоненте. А это значит, что и наша гибель приближается к нам по экспоненте. 24 ноября 2023 года в районе Марианской впадины произошло
15 землетрясений на глубине 10 километров. Посмотрите, как растут землетрясения магнитудой свыше 4 в районе Марианской впадины. А на этой схеме посмотрите, как с годами землетрясения в Марианской впадине поднимаются все выше и выше к земной коре. В той самой зоне, где земная кора наиболее тонкая и легко может быть прорвана раскаленной магмой. А на нижних глубинах уже не происходят глубокофокусные. Потому что ниже 300 километров в этой зоне мантия уже почти полностью расплавилась. А это показатель того, что энергия растет с огромной скоростью из-за внешнего космического воздействия. Уже сейчас мантия расплавляется быстрее с каждым днем. Но это только начало. В конце 2024 года мы войдем в цикл, когда внешнего космического воздействия, поступающего к ядру, станет в десятки раз больше. А значит, нагрев и плавление магмы возрастет в десятки раз больше. Со временем экстремально горячая магма будет все больше расплавлять мантию и подниматься все ближе к поверхности. Сейчас она на глубине 500-600 километров. Но когда вся мантия расплавится и станет однородно горячей, то глубокофокусные прекратятся, потому что больше уже не будет холодных противотоков. Все станет жидкое и горячее, как плавленый сыр. Это приведет к тому, что земная кора может быть легко прорвана магмой. Тенденцию этих процессов мы уже наблюдаем под огромной территорией Западной Сибири. Это говорит о том, что магма очень быстро подходит к земной коре на обширной территории. Наша участь к концу цикла будет аналогична Марсу. Посмотрите на Марс. Вы увидите на его поверхности огромные разливы лавы, когда расплавленная магма изливалась безо всякого на то сопротивления земной коры. Успеем ли мы остановить этот процесс на Земле и сохранить человечество? It's sad for the duck, but the current Det är trend trist för andra, men den nuvarande trenden är att klimakatastroferna växer exponentiellt. Vad betyder det? Huskar du hvordan explosioner i magma förformade sig som bakterier? Så akkurat nu växer antalet katastrofer exponentiellt på grund av ökad uppvärmning i jordens inre. Karaktäristisk för exponentiell växt är att den först växer sakta och nästan omärkelig. Så plutselig begynner den å vokse mange dobbeltganger. Det er derfor vi slår alarmen nå, fordi vi ikke ønsker å vente på øyeblikk når eksponentielle funksjoner begynner å skyte i været og ingenting kan endres. La oss se på en graf som viser økningen i antall jordskjelv og utvide som langs en eksponentiell funksjon for de neste 5 årene. Det er monster, det er matematikk, det er ingen annen måte å si det på. Hva betyr det for oss? For oss som menneskeheten er det ikke bare en graf over økende klimakatastrofer. Det er en dom. Det vil komme flere og flere jordskjelv, og deres styrke vil bare øke. Dette betyr at antallet sterke jordskjelv med styrke vil øke, og sterke jordskjelv som årets i Tyrkia vil forekomme nesten hver dag i forskjellige deler av planeten. Hvor mange byer tror du vil overleve? Med en slik økning i katastrofer vil livet bli umulig. Om 5 til 7 år kan livene våre bli til et helvete. Let's hear a comment from marketing executive and mathematics analyst with an emphasis on statistics and probability. Lenis Jabari, Najib Muhammad. I was really intrigued with 2 forums that I watched. What intrigued me most was the graphs and looking at the earthquakes and the geodynamics of the earthquakes that are happening all over the world. I was so alarmed and I was so devastated. I said, let me go into more of this because I want to prove that maybe something is wrong. Something has to be wrong because if this continue to increase, we are in trouble. And then I started plotting these earthquakes on a graph that I developed and seeing it, and also talking to some colleagues of mine, some of which are mechanical engineers, civil engineers, electrical engineers, and then went to some of my professors at Fresno State University and then talked to some of them about
the troubles that I was having with the numbers. I was concerned with my own life, my life of my family, my life of my loved ones and friends, and trying to determine, okay, how would this make sense to me? So I went on into details as I was talking to my colleagues, and they was confirming with me exactly what the Creative Society was showing us. I was so devastated because numbers don't lie. Based on the numbers that we observed, and also when we went over through the graphs that we watched and saw, and as those numbers exponentially increase and go up, we're going to be seeing more catastrophes, more earthquakes, and it's going to be devastating. Of course, it brings up the question, which we often hear. Selvfølgelig bringer det opp spørsmålet som vi ofte hører, basert på alle dataene. Hva er det siste poenget? Er det endelig dato for menneskens dom? Vi har beregnet forskjellige scenarier og konkludert med at hvis vi ikke blir hørt og støttet, hvis folk ikke forstår alvoret, så vil hele menneskeheten gå til grunne i ethvert og til og med det mildeste scenario i den nærmeste syklusen. Og her er det viktig å forstå at med ordet humanitet mener vi meg, dere, våre barn, deres barn, det er oss, de virkelige menneskene, ikke bare et abstrakt humanitetens begrep. Ifølge vår matematiske modell vil planetens død skje senest i 2036. Дальнейшее развитие данных событий приводит к внутреннему растрескиванию коры нашей планеты. Местами будут происходить микроразрывы и в коре, что увеличит магматическую активность, и она будет нарастать еще больше, пока не спровоцирует то, что в самой тонкой части коры, в океане, произойдет масштабный разрыв. Это неизбежно. Этот разрыв произойдет с вероятностью 99,9% в районе Марианской впадины. Именно там фиксируют глубокофокусные землетрясения, и именно там самая тонкая кора на планете, всего 5 километров. В начале, когда небольшое количество воды встретится с магмой, произойдет первый взрыв. Мы говорим микровзрыв, хотя по факту каждый из этих взрывов эквивалентен взрыву десятков ядерных бомб. Это разрушит тонкий слой коры под Марианской впадиной. Но дальше произойдет самое ужасное. И чтобы понять, что будет происходить дальше, покажем вам эксперимент. Видите, что произошло при встрече воды с раскаленным металлом? А теперь умножьте это в сотни миллиардов раз. Гигантский объем магмы из магматического плюма в одно мгновение разорвет Марианский желоб. И миллиарды кубометров воды встретятся с миллиардами кубометров магмы. За счет резкого распада океанической воды произойдет выброс кислорода и водорода под огромным давлением на дне Марианской впадины. Произойдет огромный взрыв. Этот взрыв будет в эквиваленте в 1000 раз превышать весь запас ядерного оружия, находящегося на Земле. Под сильнейшим давлением океан не просто закипит, он взорвется. Это поднимет огромный столб пара, смешанного с пылью. Этот гигантский столб пара под огромным давлением устремится настолько высоко вверх, что прорвет нашу атмосферу. Атмосфера свернется подобно одеялу, и ее просто сдует солнечным ветром. То есть нашу атмосферу сметет в буквальном смысле слова вместе со всей водной оболочкой. Также одновременно этот гигантский взрыв вызовет мощнейший гидроудар, направленный вглубь нашей планеты. Потому что 11 километров толщи воды в Марианской впадине — это огромнейшее давление в точке, где произойдет взрыв. И это давление, в свою очередь, отразится на гидроударе. Произойдет мощнейшая взрывная волна, направленная в центр планеты, в магму, которая будет тангенциально расходиться. И это спровоцирует дополнительные гравитационные процессы.
Это приведет к резкому расширению магмы во все стороны в 10 раз. То есть магмы станет в 10 раз больше. Это буквально разорвет планету изнутри. Магма от такого удара будет вести себя как газообразное вещество. Все вулканы, трещины, разломы, все границы литосферных плит разорвутся и извергнутся одновременно. Землю зальет лавовыми потоками, так же, как это произошло на Марсе. Естественно, вследствие удара внутреннее ядро отскочит, и движение внешнего ядра остановится. Наша планета умрет. Этот процесс займет всего несколько минут. Вследствие остановки ядра исчезнет электромагнитное поле нашей планеты и практически полностью гравитационное. А значит, все спутники упадут с околоземной орбиты. В том числе и Луна. Но нам, людям, это уже ничем не будет угрожать, так как вследствие этих событий мы, как человечество, уже полностью перестанем существовать. We're often being asked, especially on social media, why does regular lava does not cause such explosions? And you have to take into account what is happening inside of our planet has nothing to do with the word normal. The increased pressure in magma due to cavitation explosions that never happened before, like we're seeing right now, and the fact that this is a super fluid and abnormally hot lava, those things should be taken into account. And remember the explosion. I think all of us can recall the Hunga Tonga Hunga Hapai that happened in January of 2022. That one was a unique. There was something unprecedented because it broke through the mesosphere for the first time in recorded history. Yet, that was only an explosion of a tiny, small volcano. If the Mariana Trench ruptures, then due to hydraulic impact, we're gonna lose oxygen, we're gonna lose water on our planet, and as a consequence, there will be no green zones, meaning no territories that are suitable for life. Yes, that is right. Ja, det er riktig. Men beboelige zoner på jorden vil slutte å eksistere enda tidligere. Innen 2028-2030, bare 5-20 år fra nå, vil den globale økonomien kollapse fordi den ikke vil være i stand til å motstå tapene fra katastrofer. Kaos, massiv migrasjon, sult og ødeleggelser vil følge noe som gjør livet uutholdelig, og om 10 år vil hele menneskeheten gå til grunne. Everyone on this panel, you the viewer, this prospect scares me a lot. It really does. For å være helt ærlig, kjære seere, jeg blir veldig skremt. Jeg blir veldig skremt når jeg hører denne informasjonen, dette om rive. Om vi vil tro det eller ikke, klimaendringer skjer, og klimakatastrofer, det blir like som kokt melk. Før du skrur av plata, det fortsetter å koke. Jeg er veldig skremt. Jeg kan forstå de menneskene som har det samme følelse som jeg, de er veldig redde. Kanskje akkurat samme som dere. Jeg forstår at alene, jeg kan ikke gjøre noe. Bare kan ikke. Som vi er her alle, vi kan ikke gjøre noe. Men alene kan vi ikke gjøre noe. Men hvis vi blir sammen, hvis vi blir alle sammen, vi kan gjøre det. Hvis vi kan gjøre det, så må vi nesten gjøre det akkurat nå. Og vi kan ikke vente i 2 år, og bør ikke vente på at noe skal skje. Vi har en sjanse. Vi har fortsatt en sjanse, hvis vi starter nå. Ja, vi har en sjanse. Og du har helt rett. Vi må begynne nå. Vi kan ikke vente. Og det er derfor, kjære venner, jeg forstår dere fullstendig.
You might be frightened right now. Dere kan være redde akkurat nå, skremt. Dere kan være Kanskje det for mye informasjon for dere akkurat nå, og jeg forstår. Og følge frykt det normalt. Det naturlig reaksjon fra en mental sunn person. Og vi alle vi også redde for hva som kan skje. Og i likhet med dere vil vi gjerne glemme det så snart vi forlater dette studiet. Men dessverre, dette vår virkelighet, og vi kan ikke glemme det. Og hvis vi ikke overvinner denne frykten og tvilen nå, vil alt dette skje med hver enkelt av oss uten unntak. Vent, vi har en løsning. Ikke tenk at dette en slutt. Det ikke noe du kan gjøre. Vi her fordi vi vet hva vi kan gjøre. Og vi kan redde hele menneskeheten. Og du vil spørre kanskje, hvordan? Hva kan vi gjøre? Og først og fremst, trekk oppmerksomheten til dette spørsmålet. Alle de smarteste hodene på planeten, og sette dem sammen til samme bord for å løse dette problemet. Men det forutsatt at vi vil bli hørt, og dagens situasjon blir tatt på alvor. Like alvorlig som de tar valgkampen sin. Da vil vi lykkes. Dette vår sjanse for fremtiden til våre barn og oss selv. Ellers har vi ingen fremtid hvis ingen vil høre på oss, og hvis vi ikke vil forstå, og hvis vi ikke tiltrekker oppmerksomhet på dette problemet. Det oppriktig skummelt å tenke på at en slik fremtid vil bli uunngåelig for hele menneskeheten på hele planeten. Det derfor det blir det samme for barna våre, og det ønsker vi ikke, og det derfor vi her, og vi snakker om det for at dere skal høre oss. Fordi vi har bare en sjanse, og dette vår sjanse. Trenger ingen makt eller innflytelse. Drømmen vår det kreative samfunnet. Det vil gi oss alle mye mer vi kan gjøre denne drømmen til virkelighet. Men da må vi begynne nå. Og hvis, eller snarere når menneskene overlever, fordi vi bestemmer oss for å forene vilkår, eller siden det kreative samfunnet blir bygget. Jeg vet at noen av dere som ser på oss akkurat nå, vet ikke hva de skal gjøre. Og det greit å ikke vite hva man skal gjøre. Og det greit å spørre hva kan jeg gjøre. Kanskje det snakk på sosiale medier. Kanskje det bare å snakke med folk. Eller kanskje du tenker, jeg har ikke nok alternativer til å gjøre noe. Så jeg ringer bare en venn og forteller dem om det. Det også bra. Dette bare begynnelser. Så enten gjennom denne evolusjonære utviklingen eller etter menneskehetens vilje, vil det kreative samfunnet bli skapt med din hjelp når vi alle forenes. Det nødvendig hvis menneskeheten skal overleve. Og at vi nøkkelen til vår motivasjon, vår ambisjon og ønske å bevare liv på planeten. Det alle oss på denne planeten. På denne panelen akkurat her føler vi alle på samme måte. Vi ønsker å bevare livet for fremtiden. For oss selv og viktigst av våre barn, dine barn. Det vår sanne mål. Ja, Julia. Vi forent her av dette målet. Og venner, i tilfelle du tror at det ikke var slike forsøk eller forskere som ville forstå denne årsaken, alt alvoret i det som skjer med klimaet før oss, tar du feil. Det var mange sanne forskere som virkelig studerte hva som skjer, og de var klare til å ta opp dette problemet, den sanne årsaken til klimaendringer og problemet, utfordringen med menneskehetens overlevelse. For eksempel, tilbake i 2010 ble det utgitt en rapport over hele verden av anerkjente forskere. De var velkjente, de ble anerkjent og de var offisielle. Deres internasjonale gruppe ble kalt
geochange. Og det var en offisiell appell som ble presentert for FN, signert av mer enn 300 forskere fra 85 land i verden. Denne rapporten ble dedisert til det faktum at mange forskere allerede i 2010 noterte globale endringer i alle jordens lag på grunn av endringen i selve planetens kjerne og i mantelen. Denne rapporten ble sendt til FNs generalsekretær, presidenten for EU, statsoverhoder og internasjonale organisasjoner. Så hvorfor tror du det ikke ble gjort noen fremskritt? For i 2010 var det ikke så åpenbart at den katastrofale endringen var i ferd med å skje. Hvis du bare ville gått og sjekket hva som skjer i gatene, og ingenting skjer. Derfor ble disse forskerne ignorert og misforstått. I stedet for anerkjennelse, i stedet for støtte, møtte de trusler, utpressing og permitteringer fra jobbene sine. Noen mistet til og med livet, og ikke på grunn av sin egen vilje. Alt på grunn av deres uttalelser. De var for alvorlige og ville ha påvirket den politiske strukturen og økonomien i landene. Så det var lettere å fikse problemet slik det ble løst. Mindre kostbart for de som tar beslutninger, for de som hadde makt, men katastrofalt for hele menneskeheten. Beslutningstakere tar ikke alltid de beste beslutningene, spesielt når de er for opptatt med daglige saker. Derfor møtte forskere et så enormt press. Selvfølgelig var undertrykkelsen skremmende. Derfor ble forskerne som, selv om de visste sannheten, redde, og noen av dem trakk tilbake sine uttalelser. De sa, det mente vi ikke. Forståelig, vi er alle vanlige mennesker, og vi ønsker ikke å se de utfordringene, vi leter ikke etter problemer, vi leter ikke etter ytterligere komplikasjoner med livene våre. Og derfor noen ganger, rett og slett på grunn av ønsket om å leve pent uten bekymringer i dag, fratar vi barna våre fremtiden deres, og resten av menneskeheten også. Men det var grupper av forskere som gikk hele veien, og disse er Alatra-forskerne. Takket være dem har vi nå muligheten til å avsløre sannheten om fremveksten av katastrofer på grunn av 12 000 års syklusen. Vår nåværende rapport er basert på arbeidet til forskere som har studert dette problemet siden 1996 og søkt etter en løsning. Det er også de vitenskapsmenn som deltar i offentlig og skinner lyset over sannheten. For eksempel publiserte den tyske vitenskapelige publikasjonen, Tysk Internasjonalt Tidsskrift for moderne vitenskap, i 2023 en fagfellevurdert artikkel av en forsker som arbeider innen atmosfærisk fysikk, meteorologi, hydrodynamiske numeriske værmodeller og planetariske klimaprognoser, doktor i geografiske vitenskaper, professor Mihail Lvovich Arushanov, dedisert til syklisiteten på 12 000 og 24 000 år. Bare sanne vitenskapsmenn kan redde oss, hele menneskeheten, ettersom de er de eneste som er i stand til å forstå kompleksiteten i dagens klimasituasjon og finne en løsning på dette problemet. Som menneskeheten vi kan fortsatt overleve, siden vi fortsatt har en relativt rolig periode frem til kollapsen av den globale økonomien om 5 til 7 år fra nå. Men for hver dag som går, renner tiden ut fordi klimaet ødelegger laboratorier, sensorer og institutter. For at forskere skal forene seg og begynne å løse et av de mest komplekse problemene menneskeheten noen gang har møtt, bør det skapes passende forhold for deres arbeid. Og dette kan bare gjøres av de som er i stand til å ta slike beslutninger. Likevel, for at de skal ta denne avgjørelsen, må de lære sannheten om klimaet. Og de kan bare lære om det hvis flertallet av menneskene på planeten snakker om det. Hvis flertallet av mennesker på planeten vår virkelig krever en fremtid for barna sine, så har vi en sjanse til å bli hørt og bli forstått. Vi har bare én motivasjon og et ønske på å leve. Å leve for oss selv og for at barna våre skal leve. Selvfølgelig er det inspirerende å se at flere og flere slutter å tie. Folk begynner å handle og snakke. Frivillige i det kreative samfunnet og mennesker fra hele verden, og forskjellige språk, bruker all slags kommunikasjon, inkludert sosiale nettverk, for å få hele verden til å høre om klimaproblemet. La oss se en video om hvordan folk fra hele verden gjør det. Let's watch a video about how people from around the world are doing it. Вам не кажется, что с нашей планетой стало что-то не так? Смотрите.
Похоже на подборку событий за длительный период, да? Это за 3 дня. А давайте посмотрим за неделю, за 2, за месяц. И напоследок еще карту землетрясения за 3 дня. Вам не кажется, что это какой-то пи***ц? Знаете, уже наступило то время, когда все становится очевидным. Уже не скажешь, что это все сказки, пугалки, так было всегда. Не-а. Графики, которые вы видите внизу, они на спад не идут. Уже на протяжении более 10 лет. Наоборот, сумасшедший подъем. Ailelerimizin, çocuklarımızın, evlerimizin, hayatımızın tehdit altında olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Guardate, l'anno non è ancora finito e il numero di cataclismi in Italia sono già migliaia. Cada mañana despierto con una angustia de que hoy puede llegar a mi zona de refugio. Ciertamente no sabré cómo actuar. Ხედავთ, აი ეს არის ნოემბრის ბოლო. შეხედე. ვერ გაიგებ, გაზაფხულია. ზამთრის დადგომა. Lakes are vanishing underground right before people's eyes in a matter of hours. And you'll say it's evaporation due to rising air temperatures? Look at these shots. Do you see evaporation or something else? Leute, rote Polarlichter über Deutschland und Europa. Morgen wieder. Schaut es euch an. Сейчас я расскажу вам всю правду о нашем будущем. От правительства, официальной науки и СМИ сейчас вы этого точно не услышите, к сожалению. Estamos experimentando una radiación cósmica externa que está afectando a todos los planetas. Esta radiación cósmica otorga una energía adicional, la cual el núcleo de nuestro planeta libera en forma de catástrofes naturales. Al di sotto dei campi flegrei il magma è risalito fino a una profondità di soli 4 km in pochi anni. Ci rendiamo di conto di che cosa significa questo pericolo? マグマ活動は熊本県の阿蘇、鹿児島県のアイラン、機械カルデラですでに記録されています。1億2600万人の命がかかっているのです。 Massenevakuierung in der Stadt Grindavik auf Island. Die Regierung hat den Notstand ausgerufen. Der Vulkanfall Krise droht auszubrechen. Seit dem 8. November gab es mehr als 2000 Erdbeben. Je to normální? A jestli vás to necvrklo do nosu, tak tady cvrn, nárůst povodních požárů, tání Antarktidy a Grónska ze sporu, nárůst zemětřesení ve velkých hloubkách, nárůst seismické aktivity, změny v magnetickém poli, nové složení vyvřelé magmy, důkazy o cykličnosti, syndrom náhlého úmrtí v dospělí, prudké poklesy teplot, turbulence v čistém vzduchu. La humanidad enfrentará una muerte inevitable mucho antes del 2036. Y la causa real y comprobada del cambio climático es la radiación cósmica externa, que afecta a los núcleos de todos los planetas del sistema solar, incluido la Tierra. The rise in deep focus earthquakes directly indicates an increase in cavitation explosions within the planet's depths, implying that the Earth's core is rapidly destabilizing and heating up, sending shockwaves across the entire planet. Have you had a glimpse of children being swept away in floods? After a powerful earthquake, have you seen whole families trapped under the rubble? Have you not? So haben sich die Menschen auf Hawaii von dem Brand versteckt. Wie ihr seht, sie haben nichts mehr, keiner kommt zu denen und rettet sie auch nicht. Sie sind einfach mal auf sich alleine gelassen. I ask myself sometimes, why must I speak up? Well, because you and I can be the next. Entonces es necesario que la gente empiece a tomar conciencia para que pueda reclamarle a la ciencia oficial un informe sobre lo que realmente ocurre. Bu tehditleri ancak toplumun formatını değiştirerek ve insan hayatını ön planda tutarak ve ancak ortak çabayla aşabiliriz. Gente, tenemos la última oportunidad de salvarnos. Debemos unirnos y convocar a los científicos de todo el mundo. Solo así podremos hacer frente a todos los cataclismos que están ocurriendo actualmente. 让我们每个人一起团结起来，呼吁一个能够面对气候危机的科学联盟。 Takže vytvoříme podmínky a změníme vektory jejich práce. Místo zbraní budou vytvářet štít. Scientists, you are our best hope. Scientists, unite to save the world. სანამ არის დრო გაეცანი და ყველა მისაუბრეთ ამაზე, ისაუბრეთ, იმიტომ მაგაზე საჭირო აღარაფერი არ არის. არანაირი ბიზნესი, არანაირი სკოლები, არ გვიშველით. დაიწყება ნაადრევად ეს მოვლენები. Do you want to live? Pick up the phone right now. Call a friend, a second, a third. Call a relative. Take your phone, turn on the camera, and talk about the impending disaster. These are our lives. Do you want to lose your life? No. And I don't want to either. Prečo
Prečo nehovoríte pravdu o tom, čo sa skutočne deje s klímou? Prečo médiá mlčia? Prečo, keď po celom svete prebiehajú klimatické katastrofy a ľudia umierajú, my sponzorujeme? Prečo všetky naše peniaze netratíme na to, aby sme zachraňovali ľudí, ale tratíme ich na to, aby sme ich ničili? Keď všetci ľudia začnú zadávať takéto otázky, písať články, posty, e-maily, nahrávať videá, takúto celosvetovú požiadavku nebude možné ignorovať. Dear friends, Kjære venner, gjennom forumet vårt ønsker vi å nå ut til hver og en av dere, hver person på denne planeten. Dere kan bidra til å endre situasjonen. Takket være dere kan vi trekke verdens oppmerksomhet til den virkelige klimatrusselen og endre forløpet til de tragiske hendelser. Vi må ikke la vår menneskelighet forsvinne og la planeten vår gå til grunne. Det er to planer for hvordan det skal gjøres. Plan A og plan B. Vi går videre til det neste delen av forumet hvor du vil lære om disse to alternativene og hvorfor vitenskapelig involvering er så avgjørende for å håndtere klimatrusselen. Vi vil minne deg på at du også kan se forumet vår global krise, Ansvaret, usensurert på Rambo-plattformen akkurat nå. Del gjerne linken og inviter venner og bekjente til å se den. Vi har ingen andre å stole på for å spre informasjon bortsett fra deg. Vi har også fått selskap av nye talere her i studio. I dag er Olga Kovtun, som er gründer og markedsfører, designer og blogger. Legeni Mata, helsetolk og sosialaktivist, og også med oss Jason Ball, stabssergeant US Hæren pensjonist, bachelorvitenskap, Universitetet i Michigan. La oss nok en gang nøye upartisk skissere punktet der vi som menneskehet befinner oss akkurat nå. Planeten vår har gått inn i en syklus av ytre kosmisk påvirkning. Energien fra dette påvirkningen destabiliserer planetens kjerne, noe som fører til magmaoppvarming og forårsaker en økning i katastrofer på jorden. Men det som er enda verre, at denne oppvarmingen som skjer akkurat nå, varmes opp eksponentielt akselererer på grunn av det dødende havet, som vi har diskutert, og alt går mot en global katastrofe ulik noe annet i jordens historie, og går menneskehet aldri har sett før. La oss svare på spørsmålet sammen. Hva bør vi alle gjøre? Hva bør hver enkelt av oss gjøre, faktisk? For å unngå et slikt scenario som kulminerer i en global katastrofe for alle, må menneskeheten stoppe eller avleve denne ytre kosmiske påvirkningen. Igjen, vi har diskutert disse tingene. Styrken som for øyeblikket angriper kjernen av planeten vår fra verdensrommet. Så hva kreves for å stoppe denne kraften? Naturligvis må det studeres, dets natur forstås, og det må finnes en måte å påvirke det på. Hvordan gjøre det, spør du kanskje. Denne kraften er en uutforsket strøm av partikler som kommer fra dypet av verdensrommet, så løsningen ligger i fysikkens rike. Derfor virker svaret på spørsmålet som vi alle stiller. Hvordan gjøre det, åpenbart? Vitenskapen. Vår trenger å takle dette problemet, studere denne energien grundig og finne ut hvordan vi kan stoppe den for hver gang. Hver og en av oss. Vet du, det er som en amerikansk storfilm som vi alle er vant til. Der du har sett skurken. Skurken har den kosmiske energien, og helten er vår vitenskap og våre forskere som vil redde oss. Våre moderne forskere må komme sammen fra hele verden, sette seg ned ved et bord og finne en løsning på denne oppgaven for hver enkelt av oss.
Hør her, hvis dette ikke skjer i motsetning til Hollywood-scenariene vi alle har blitt matet med, står vi ikke overfor en lykkelig slutt. Du kan ikke bare slå den av, men en tragisk slutt. Jeg tror vi litt tilpasset alle de Hollywood-scenarioene, ikke sant? Så la oss bare hamre inn sannheten litt mer her. Hele poenget at vår vitenskap nøyaktig det vi så desperat trenger for å stoppe den eksterne påvirkningen på kjernen av vår planet og dermed redde fremtiden for oss og våre barn, de fremtidige generasjonene. For å løse denne kritisk viktige oppgaven for menneskehetens overlevelse, trenger vi de mest lysende forskerne i verden. Og folkens, vi snakker ikke bare om forskerne hvis navn og ansikter popularisert i media. Vi vet vanligvis hvorfor disse menneskene der, folk som publisert i vitenskapelige artikler, og prydet med titler, æresbevisninger og stipend. Du vet, de som vanligvis kjøpt og betalt for å utføre en agenda som bak kulissene, ikke sant? Jeg snakker om en annen gruppe forskere. De hvis navn holdes hemmelig. De vi ikke hører om. Disse besitter eksepsjonell intelligens, et bredt spekter av kunnskap, og dypt engasjert i reelle praktiske oppgaver relatert til nye fysikkprinsipper. Det finnes ikke mer enn 200 slike forskere i verden. De spredt over hele kloden, men vi vet hvor vi kan finne dem. De arbeider ved hemmelige beiset, utvikler neste supervåpen basert på nye fysiske prinsipper for sine land. De jobber utover forskningen som vil bli offentliggjort. Dette ting vi ikke vet om. Imidlertid har disse forskerne nødvendig kunnskap, riktig tilnærming, og potensialet til å studere denne kosmiske påvirkningen som vi har med å gjøre, og finne en løsning for å motvirke den. Det derfor vi, hele menneskeheten, så desperat trenger dem akkurat nå. And to find a solution to it. That's why we, all of humanity, need them so desperately right now. Og ganske enkelt å hente disse forskerne som diskutert av Stevie fra lukkede laboratorier, ikke slutten på oppgaven for hele menneskeheten. Det ytterligere 3 viktige aspekter som vi må vurdere. For det første må disse forskere jobbe sammen, ikke for individuelle land, men for hele menneskeheten. For det andre må de ha tilgang til nødvendige data, ressurser, informasjon og laboratorier. For det tredje bør ingenting hindre deres arbeid. De må fokusere, de bør ikke føle press eller fare fra noen eller noe. Naturligvis det neste spørsmålet i vår rekkefølge. Hvordan oppnår vi dette? Hvordan sørger vi for at de beste skjulte forskerne fra forskjellige land kommer sammen, mottar alle nødvendige betingelser og finner en måte å beskytte menneskeheten mot ødeleggelse på. Og her det hvor vi, alle oss og du, og de andre 80 milliarder mennesker på vår planet kommer inn i bildet. Saken den eneste virkelige måten å bringe fredelig og raskt om endringer i vitenskapen og forene forskere på at vi må be om det. Det må være et offentlig krav om disse endringene. Hva et offentlig krav? Det når jeg, du, din bestemor og bestefar og alle du noensinne har møtt i livet ditt, alle 8 milliarder av oss offentlig ber og uttrykker at vi trenger forskere til å komme sammen, studere de virkelige årsakene til klimatrusselen og finne måter å motvirke den på. Vi krever åpenlyst og høyt å redde våre barn. Vi vil at våre barn skal overleve. Og vi uttrykker dette kravet gjennom tilgjengelige kommunikasjonsmidler. Venner, vi snakker om sosiale medier, nettsteder, blogger, forum, videoer, tekst, kunst, alt og hva som helst vi kan tenke på. Vi snakker om det. Og viktigst, vi slutter aldri å snakke om det. Til folk som oss som kanskje ennå ikke klar over den virkelige faren ved klimaendringer.
og vi ber deg bli med i denne prosessen. Prosessen å redde våre liv og barns liv. Og denne forespørselen må komme fra oss alle. Fordi individuelt vil ingen høre oss. De vil bare lytte til oss når vi kommer sammen. I enhet ligger vår sjanse til å redde våre barns liv. La oss bare tegne en analogi veldig raskt. Forestill deg, du og en gruppe mennesker tapt i skogen og ønsker å bli funnet og reddet. Forestill deg at du med din vennegruppe, og du den eneste som roper etter hjelp. Og alle står bare som, å, ja, det. Ja, jeg vil også bli hjulpet. Det interessant. Riktig, bare forestill deg det, folkens. Vår stemme ville være så svak at ingen ville finne oss. Men hvis vi alle roper etter hjelp samtidig, kanskje til og med i samme nøyaktige retning fordi vi vet det en by der borte, vi mye mer sannsynlig å bli hørt, ikke sant? Så situasjonen her den samme. For å bli reddet, må vi gjøre oss hørt av de som faktisk kan gjøre en forskjell. Siden det milliarder av oss på denne planeten, må vi også rope etter hjelp som et multimilliardsamfunn. Og når vi blir hørt, og endringer, forberedelser og organisering av disse forskernes aktiviteter begynner på internasjonalt nivå, når de setter seg ved samme bord og begynner å jobbe, bare da kan vi ansi vårt mål for oppnådd. Bare da vil vi ha en sjanse til å redde våre barns liv. Inntil da nøkkelen å fortsette å rope etter hjelp og ikke stoppe. Og det avgjørende å gjøre det sammen akkurat som å være fast i skogen. Vi må jobbe som et lag, som en forent menneskehet, og gjøre det nå mens det fremdeles tid. To save our children's lives. Until then, the key is to keep calling to help and not stop. It's crucial to do it all together, just like being stuck in that woods. We have to work as a team, as a united humanity, and do it now while there's still time. Great analogy. Absolutely. Thank you for that. Yeah. And I would also like to explain. Jeg vil også gjerne forklare hvorfor det avgjørende at alle blir involvert i denne prosessen akkurat nå. Vi har allerede nevnt at vi for øyeblikket lever i relativt stabile tider. Ja, det allerede uro mange steder, men i det minste fungerer kommunikasjon, internettet, den globale økonomien fortsatt flytende, og vitenskapelige laboratorier og institutter fortsatt operative. Det våre muligheter som må utnyttes nå, mens de fortsatt eksisterer. Om 5 til 7 år kan alt dette ikke lenger være tilgjengelig. Hvert år faller flere og flere forskningssentre og laboratorier under påvirkning av klimakatastrofer. Våre kapasiteter minker. Dessuten, når situasjonen blir kritisk, selv om bygningene eller utstyret bevart, vil forskere ha tid og kapasitet til å fordype seg i de komplekse problemene i fysikk som krever fullstendig fordypning og omfattende forskning. Eller vil disse forskere på det tidspunktet bekymre seg for hvordan de skal sikre sitt og sine barns liv og løse de massive innenlandske og økonomiske problemene som uunngåelig vil følge med klimakaoset? Vil de være i stand til å takle nye fysikkutfordringer på det tidspunktet? Nei, det nettopp derfor de må begynne å søke etter en løsning akkurat nå, så tidlig som mulig, ellers blir det for sent. Videre vil jeg understreke at oppgaven foran dem sammenlignbar i sin kompleksitet med de oppgavene menneskeheten brukte 100-200 år på noe vitenskapelig gjennombrudd oppnådd. Og nå må et lignende gjennombrudd åpnes på 1 eller 2 år. Ja, i dag har vi kunstig intelligens i tjeneste for menneskeheten. I stand til å analysere og sammenligne enorme mengder data. Men hva om dataen som kreves for studien ikke i databasen ennå? Hva om moderne kunstig intelligens ikke trent for den tilnærmingen som må brukes? Dermed står vi overfor en utfordring som i større grad avhengig av mennesker, erfaring og intelligens.
Vår sjanse til å redde livene til våre barn og hele menneskeheten avhenger av dette. Ja, vi forstår. Når dere hører denne informasjonen, så kanskje dere vil spørre hvordan kan vi sikre en slik reorganisering av vitenskapen ettersom det krever en viss omstrukturering av det globale samfunnet som helhet. Og dette er et spørsmål om koordinering og økonomisk art, og vi forstår alt dette. Det er nettopp derfor vi nå vil fortelle dere om 2 planer, plan A og plan B. Begge disse planene har som mål å sikre at verdens beste forskere kan finne en måte å forhindre ødeleggelsen av menneskeheten og vår planet på. So, let's start with plan A. The first proposed solution for uniting global scientists comes from American scientist Dr. Egon Chalakian, a visiting researcher at Harvard University and retired particle physicist, international tax law. Så la oss starte med plan A. Den første foreslåtte løsningen for å forene globale forskere kommer fra den amerikanske forskeren Dr. Egon Chalakian. Tidlig i karrieren tjente han som en lovgivende skatteanalytiker, tildelt presidentkommisjon for internasjonale handels- og investingpolitikk Det hvite hus i Ford-administrasjonen. Og mens han var tilknyttet Harvard-lønningen forskningsbyrå, fungerte han samtidig som en lovgivende skatteanalytiker knyttet til felles beskatningsutgavet i utgavet for måter og midler og finans, USS representantets hus og senat. Løpet av sin tidlige karriere tjente Dr. Chalakian likedeles hadde Reagan, kjøkkenkabinett og Reagan Den hvite hus som en lovgivende skatteanalytiker. Egon Chalakian regner seg svært heldig som har tjent 4 stående amerikanske presidenter i løpet av sin karriere, og 3 stående assisterende sekretariat for amerikanske finansdepartement. Dr. Chalakian har kvalifikasjoner på liggende nivå innen partikkelfysikk, materialvitenskap, dominante, med navn hans behøring sitter i alle 4 bygninger av CERN og bedrøs fremtid sekulære akselerasjon studierapport. Vi hører ofte spørsmålet, hvorfor snakket ikke de fleste forskere om den geodynamiske og klimatiske progresjon forårsaket av de 12.000-årige syklusen og faren det utgjør for oss alle? Fordi de eneste som ikke uttaler seg, er de som ikke seriøst fordyper seg i fakta og data, og de som har studert, kryssjekket og analysert alt selv, kan ikke si. Dr. Chalakian er en vitenskapsmann som fordypet seg i essensen, kryssjekket alle dataene og avhengig kom til samme forståelse som oss. Alle fakta, grafer og trender i økningen av katastrofer indikerer at denne prosessen ikke vil bremse ned, men akselerere i en alarmende hastighet. Derfor må vi iverksette hastetiltak. Dr. Chalakian er en person med enestående intelligens som raskt skjønte alvoret i situasjonen og la frem et rasjonelt forslag. Han foreslo opprettelsen av et internasjonalt vitenskapelig senter, i hovedsak en internasjonal tverrfaglig allianse av verdens beste vitenskapsmenn som skal jobbe med å løse klimaproblemet og redde planeten vår. La oss lytte til hvordan Egon Chalakian ser for seg å implementere dette forente internasjonale vitenskapelige senter. We have recently detected a number of alarming anomalies in all the layers of the Earth's system. There is an extraordinary displacement and destabilization of the Earth's core, a sporadic and chaotic acceleration of the planet's rotation, and a shift in its rotational axis. This scenario is compounded by a critical weakening and emergence of atypical anomalies of the magnetic field
and a change in the composition of the upper layers of the atmosphere. These events have culminated in an extreme activation of magnetic foci and an accompanying increase in deep mantle earthquakes, a decrease in the thermal conductivity of the ocean. As a consequential result, our oceans have lost their ability to function as a compensatory and cooling mechanism. All these alarming factors indicate only one thing, to wit, our planet is on the verge of self-destruction, and humanity only has a few years remaining to avert this impending catastrophe. Today, our planet is facing an unprecedented catastrophe. This situation would seem hopeless if not for one crucial and valuable factor, allatra. It is precisely due to the interdisciplinary and unbiased approach embraced by the scientists at allatra that the cause of anomalous changes in the Earth's core and the increase of catastrophes in the current time has been identified. This cause is the cyclical nature of climate catastrophes, which occur on our planet every 12,000 years, with even greater intensity every 24,000 years. Representatives of allatra began publicly warning us about this climate danger over a decade ago, about a threat that looms over the planet and all over humanity. And they offered a real solution, a genuine solution. But did we listen to them? No. Did the scientific community listen to them? No. We as scientists consider ourselves too clever to listen to someone else. I was like that too. I was accustomed to trusting only my own data, my own calculations, and my own proofs. And now, I myself meticulously examined all the data provided by allatra, verified the mathematical model that predicts the geometric progression in the growth of climate disasters, and I confirmed that, unfortunately, it is accurate. I, Egon Chalakian, as someone who was involved in developing the methodology for analyzing the reliability of information used by the CIA and other intelligence agencies today, meticulously examined this mathematical model. I possess sufficient professional experience and competence to confirm the fact that it is truthful, accurate, and reflects the actual dynamics and the trend. Yes, it's not a reassuring trend, but that doesn't make it any less real. Any scientist can verify this independently by simply conducting their calculations using open data. This mathematical model is absolutely real, just as real as the fact that modern humanity has less than 10 years to take swift and vigorous action for its own survival. Front and center, it is necessary to establish a unified international scientific center to bring together the finest scientific minds from around the world to address the issue of climate collapse. For effective operation, this center must be equipped with access to all necessary equipment, satellites, observatories, and research stations across the entire globe. It is crucial to emphasize that such an endeavor will demand extraordinary, unlimited funding, as solving a task of this magnitude will require the dedicated commitments from all laboratories, research centers, colliders, and the like that exist today. We will need to continuously collect and analyze data from practically every corner of the Earth, from all its layers, ranging from the core to its near space environment. Only through such means can we establish control over the processes currently driving us toward destruction and terminate them. Secondly, it is imperative that we immediately cease all wars, military conflicts, disagreements, and geopolitical disputes. It is crucial to halt the destruction and fragmentation of the world. We all face a common enemy today that threatens all countries, the climate. We need to consolidate our resources. We must acknowledge that disaster never strikes when it is convenient. Therefore, we must address the issue of climate migration immediately, while we still have the opportunity to do so in a relatively stable situation. Conditions for people's relocation to new territories should already be established based on a democratic approach without coercion with the free will of individuals respecting all human rights. People should feel like human beings.
They should feel that their lives are valuable, important, and protected, that they receive genuine rights and freedoms. We need to acutely realize now that there will soon be no one ahead or behind in this race. Therefore, countries' borders should already be open for free movement for everyone. I am fully aware and acknowledge that such unrestricted movement entails the inevitable interaction of people from diverse cultures, traditions, and customs. This necessitates the formulation of unified measures and rules that should not infringe upon the interest of other migrants or host communities. These rules should be founded on humanity and the need to respect each other and live in peace and harmony. It is vital that people don't have artificial reasons for conflict, that their honor and dignity are not violated, and that they preserve their human identity. Clearly, large-scale relocation of people will entail the necessity of reorganizing the economic system. While maintaining individual national economies, a unified planned international economy is required for the distribution of essential products and necessities and for other purposes. This unified economy should be focused on ensuring human dignified living conditions for all people, regardless of their place of residence or relocation. In light of this critical situation, it is urgent to globally transform world politics and channel all efforts in consolidation. The armies of the world should alter their operational modes, shifting from the destruction of enemies to the saving of people. We as human beings are not enemies to each other. There is no longer a reason to wage wars and remain divided. The only sense lies in seeking ways to unite. No country is capable of withstanding what is looming ahead. Thanks to Dr. Chalakian for using his Takk til dr. Chalakian for å bruke sin kunnskap og intelligens til å virkelig forstå essensen og verdiene av arbeidet til alle tre forskere, og for å forstå klimatrusselens virkelighet. Vi setter stor pris på Dr. Egans Chalakian bekymring for verdens skjebne, for hans mot og for initiativet han la fram. Dette initiativet har enorm betydning for hele det globale vitenskapelige samfunnet. La oss kort oppsummere hva Egan Chalakians forslagene bærer. Dr. Chalakian foreslår opprettelsen av et enhetlig internasjonalt vitenskapelig senter som vil samle verdens beste forskere for å møte klimatrusselen. For å gjøre dette vitenskapelige senteret i stand til å fungere effektivt og oppfylle sitt oppdrag, skisserer Dr. Chalakian flere nødvendige forhold. Det er å avslutte alle konflikter på jorden, samtidig som det eksisterende politiske systemet og maktstrukturen opprettholdes uendret. Ta opp spørsmålet om klimamigrasjon. Etablere en enhetlig global planøkonomi. Organisere global politikk med fokus på å konsolidere alle land. I hovedsak foreslår Dr. Chalakian et alternativ som innebærer å gjøre minimale endringer i formatet til samfunnet vårt, samtidig som det gir verdens beste forskere mulighet til å jobbe sammen og jobbe effektivt og fritt for å løse klimaproblemet. Egan Chalakian har virkelig foreslått en rettidig og relevant løsning på den presserende utfordringen menneskeheten står overfor i dag. Men har forslaget hans blitt støttet globalt? Dessverre ikke ennå. Og dette er fordi en global respons bare vil være mulig når folk begynner å uttrykke dette kravet i masseskala. Først da kan personer med myndighet til å ta de nødvendige avgjørelsene svare. Når alle mennesker begynner å diskutere de virkelige årsakene til klimatrusselen og krever å sikre barnas sikkerhet, vil det skapes betingelser for at forskere kan forene seg og arbeide produktivt sammen.
Og dette betyr at vi, og viktigst av alt barna våre, vil ha en reell sjanse å overleve. So we've just listened to what Dr. Chalakian's plan. Vi har nettopp hørt på hva dr. Chalakians plan innebærer. Denne planen har som mål å oppnå en midlertidig våpenhvile og forene alle land for å forhindre en klimakatastrofe. Når vi hadde funnet en løsning, vil alt gå tilbake til samfunnet vi hadde før. Det er det første alternativet. Både i plan A og plan B må vi endre dagens samfunnsformer for å samle de beste forskerne for å håndtere klimatrusselen. For å håndtere den reelle klimatrusselen, som er drevet av kretsløpet, krever plan A at forskerne står samlet og legger forholdene til rette for et vellykket arbeid. Det betyr at vi må få slutt på alle politiske og økonomiske tvister og konflikter og midlertidig stanse alle militære konflikter. To save our lives and the lives of our children. Men hvis vi som menneskehet velger å gjøre disse endringene for å redde livene våre og våre barns liv, endringer som inkluderer å forbedre økonomiske og politiske forhold, og avslutte alle militære konflikter mellom land, hvorfor skal vi da gå tilbake til den gamle verdensformen etter at vi har løst den globale klimatrusselen? Den verden vi lever i nå er preget av politiske spenninger, kriser og kriger, og den utgjør en reell trussel mot våre barns liv. Gitt at vi står foran så utgripende globale endringer, vil det ikke være bedre å umiddelbart bygge en verden der det aldri vil oppstå politiske, økonomiske eller andre kriser, og viktigst av alt, ingen kriger. Med andre ord, et kreativt samfunn. Et samfunn der livets verdi har forrang, der livene våre og våre barns liv er det største beting. Det er essensen i plan B. La oss nå gå nærmere inn på detaljene i plan B. Plan B innebærer fullstendig endring fra dagens forbrukersorienterte samfunn til et annet format. I dette formatet vil geopolitiske tvister, væpnede konflikter og uenigheter opphøre for alltid, og hvert enkelt liv vil bli den høyeste verdien. Dette formatet kalles det kreative samfunnet. La oss se på hvordan kan det kreative samfunnet bidra til å forene forskere og dermed stanse klimakollapsen som vi har diskutert i dag. Dette formatet garanterer et fredelig og åpent samarbeid mellom alle mennesker, og det vil ikke være behov for hemmelige laboratorier og lukkede forskningsanlegg, der våre skarpeste hjerner utvirker våpen for enkeltland. I dag jobber disse eksepsjonelle menneskehjernene ved våpen som kan forårsake med skade rundt om i verden i det kreative samfunnet. Vi snakker om vil all vår vitenskapelige innsats være rettet mot å forbedre og gjøre livet til hver enkelt person på planeten vår så behagelig som mulig. Dermed vil det ikke lenger være mulig for noen land å skjule sine beste forskere for andre. De beste forskerne vil bli samlet i et felles internasjonalt vitenskapssenter. De vil få all de trenger, ubegrenset finansiering, tilgang til all teknologi, teknisk utstyr og all nødvendig infrastruktur for å håndtere klimatrusselene forårsaket av den 24 000 år lange syklusen. Ja, det er veldig kult. Vi står foran den største krise, klimakrise.
Och den mest presserende krisen. Og det forbedrer det kreative samfunnet også livet til hver enkelt individ. Det er fordi det viktigste ved det kreative samfunnet er å ta vare på hver enkelt person og fokusere på folks interesser og det som betyr mest for dem. Derfor prioriterer det kreative samfunnet trygghet, stabilitet og høy livskvalitet for alle. Det kreative samfunnet skaper forutsetninger for at vi alle selv i en overgangsperiode skal få de gode som i dag er uoppnåelige. For eksempel gratis helsetjenester, utdanningsstrøm og en månedlig utingets grunninntekt på $10,000. I det kreative samfunnet er den primære verdien av et menneskes liv, inkludert helse, ungdommer og velvære. Jeg vil også trekke fram et viktig aspekt ved befolkningsstørrelsen. Selv om 8 milliarder mennesker kan virke som for mange i et forbrukeristiske formatet, som vi lever i dag, vil til og med 50 milliarder mennesker være for få i det kreative samfunnet. Likevel vil alle menneskers grunnleggende behov bli dekket fra mat, klær, husly og luksusgoder, vi ikke engang kan drømme om i dag. Dere kan få se neste video. I tillegg til alt dette vil til og med teknologier som for tiden høres ut som science fiction for mange mennesker, eller som ikke er lønnsom for næringslivet og den moderne økonomien, være tilgjengelig. Ta for eksempel drivstoffri generator. Å introdusere drivstoffri generator betyr at du ikke trenger å betale for strøm lenger. Du vil ikke være avhengig av ekstern infrastruktur. Det betyr at du slipper å bekymre deg for avkuttede ledningen eller en trafo som ikke fungerer. Du vil ha din egen miljøvennlige kilde til uttømmelig energi i hjemmet ditt. Dette er noe som vil være helt gratis og tilgjengelig for alle. Du tror kanskje nå at dette er en fantasi som en film, men i dag er vi som menneskehet allerede teknologisk ansvaret nok til å gjennomføre en slik utvikling. How many people can our planet sustain? We are made to believe that the Earth is already overpopulated and there won't be enough resources for everyone. But is it true? In this video, we'll present the facts so that you can draw your own conclusions. Territory. Currently, more than 8 billion people live on the planet. It seems like we occupy a huge territory. But look at the map. The areas marked in yellow have the same number of people as the rest of the landmass. And even if we assume that every single person has 200 square meters of land, then all humankind could comfortably fit on the territory equal to the area of only one U.S. state, Alaska. And if the number of people increases right up to 50 billion, even then, we will occupy no more than 25% of all habitable land. And what about food, water, and energy? Resources. Today, technology is able to provide humanity with organic food and clean water in unlimited quantities anywhere. Food can be grown on vertical farms without pesticides and chemicals in any region of the planet, regardless of climate zone, and even directly within residential areas. For example, the dragonfly concept. This structure has 132 floors and is 600 meters high. The dragonfly can accommodate 28 different agricultural fields for growing not only fruits, vegetables, and grains, but also livestock. The widespread implementation of vertical farms will allow us to abandon large cropland areas and pastures for cattle grazing. Dixon D. Despomeyer's 30-story pyramid farm can also grow fruits, vegetables,
fish, and poultry in one closed loop. And almost every element in it is recycled. One such farm can feed about 50,000 people a year. So the answer to horizontal farming is to move the horizontal farm to the vertical farm. Take the same amount of land and put it in a vertical situation, and then have year-round farming. Doing so, optimal conditions for plants and animals can be created indoors. This method of cultivation increases yields tenfold and saves up to 95% of water consumption compared to traditional agriculture. You might think it would take years to implement vertical farms, but it won't. In the United States alone, 20% of office buildings are vacant. These spaces can be repurposed for vertical farms. In Canada, the AgriPlay Ventures company has already converted some unused office space into one of the largest productive vertical farms in the country. Setting up new buildings is also not a problem. The experience of Chinese builders shows that a 30-story 5-star hotel can be constructed in 15 days, and a 57-story skyscraper in 19 days. It turns out that to construct one 30-story vertical farm, we need only 15 days. And if we need 200 farms, also 15 days, because they can be built simultaneously. It is obvious that with such technologies, food shortages should not exist. But today, a huge number of people live in a state of constant hunger and lack of drinking water. And this is happening at a time when we can already extract moisture even from the air. Atmospheric water generators can do this. So the technology is basically taking the water in the atmosphere. 90% of the water in the atmosphere are in the gas phase and not in the liquid phase. The amount of all this water is equal, almost equal to the amount of water that we have as liquid on the surface, either surface water or underground water. Generalized are termed atmospheric water, produce atmospheric water generators. So the atmospheric water generator takes the vapor from the air, cool it and condense it, collect the water that are condensing, pass it some treatment and produce potable water for use. With the help of this technology, we will be able to provide the entire population of the Earth with clean drinking water, meet all economic and industrial needs, and even turn deserts into blooming gardens. By widely implementing atmospheric water generators, we can also solve a global environmental problem. Clean up the ocean. When moisture evaporates, microplastic rises from the water surface into the atmosphere. Passing through the filters of the device, it remains there. This microplastic, like all other waste, can be safely disposed of, and technology for this is already available. By removing microplastics from the ocean, we will restore its heat-conducting function. What is more, when we take moisture from the atmosphere in the vapor state, the atmosphere becomes clean of methane and CO2. As a result, the thermal conductivity of the atmosphere itself improves, which means that heat is better dissipated into space. Now the upper layers of the atmosphere are thinning, and it is decreasing in height. Intensive withdrawal of moisture from the atmosphere leads to normalization of its height, and the upper layers become more dense. The amount of moisture in the atmosphere will stabilize, which will reduce the amount of extreme precipitation and winds. However, one should understand that this installation cannot solve the climate problem, as the cause for climate change is not in the atmosphere. Atmospheric water generators can only mitigate the effects of climate change and expedite the planet's recovery if we solve the core problem of protecting the planet from the external cosmic influence. So, with air condensation systems and vertical farms, we could already feed and provide pure drinking water to the entire population of the Earth without damaging the environment. And with these technologies, increasing the number of people is not a problem. Then why are they not being implemented? One of the reasons is the need for a vast amount of energy to operate them. And in order to be widely used, it must also be environmentally friendly.
Where can we get this kind of energy? In today's world, where energy is becoming increasingly expensive and dangerous, where climate and geodynamic changes threaten our lives and the life of the planet itself, where billions of people suffer from a lack of resources and opportunities, there is a technology that can change so many things. And this technology is a fuel-free generator, or abbreviated as FFG. A fuel-free generator is a device that can produce an unlimited amount of clean, affordable and safe electrical energy from virtually nothing, so to speak. It doesn't require oil, coal, gas or nuclear fuel to operate. The FFG converts into electricity the energies that are already present around us in an unlimited quantities. FFGs can be based on various principles such as magnetic fields, vacuum energy, cold fusion, anti-gravity, and others. A fuel-free generator can bring immense benefits to people because FFG doesn't pollute the environment and doesn't create radioactive waste. Moreover, it can operate in any conditions, anywhere and at any time. Such generators can power homes, factories, vertical farms, transportation, communications, spacecraft, and even entire cities. Imagine a world where you forget what it's like to fill up your car, charge your phone, or pay for electricity because energy is always at your disposal. Well, such a world is an absolute reality because it's all possible right now. Fuel-free generators have been invented, tested, and used in various parts of the world for over 100 years. Today, many experts are working on developing FFGs and achieving impressive results. We will now introduce you to several examples of operational fuel-free generators, and their developers will tell you about them. What you will see is only a small fraction of the vast number of fuel-free generators that exist today. Especially for the participants of the Creative Society project and the Forum Global Crisis, The Responsibility, FFG developers from different countries have given interviews explaining how their devices are designed and how are they used. In October 2023, the Creative Society volunteers were invited to the International Forum Energy Conference, which took place in Switzerland. We encountered a wide variety of approaches to generating free energy. For example, scientist and developer Hartmut Dobler demonstrated a power station that generates energy from vertical water energy. Inside a water-filled column, there are buckets that continually move up and down. When the buckets reach the bottom of the column, air is pumped into them, causing them to float. They release the air at the surface, flip over and sink back into the water, and so on continuously. This circuit transfers rotation to a generator which powers a compressor and produces additional electrical energy. This installation, about 8 meters high, was located for about 3.5 years in the town called Spich, near the city of Cologne. The generator produced about 58 kilowatts of power, while the compressor consumed about 4 kilowatts. Thus, we had an output capacity of 54 kilowatts of electricity, which we dissipated on the heating element. We completely abandoned the use of the electricity grid and converted all the energy into heat. Later, the system was modernized. As of now, the height is 25 meters, with a capacity of 500 kilowatts, but no longer standing vertically on the surface, rather drilled into the ground. Such an example indicates that there are no limits to expanding the horizons of discovering sources of free energy. Another scientific breakthrough in the field of clean energy is the system developed by Dr. Robert Holcomb, MD, and co-founder of Holcomb Scientific Research, an Irish-based research company. Mr. Holcomb invited volunteers of the Creative Society to a demonstration of the working model of an FFG, which took place in Florida, USA. The system harnesses the energy of moving electrons in iron atoms, converting it into a useful electrical current. Iron, if it's excited, will put out 4 times as much energy as required to excite it in the system. So you're looking at 500% return. Total amount that the unit's capable of putting out depends on the size of the unit. The energy is generated
constantly by the electron spin of the iron atom. And I've had people ask me, even scientists, well, how long will electrons spin? I mean, you can't know much about chemistry or metallurgy or anything else and ask that question, because if the electrons stopped spinning in elements, we'd all poof into dust. There'd be a universe full of dust. We wouldn't have, because that's all that holds the universe together. Furthermore, this autonomous HES Holcomb energy system operates independently of any external energy source through self-sustenance. In other words, it provides itself the energy while simultaneously powering any electrical devices. The Holcomb energy system is self-powering and self-sustaining. This single unit right now is powering our 12,000 square foot facility. Unfortunately, we cannot introduce the offer of the next device, as they have chosen to remain incognito for security reasons. The fact is, in today's consumer society, FFG developments are, to put it mildly, not welcomed by the traditional industry. This researcher also demonstrated an unconventional approach to the laws of physics for harnessing free energy. In particular, he managed to bypass Lenz's law by using the power of magnets and gravity. He discovered that there is an energy addition in a generator with a rotor made of permanent magnets, and he linked this phenomenon to the gravitomagnetic effect. This phenomenon is unique, so to say, because presumably we extract energy from the quantum vacuum, that is, from the quantum fluctuations of the vacuum. We can use this device anywhere in the universe, because anywhere in the universe, we will find quantum fluctuations of the vacuum. In other words, at any point in space, under any conditions, let's say, of a magnetic field, if we talk about the geomagnetic fields of the planets, currently, our device has an efficiency of 200%. The purpose behind creating this device was to simply demonstrate that we have the ability to extract energy without using fuel. It only utilizes magnets and conductors. Here's another inventor from Zimbabwe, Tapiwa Muvangani, as an example of how one can, in an effort to help people assemble a fuel-free source of electrical current from readily available materials. His device consists of 3 batteries and inverter to convert direct current into alternating current, allowing for the connection of common household appliances. To ensure that the batteries provide the necessary output power without discharging, he employed several approaches for their continuous recharging. The other thing that we get to utilize, I think, is charging of the devices themselves by radiant energy or atmospheric electricity, if I can call it as well. And on top of that, you also get to use some principles of telluric currents in the earth. So telluric currents, they're basically naturally occurring electrical currents that are more or less on the surface or below the surface of the earth and transparent to the earth. I think the third as well leverage that we get to utilize in this case, it's the power of, let's say, exclusion zone water. So the key then is to be able to arrange a very standard, let's say, cell working on the principles of exclusion zone water or fourth phase water that allow you to produce as much current as possible to recharge those batteries. So from our trial runs, as I mentioned, the very first one that we managed to make, the one in August 2022, it had a power output of 1 kVA or a single kilowatt, that's like 1000 watts. But it's not limited to that. An inventor from Kazakhstan managed to use the lever rule and force of gravity in a highly unusual way. Marat Palmakhov managed to make a regular water wheel rotate endlessly without the need for an external power source. In his invention, he used a generator set in motion by the water wheel. The energy it generates is directed back to supply power to the wheel. The device self-sustains and provides electrical power to the consumer. What is the principle of operation of a hydroelectric power station, HPS? Water is fed under pressure and spins the turbine. I've created something similar, except without water pressure, using a flywheel instead. A certain amount of water is directed onto the flywheel, which spins the pulley, and that will rotate the generator. The generator, in turn, will power its own battery, its own pump, and then continue supplying power for further consumption, including the law of the lever. Accordingly, the longer the lever, the more energy will be transferred. The next device we will tell you about was developed by the German mathematician and entrepreneur Holger Thorsten Schubert.
In an in-depth interview exclusively for the Creative Society, he explained the operational principles of the device created by his team, known as the neutrino power cube. It is essentially a sandwich of many alternating layers of graphene and doped silicon. The technology is based on converting the kinetic energy of particles into electricity through the vibrations of graphene atoms that absorb this energy. Neutrino voltaic is an energy harvester. It doesn't produce energy. It converts existing energies, and we have a lot of energy around us. That's what it's all about. Our trick is that we create large physical surfaces. The energy created is much weaker. That's why in a cube like this, which looks very compact, it has up to 1,500 square meters of wafer surface area. That means that, basically, this cube is nothing but a folded giant-sized solar cell interacting with non-visible light. As a result, we obtain a net output power, what we currently have. It could have been made in different sizes. An output power of 5 kilowatts, which is enough for a large flat or a small house. If you need more, you just take 2. Mr. Schubert also shared with the Creative Society participants his motivation to continuously progress in the development and widespread implementation of FFGs in the world community. Energy supply has something to do with peace, with life, with education, with light. Those who do not have energy are not able to compete at all in today's world. Power grids of many continents are isolated. The wars that we wage today in this world, the geopolitical conflicts, always have their causes in the distribution of the last resources of fossil fuels. In my personal view, and this is why I also lead this project, I imagine that if this kind of energy supply becomes prevalent in the future, the world can be a little better and more peaceful. And for this, it is worth overcoming all these problems and difficulties that I have gone through in the last 15 years. And if you take all these billions and billions that are being spent on armament, it could be used to provide people with energy, food, education, and solve all these issues. And now, here's what I'm going to tell you. Today, we're already at a stage when it's impossible to stop it. Today, we are at the point where too many people have understood how it works. The examples you've heard today are a compelling testament to the fact that unlimited, clean energy is already available to us for industrial and domestic needs. So, there are technologies that can provide all humanity on the planet with the necessary energy in unlimited amounts. 8 billion people, and even 50 billion. History shows that every new billion people gives an impetus to the development of civilization and allows making a technological breakthrough that elevates us to a higher level and opens up new opportunities for society. Let's sum it up. We have enough territory for at least 50 billion people to live comfortably. It is possible to provide food and water for all people. There is unlimited pure energy for industrial and domestic needs. In addition, the more people, the greater the scientific and creative potential of humankind. Just imagine how many problems could be solved if this technology was introduced for widespread use. But for some reason, this isn't happening. Because they cannot be introduced in the consumer's format of society in which we live. For example, if we were to switch to fuel-free generators worldwide, the energy sector would become unnecessary. Power plants, factories, mines, oil pipelines, and gas stations would be shut down. Millions of people would be left without jobs, and this would inevitably lead to an economic collapse, increased poverty, crime, and chaos. Yet, how can we introduce these essential technologies without causing a collapse of the economic system? In order to do this, we need to change the format of society from consumers to creative. In this kind of format, the goal of the economy is to provide a high standard of living for every person. All people receive unconditional basic income and are protected from economic and social risks. In these conditions, widespread implementation of fuel-free generators becomes possible. This will allow for a mass use of vertical farms, generators of water from the air, and other advanced technologies. Accessible sources of water and energy will make the production of all goods significantly cheaper.
This can become our reality if people take responsibility and decide to change the format of society. You can make such a decision only when you know that there is a choice. That is why it is very important now for all people to hear about the opportunity to build the creative society. By uniting around one idea, we can easily build the world everyone dreams of. But it all starts with you, my friend, with your decision to let people know what kind of a world we can live in if we want to. And for that, you just need to start talking. Som du kan se, er teknologiene som kan gi oss en betydelig del av fordelene med det kreative samfunnet, allerede en realitet for hver enkelt person. De kan være tilgjengelige for oss allerede før det kreative samfunnet i overgangsperioden. Menneskeheten har mange muligheter. Spesifikke forhold er nødvendige for å realisere dem. In the creative society, humanity will live harmoniously with nature. Our environment will thrive, and our I ocean... det kreative samfunnet vil menneskeheten leve i harmoni med naturen. Miljøet vårt vil trives, og havene våre vil bli renset. Vi trenger ikke å drepe dyr som akkurat har fordi vi ikke trenger det. Vi trenger ikke engang å plukke frukt fra trær. Det er fordi hver av oss vil ha et materiereplikator, en teknologi som kan lage Det kreative samfunnet vil menneskeheten leve i harmoni med naturen, og miljøet vårt vil trives. Ja, i havene våre vil bli renset. A meta replicator is a technology that allows us to create anything we Og det er want. fordi hver av oss vil ha en materiell replikator, en teknologi som kan lage ethvert produkt du ønsker. En materiell replikator er en teknologi som lar oss lage alt vi vil, og fra de minste partiklene. Og denne teknologien vil være i alle hjem. Guys, in the creative society, I det kreative samfunnet vil spørsmålet om sykdommer og aldring være fullstendig løst. Hvordan er det mulig? Takket være en teknologi som utvider menneskeliv utover artsgrensen. I det kreative samfunnet vil hver person ha tilgang til en helsekapsel helt gratis. Spørsmål om sykdommer og aldring være fullstendig løst. Hvordan er det mulig? Takket være teknologi som utvider menneskelivet for utvider artsgrenser. I det kreative samfunnet til hver person har tilgang til helsekapsel helt gratis. Denne kapselen kan forlenge en persons liv til minst 500 år og gjennombrette ungdommelig helse, selv hos eldre mennesker. is essentially designed to keep people Ta en tid. Hvert jeg vil ha en kapsel som denne. Helsegjennombredning. Prosedyren vil ta bare noen få minutter og vil være helt smertefri. Jeg vet ikke hvordan det er med dere, men jeg personlig har tonnevis av familier som har opplevd tonnevis med smerte fra helsevesenet for tiden. Og det er hovedsak designet for å holde folk i sin varmetilstand. Ja, jeg vil ha den. Ja. Send meg helt klar. Deres helsetilstand vil gjøre dem i stand til å oppnå rekorder som for øyeblikket anses som umulige. Og dette er en absolutt relativt livsforlengelse og rett og slett et spørsmål om fysisk-kjemiske prosesser. I dag er det allerede grunnleggende studier som er de første trinnene i utviklingen av denne teknologien, som beviser at alt dette er mulig å leve i faktisk 1500 år. Vi presenterer en film hvor dette ikke lenger vil virke som en scene i fiksjonsfilmen. Youth is a magical time. Everyone's best memories are associated with it.
Some people don't want to lose it, while others hope to get it back. Modern science assumes a challenging mission, not only to restore our youth, but also to prolong life for hundreds of years. For thousands of years, biologists, physicists, chemists, and other scientists have been grappling with solving this challenging task of searching for the elixir of immortality. Some people believe the answer lies in the DNA, while others think it's in the brain. But what if we say that now, for the first time in history, science is on the brink of great discovery? Today, we will slightly lift the veil on the mystery that has intrigued great minds throughout history. We will answer the ultimate question: can we live over 1,000 years, keeping a young and healthy body? And where is the secret of our longevity kept? Firstly, let's take a look at what stage of development modern science is. Even though it appears that scientists are using a variety of approaches in their attempt to prolong life, it all boils down to one thing: manipulation with DNA. Even though the term DNA is widely known, not everyone fully understands what it refers to. In simple terms, our body is printed like an object on a 3D printer, according to DNA instructions. DNA is a book that contains all the instructions for the construction and functioning of our organism. The chapters of the book that the printer must read to construct specific cells are marked with special bookmarks. These bookmarks are called epigenetic marks, or epigenome. The bookmarks do not change the text of the book, but they determine what the cell will be like, how it will function, and so on. By using this system of bookmarks, the body can quickly adapt to changes in the environment. Depending on the conditions, some bookmarks can be added, while others may be removed. Over time, the quantity and placement of these bookmarks change, reflecting the natural alterations occurring within the body as it ages. Investigating these processes, Steve Horvath, professor of genetics at University of California, Los Angeles, developed a mathematical model to determine human biological age. This model is called the epigenetic clock. In other words, it is an indicator that shows how old or young a cell or the entire organism is based on certain changes in DNA. Epigenetic clocks are used by scientists to evaluate the effectiveness of rejuvenation and life-prolonging techniques. Unable to directly place epigenetic marks on DNA, that is bookmarks, scientists employ various methods to influence the organism and investigate how it affects the placement of these markers. Japanese scientist Shinya Yamanaka discovered a way to remove all bookmarks. He identified 4 factors, 4 special proteins that he used to transform ordinary adult cells into cells resembling stem cells. In other words, the cell forgot that it was, for example, a skin cell and reverted back to the state similar to the cells in the early stage of embryo development. When it is not yet determined what type of cells they will become, he was awarded Nobel Prize for this groundbreaking discovery in 2012. David Sinclair, professor of genetics at Harvard Medical School, believes that our bodies contain a backup copy of information about our organism's youthful state. He's working to activate this backup copy at the DNA level, based on Yamanaka's discoveries. An important point emphasized by Sinclair is that people don't die of old age, but of diseases, while aging itself is similar to disease. His team demonstrated the ability to influence physiological processes at the cellular level. Specifically, they were able to switch on and off the vision in mice. While some scientists are studying methods to reverse changes in DNA back a few years, others are searching for an intact copy of DNA, hoping to transfer this original information to the entire organism. Obviously, the source of such DNA is the cells of the umbilical cord and placenta. Services for freezing and storing these tissues have existed for some time now. It's important to understand that not everyone has this opportunity, and not everyone can afford it. It is also worth noting that today, there is no full understanding or much experience in the use of stem cells preserved in such a way. Moreover, scientists have established that the role the cells will play in the body is determined by the environment that surrounds them, the extracellular matrix. The extracellular matrix is a unique environment
that performs numerous functions, providing support to all cells and regulating their fundamental life processes. It is important to understand that extracellular matrix undergoes changes as we age, and using stem cells alone in such a matrix will not provide the desired results. Figuratively speaking, if you throw meatballs into the oversalted broth, they will also become oversalted. In other words, without changing the extracellular matrix, you can't change the cells. Without changing the conditions, we will not get a new result. Despite the fundamental role of the extracellular matrix in the structure of our body, its study doesn't still get enough attention. In this regard, we suggest taking a look at two very interesting studies. In the first case, scientists use a preparation based on the extracellular matrix from a pig's bladder. The matrix-based preparation was applied to a wound as an irritant preventing cells from forming a natural scar. When this preparation was applied to the wounds, artificially created openings up to 2 centimeters in diameter in the rabbit's ear. They healed in just over 30 days. Moreover, with a full hair regrowth and without scarring. Due to the circumstances, these studies never saw the light of day. A while after, American scientists Stephen Baddelek and John Mockford, working for the U.S. Department of Defense, achieved breakthrough results in tissue and limb regeneration, this time in humans. They also utilized preparations based on the extracellular matrix of the pig's urinary bladder. The application of these preparations led to reparative regeneration up to tissue restitution, meaning complete restoration, including the recovery of the nerve, bone, tendon, and muscle tissues. Despite the fundamental breakthrough of military medicine, these technologies have not yet begun to be applied in everyday life. Another regeneration expert, Michael Levin, wondered, how do cells know when to stop the division process during regeneration? Once the correct salamander arm has been completed, and how do they even know what a correct salamander arm is? As Michael Levin says, we can read the genomes now, and there's nothing in there about the size and shape of your arm. So DNA alone is not enough to recreate a body part, let alone the whole organism. The question arises, if this information is not in the DNA, then where does the organism acquire the data for the regrowth of a lost limb? The answer to this question can be found in the Kirlian effect. The lost salamander's arm is visible on the image made using the Kirlian method, which proves the existence of an informational structure at the level of which the object has preserved its integrity. In other words, the informational matrix is preserved. It serves as a source of information, which the organism uses in the process of regeneration. That's an interesting point. A person's lost limb would appear on Kirlian effect photo as if it was still there. The paradox is that if a person loses weight, the lost limb will also appear slimmer on the image. Thus, it becomes clear that our body is structured according to the information matrix. The aging of the body reflects changes at the level of this matrix. Therefore, to restore the body to its youthful state, changes must be made at the information level. The second study we promised to talk about is precisely related to this aspect. Scientists became interested in the fact that only cells triggering an autoimmune reaction in all vertebrates on the planet are the nucleus pulposus cells. This occurs whenever there is a rupture of the fibrous ring of the intervertebral disc. In other words, the body's immune system perceives its cells as foreign and attacks them. How can one's own tissue trigger an immune system response against itself? It's a paradox. This should not be happening. Scientists were interested in how the body would react if a substance from a purified matrix of the nucleus pulposus was administered intravenously. The substance of nucleus pulposus was acquired through puncture and refined off cells until only the matrix itself remained. Then the matrix itself was purified. The obtained substance was tested on mice, and it prolonged their lifespan beyond the species limit. Old mice that were about to die quite soon became quite alive. The control group died very soon, while these mice, after 3 months, gained a second life, started reproducing, and continued to exist for more than 10 years. As a result of the experiment, it was possible to restore the youthfulness and prolong the lifespan of a mice threefold. In other words, the mice lived not just an average lifespan, but a full lifespan.
400 years in terms of human life. Provided that the substance was administered every 3 months, there were no signs of aging. The mice were young and healthy, and they were not even aware what had happened to them. Unfortunately, the experiment had to be halted due to external circumstances. It is worth noting that after stopping the administration of the substance, no accelerated aging was observed, and the mice lived till old age as usual. The same result was obtained with rabbits, but their lifespan was prolonged only once due to their longer life expectancy and the necessity to interrupt the experiment. While observing the mice during the experiment, scientists did not notice any pathologies, which led them to assume that this process could be repeated indefinitely. Unfortunately, this result cannot be considered scientifically proven, as the experiment was stopped and the animals were withdrawn from it prematurely. Nevertheless, it was an evident fundamental breakthrough in science, as it demonstrated that the substance collected from the extracellular matrix of nucleus pulposus affected the information matrix. This is proven by the fact that no accelerated aging was observed in mice after the substance has been discontinued. Based on the results of this experiment, we would like to present the following hypothesis to your attention. The nucleus pulposus of intervertebral discs originates at the very beginning of embryo formation, has no blood vessels, and is nourished through osmosis, diffusion, that is, it is isolated from the blood circulatory system. Furthermore, in all the vertebrates, when the fibrous ring is ruptured, an autoimmune reaction to the contents of the nucleus pulposus occurs. An autoimmune reaction in the body is an abnormality, and in this case, in 100% of all vertebrates without exception, the organism reacts to the contents of the nucleus pulposus, perceiving them as foreign. As a result, we get a herniated disc. The wall of the fibrous ring is thinner on the side of the spinal canal. This area experiences the highest physical stresses, and it was seen that nature should have maximally reinforced this part of structure. However, the fibrous ring is the first to wear out, and in almost 100% of cases, the rupture of the fibrous ring occurs in the direction of the spinal canal. Apparently, it was initially intended that upon rupture, the content of the nucleus pulposus of the intervertebral disc was spilled out into the spinal canal. It is on this side that the cerebral spinal fluid goes up and reaches the brain. In other words, the contents of the nucleus pulposus, along with the cerebral spinal fluid, passes through the arachnoid membrane and gets into the brain, the center of genetic formation, where it would start the processes of rejuvenation and complete organism regeneration, similar to those observed by scientists in mice. During the course of life, the fibrous ring wears out, and even in the absence of trauma, senile osteochondrosis develops by the age of 60 to 80. Considering this fact, the fibrous ring will sooner or later rupture and trigger the rejuvenation process. But this process is currently being blocked by the body's autoimmune response. Is this a consequence of evolution or something else? Therefore, we could assume that the human body possesses a self-healing mechanism, knowledge of which existed in ancient times. However, for some reason, it has been disrupted. Evidence that humans carried a source of life within themselves can be found in myths and legends of ancient times. For instance, Judean tales of the Lutz bones as a bone of immortality, a resurrecting bone, an ancient Egyptian legend of the backbone of Osiris, the jade symbolizing the triumph of Osiris over death. However, this mechanism has one disadvantage. If a person has a congenital diseases, they will remain despite the rejuvenation of the body. And now, we come to the most interesting part. This problem can be solved if we make changes directly to the information matrix. It is at this level that the health capsule, mentioned at the forum, Global Crisis, There is a Way Out, will work. The health capsule will form the informational matrix of a healthy and young body, and the cells will rebuild themselves according to the new program. In just 30 seconds a day, the capsule will scan and repair our body, changing every cell at the beyond quantum level. The regeneration capsule of the first generation 1.0. The regeneration capsule is a unique daily comprehensive care for your body that includes diagnosis of your body, prevention and treatment of any diseases except mental disorders,
restoration of lost body parts and organs, body shaping according to your wishes, hygienic procedures, and cosmetic body care. Thanks to this innovative method, you will be able not only to revitalize your body, but also to extend your life up to 1,500 years. The regeneration capsule works at the information and physical levels. At the physical level, the regeneration capsule will detect any parasites, viruses, bacteria, or toxins in your body, extract energy from them, and transform it into useful elements for you. It can urgently remove any pathological changes, such as blood clots, hemorrhages, or stones, eliminate inflammation, and restore damaged organs and tissues in the body. Thanks to this technology, there is no longer a need for hygienic procedures such as taking a shower or brushing your teeth. Epithelial particles or any dirt will be broken down into elementary particles and used as useful building material to transform your body. At the information level, the health capsule restores all the functions of the body and rejuvenates your body at the DNA level, as it contains all the information about how the body should function. The capsule only changes the program inside the DNA and corrects just one pixel at the beyond quantum level. The rest is done by organism itself according to the new information. In this way, any cell can be reprogrammed. Everything unnecessary is removed and everything necessary is added. Thanks to this technology, you can change your appearance, change your height, weight, body volume, and set a program for the regeneration of limbs and organs. By changing information at the beyond quantum level, you can make a cell, as well as the entire body, rejuvenate and live a long life. Moreover, the whole process takes place at the micro level, completely painless and safe for you. Thanks to the regeneration capsule, any diseased organ can be repaired instantly, and its function will be restored. There is no need to replace your heart with someone else's to make it start beating. It is enough to run the necessary program on the regeneration capsule. Now you can choose any look you want. To transform the entire body, it takes time depending on the scale of anthropometric changes for the body to transform according to the new information in the DNA. Physical transformations in the human body take place over a period of 9 to 14 months. Start the rejuvenation and life-sustaining program in your capsule, and every day you will feel healthier, younger, and stronger until you reach the biological youthful age defined by your program. It is possible to extend human life by an average of up to 1,500 years in a young and healthy body. You can also change the characteristics of your body according to your preferences. The capsule technology allows you to become an athlete with any body type, muscle tone, and level of training, and maintain this form according to the parameters set by you. You don't need to spend any personal time exercising. Just 30 seconds spent in the capsule in the morning can replace hours of workouts, freeing up time for your personal development. All necessary procedures, including hygiene, are performed simultaneously with the transformation program. The capsule technology is very easy to use and completely safe for everyone. Information about your personal parameters and preferences will be stored in a unified database. When you travel anywhere in the world, you can activate your personal program with any other capsule. All you need to do is to use your individual code, and a perfectly tuned capsule is at your service. The regeneration capsule is an innovative technology that allows you to stay healthy and youthful for many hundreds of years. Forget about any diseases and improve the quality of your life. We wish you a creative use. It might sound like science fiction, but the technologies featured in this video actually demonstrate that regeneration and life prolongation beyond the species limit are already possible today. There are numerous doors leading into this room, and today we presented the most well-known and promising approaches. The information about them can be found in the public domain. Considering all scientific achievements, we could already not only be healthy, but also live much longer in youthful bodies. Unfortunately, the consumerist format of society pursues the opposite goals. On the one hand, there is an increasing emphasis on the need to reduce the population. On the other hand, healthy people are not beneficial to big business, as colossal profits are made in pharmaceuticals and healthcare. Thus,
Those who already profit from the sick are not interested and will do everything possible to prevent the development of technologies for health improvement and life extension. That's why we don't see the implementation of methods based on cutting-edge developments that could prolong human life beyond the species limit. These are the realities of the modern system of the consumerist format. Even the wealthiest and most influential people on the planet age and die like everyone else. What's the point of building an empire and striving for fame throughout your life, only to bite the dust at the peak of success without truly enjoying life? As long as you're alive, there can be lots of things you value. Once you're gone, there are no values for you anymore. And the main value in modern society is profit. The entire scientific potential is engaged in the development of what can be sold. New types of weapons and goods. Meanwhile, people haven't significantly extended their lifespans. The question arises, what difference does it make if you died with the latest model of a phone in your hands? If you couldn't live longer, you won't actually live longer in consumerist format, where fast computers are more important than health and longevity. And that's the absurdity of the consumerist society, which we support ourselves. We've accepted it as it is, and don't even think about what is really important for every person. Life. Do you want to forget about diseases and aging? Feel what it's like to be truly healthy and start enjoying life to the fullest. Choose life. Choose a creative society. Som du kan se har vetenskapen allerede gjort betydelige fremskritt i forskning knyttet til livsforlengelse, og i det kreative samfunnet innenfor rammet av enhetlig vitenskap kan vi gå mye lenger. Å leve i 1500 år i en sunn ungdommelig kropp vil bli en absolutt realitet for hver person. I medisin har det lenge vært kjent at aldring er en sykdom som kan behandles. Vi har snakket mye om modellen til det kreative samfunnet, dens teknologier og dens fordeler. Du kan lære mer om det kreative samfunnet fra våre tidligere fora. Global krise, det finnes vei ut, og global krise, hvor en overlevelse er i enhet. Spesielt for vår forum Global Krise Ansvaret, Dr. Isaac Calderon Adizes delte sin forståelse av behovet for å transformere samfunnet vårt. Dr. Adizes, verdens bedriftskonsulent, forfatter av internasjonale bestselgere, grunnlegger og administrerende direktør for Adizes Institutt, et av de 10 beste konsulentselskapene. We need a totally new system. Paradigm shift in thinking. Not correcting here, correcting there. We're not talking about remodeling. We're talking about rebuilding. That's what we need. I'm going to tell you about the self-management system. It's possible to have it, what I'm talking about. Inclusive decision making, and because of it, inclusive benefits. There was always profit sharing. Nobody is left out. We all benefit from what we do together. What impressed me about it is that this system is very good for managing change. And that's what we need. Why? Because people participate. They're not kind of on the receiving end. They are managing the change. Here, you have to take responsibility. You have to sit down and participate and decide and go through the suffering of making a decision. But you know what happens? I'm empowered, and once we make a decision, we implement it. Change is fast. Participation, empowerment, involvement, a system where decisions are made and implemented by the people that are involved and their interests are being heard. And there is a way for this conflict of interest to be resolved, to become to common interest, and we make decisions together. We need to start taking a system where
we take care of each other's interests, not only of your own interest, of each other's interests. And that's what the self-management system is. All interested parties have a forum where they debate, discuss, and decide and implement. Nobody is left out. Nobody's interests are being ignored. The interests of each other country are not being ignored. That is a system that I'm talking about. And pay attention. The moment we pay attention to the interest of the other party, you're starting to work with your heart. Because you cannot do it only with the brain. You have to start working with the heart. We have to recognize that we are one. That what I do is impacting you, and what you do is impacting her, and what she does is impacting me. Start looking at humanity. Start looking at the globe. Don't just look at yourself. It's a change of values. It's a change of way of thinking. I wish that creative society will make the change. I hope you can do it. It's a change of thinking. Thank you. Thank you, Dr. Adizes. The creative society opens up vast prospects for us, and most importantly, it allows us to address our most pressing crisis, the Det kreative samfunnet åpner store muligheter for oss, og viktigst av alt, det lar oss ta tak i vår mest presserende krise, klimakrisen. Jeg forstår at hvis hele menneskeheten gjennom kollektive valg og aktiv offentlig etterspørsel kan redde oss selv fra klimakatastrofer, vil grenseløse muligheter for selvoppdagelse og forståelse av vår verdens utfolde seg foran oss. Og det viktigste i dag er å ta den kollektive beslutningen som et resultat av at vi, folket, vil kunne stoppe klimakollapsen. Det spiller ingen rolle hvilket alternativ vi velger, A eller B. Det viktigste er å redde våre barns liv og vår verden. Men selvfølgelig er min personlige drøm det kreative samfunn. Tvorivý format spoločnosti je postavený na tom, že najvyššou hodnotou bude ľudský život, je bezpečie človeka. Toto ponúka projekt Tvorivá spoločnosť, toto ponúka tento format, že naše životy budú na prvom mieste, že budeme fungovať ako zjednotená civilizácia, ktorej sa budeme o seba navzájom starať, ktorej sa budeme starať o naše životy. Your whole family will be safe in a creative society. You won't have to worry about going outside anymore. Every human being will have a chance to have the greatest possible life that they can live without any worry. Zašto sudjelujem u projektu Kreativno društvo? To je najnormalniji i najlogičniji potez koji jedan normalan i zdrav čovjek u današnje vrijeme može napraviti. Da volontira u najvećem i najhumanijem projektu čitavog čovječanstva u cijeloj ljudskoj povijesti. I support creative society to make this world a better place for everyone. Že čo tá tvorivá spoločnosť pre mňa ako pre dôchodkyňu znamená v prvom rade бесплатное здравотництво, а новые технологии. Хочешь быть всегда красивой и молодой? Решение уже есть. В созидательном обществе все новейшие технологии и разработки будут доступны каждому человеку одинаково. Ikdienā izmantoju velospēdu, tāpēc, ka man tas patīk. Taču patērētāju formātā tas nav ērti. Taču radošā sabiedrībā es zinu, ka atradīšu savu velospēdu tur, kur es to atstāju. Jo pirmkārt, jebkuru zādzību varēs atklāt 5 minūšu laikā, pateicoties tehnoloģijām. Un otrkārt, priekš kam tev zakt, ja tev tāpat viss ir? I recently found out that in the near future we will stop cooking altogether. Scientists can make replicators in the near future for everyone. Ti se tras lucrezi ca robul și oricum n-ajunge. Vrei să lucrezi 4 ore pe zi, 4 zile în săptămână. Haide împreună să construim societatea creatoare. もうね、あなたの勤務スケジュールは週4日、1日4時間で
それに見合った十分な給与を受け取っていると想像してください。また、無条件の基本収入と無料の住居もあります。¿Por qué tanto definir la sociedad creativa? Y simplemente porque quiero un mundo mejor para todos. Para mí, para mi familia, para mis hijos, para mis nietos, para mi madre, para mis hermanos, su familia, para mis vecinos, para toda la sociedad. Tengo uno que me dice, papá campeón. Así me dice siempre. Y para mí eso es precioso. Pero ahora tengo algunas preguntas que me dan vueltas en la cabeza. La primera pregunta es, ¿merezco que mi amado me diga esa palabra? ¿Merezco ser digno de tal admiración? Cuando me diga, no pasa nada, papá campeón. Todo va a estar bien. Y me sonríe hasta con sus ojos. ¿Cómo podremos mirar a los ojos a nuestros niños si no le podremos dejar un cálido hogar para que puedan seguir iluminando con su sonrisa? Esa sonrisa que es el reflejo visible del amor de Dios. Y por el amor de Dios, les pido que le construyamos a nuestros niños un mundo feliz, una sociedad creativa. Now, Det är en stor ära för oss att introducera det ärende Igor Mikhailovich Danilov. Orden där ska höra var och en av oss. Det berör samfundet vårt, det som sker med klimatet och framtiden vår. Dessa orden ger oss styrka till att gå vidare när det blir svart vanskeliga och mörker blir tätare. Dessa orden ger oss styrka till att gå vidare för våra barns och vår framtidsskyld. Есть такая фраза «казнить нельзя, помиловать». Запятая еще не поставлена. Шансы у нас, да я бы сказал, капитальные. И в действительности перед нами открыты широчайшие возможности. Да, понять людей тоже можно. Много делают, информируют, но люди как не слышат. А с другой стороны, друзья мои, вы посмотрите, сколько людей на сегодняшний день поддерживает созидательное общество по всему миру. Благодаря вам, благодаря вашему пониманию, вашим стараниям, вашей неустанной работе. Именно ваша волонтерская деятельность оказала на сегодняшний день колоссальное влияние, в том числе и на тех же журналистов, на тех же климатологов. Вы посмотрите, о чем они стали говорить открыто сейчас. Да, пока в малом количестве, но, друзья мои, ведь совсем недавно они об этом не говорили. Я понимаю, что и Цербер сыграл свою роль, и в действительности те изменения, которые происходят сейчас, они прогнозировались минимум через 100 лет, а они происходят сейчас. И многие климатологи осознают свои ошибки в своих расчетах. И это ваша заслуга. Заслуга в том, что они не боятся это признать. Почему? Потому что масса людей узнает правду. Масса людей обратили внимание на климат. Ведь мы в этом мире озабочены лишь собственным выживанием. Это действительно так. Потребительский формат нас загоняет в свои ловушки, которые, извините, у нас расставлены повсюду. Мы как загнанные звери. Нам даже деться некуда. В любой ситуации, в которую ни посмотри, мы попадаем в какие-то проблемы, которые нам надо решать и разрешать. У нас проблема с правосудием, у нас проблема с экономикой, у нас проблема, да извините, с здравомыслием. Это действительно так. Когда мы смотрим новости, такое ощущение, что мир сошел с ума, что мы обречены. Нас пугают крупномасштабными войнами, нас пугают ядерной войной, нас чем только не пугают, нас разделяют, разрывают. И при этом идет инфляция по всему миру. В то же время различные заболевания,
Ну и многое с ними связано. То, что мы не воспринимаем. Проблема с продуктами начинается, говорят, тут голод надвигается. Это все нас в действительности волнует. Но самое интересное, что вот эта вся мишура, а это мишура, друзья, несмотря на то, что это напрямую касается нашей жизни, она отвлекает нас от главного, от климатического цербера. Но сейчас даже климатологи и журналисты начинают именно климатические изменения называть климатическим цербером. Это значит, что вас слышат, друзья. В действительности мы можем многое. Шансы у нас хорошие. Да и даже если бы у нас не было никакого шанса, мы обязаны были, если в наших руках есть саженец, сажать его до последнего. Это правильно. Не важно, как отреагирует мир и что с ним будет завтра. Важно то, как поступаем мы. Наша совесть должна быть чистой. Vi uttrycker en enorm tacknämlighet till Igor Mikhailovich för din omsorg för människor, för din kärlighet, för ditt exempel och för kunskapen som lär oss sannheten om det som sker i världen. För det är bara när vi ser sannheten att vi har en chans till att ta de riktiga beslutningarna. Och därmed har vi en chans till att leva. Tack, Igor Mikhailovich, för stöttningen som ger oss styrka till icke att ge upp och till att tro på oss själva. Tack vare dig vet vi med säkerhet att kraften ligger i oss, i människor, i människors enhet. Och som menneskeheten har vi en chans till icke bara att överleva, men också till att bygga en livs fremtid för våra barn. Tusen tack för den chansen till att leva. Det kreative samfunnet gir oss muligheten til å sikre en fremtid for barna våre og forbedre livene våre. Både doktor Sholakians modell og det kreative samfunn er enige om at folk må uttrykke dette kravet i stor skala. Bare på den måten kan man tiltrekke seg beslutningstakernes oppmerksomhet og få mulighet til å gjennomføre et av alternativene. Hvis kravet fra folket snart blir satt i gang i stor skala, vil det også komme en løsning på klimatilsyn i tide, og det er det vi alle trenger akkurat nå. I dag har vi hørt om modellen som den anerkjente doktor Sholakian har foreslått, og vi har snakket om det kreative samfunnet. Vi har forklart det kreative samfunnet innledende i alle våre tidligere fora og konferanser, med ulike synspunkter og eksempler. Vi har forstått at alle mennesker ønsker å leve i det kreative samfunnet, men ikke alle ønsker å kjempe for det. Det er fordi mange mennesker for øyeblikket er oppslukt av sine egne problemer. Disse problemene vil imidlertid snart forsvinne, og dessverre sammen med oss, hvis vi ikke kjemper for livet. Hvis du ikke vil ha Creative Society, er det ditt valg. Men la oss i det minste ta et skritt nå, et skritt som alle er interessert i, la oss redde livene til barna våre. Vi må alle sammen formidle sannheten om klimaet til hverandre og til alle mennesker. På denne måten vil det oppstå et massekrev fra folk. Da vil de ansvarlige ta hensyn til det å skape forutsetninger for å forene seg og samarbeide med forskere. Dette er vår eneste sjanse til å overleve. Og så, når vi har reddet livene våre, og alt har roet seg, kommer vi helt sikkert til å forstå og innse at vi må bygge det kreative samfunnet. Det kreative samfunnet er vår drøm. Jeg vet at alle Jenny fortalte at det er hennes drøm, og det er virkelig vår drøm, og vi ønsker at den skal bli til virkelighet. Og vi ønsker definitivt at hele menneskeheten skal løse klimaproblemet sammen. Vår viktigste oppgave nå er å forsvare verden, livene våre og, viktigst av alt, våre barns liv. Som menneskehet er vi forpliktet til å redde oss selv.
Jeg beklager virkelig at jeg And we want it to come true. And we definitely want it for all of the humanity to resolve the climate issue together. Our primary task now is to defend our Vår viktigste oppgave nå er å forsvare verden, livene våre og viktigst av alt, våre barns liv. Som menneskehet er vi forpliktet til å redde oss selv. You know, when we talk about survival, we're talking about dealing with the climate collapse. Når vi snakker om overlevelse, snakker vi om håndtene klimakollapsen fordi det er det eneste som garanterer menneskehetens overlevelse. Men etter å ha sett konferansen Global Crisis America at the Crossroads 2024, var det mange som trodde at de grønne zonene i USA som vi diskuterte på konferansen, også er et av alternativet for overlevelse. Men la meg minne om det grønne zonen er et område som vil bli mindre påvirket av globale naturkatastrofer enn de andre. Etter konferansen fikk vi mange brev fra folk fra ulike land som ba oss om å vise alle de grønne zonene som finnes rundt om i verden, ikke bare i USA. Folk ba om at vi skulle diskutere dette temaet mer inngående på dagens forum. Vi kommer tilbake til dette temaet senere, men først skal vi se filmen The Green Zone. What's the matter with him? He's going to bed. Oh, it's too early. I feel too good. Oh, I wonder if there'll ever be another time as good as this. Gary. Listen, just listen. Wonderful book in it. Maybe I'll write it someday. Darling. Don't spoil it. Don't talk it all away. Damn it. There shouldn't be earthquakes like this here. This is a green zone. Only the thoughtful have stayed with us. You have remained, and it's only you, for those who represent the hope and stronghold of all of America, that we will now share the most crucial information. Let's look at the map of America. Do you see the red, yellow, and the green zones? This map shows how soon the different areas of our country will be subjected to devastating climate catastrophes.
How soon? How soon? The green zones are the territories where livable conditions will persist the longest. Fuck! Everything's fine. Yeah, everything's fine. Earthquake 8.2. 8.2? But the guys are there. The guys are there. Hello, Vlad, buddy, hi. Hello. Hi. Heard you had a huge earthquake over there. How are you? How are you? How are the guys? You need any help? It's too late to offer help. Dug a hole for yourself, so stay in there. What the fuck? Look, I don't get it. Why didn't they show a green map of Europe? Why is it only for Americans? Have you heard anything? Just be honest. No, haven't heard a thing. So, what are we gonna do now? Support the Creative Society even more. Well, I think we need to push harder for the green zones. Before there's a frenzy. Get visas, sell everything we got, and get the hell out of here. I also feel like we've been screwed over. Those in the know, they've been in the loop for a while, and we,
Who are we? Just foot soldiers. But think about all the stuff we've done for the cause. Remember all that time and effort we put in? And some didn't hear us. Others screwed us. And now you want to push even harder for CS? We didn't waste time. We made the best use of it. Hey, remember you said you knew the vice president of ASP? Why don't we get in touch with him? He's an erudite, intelligent man. Hey, are you even listening to me? Yeah, I hear you. Do you hear yourself? What's wrong? Well, that's selfish. That's a hell of a twist, buddy. How exactly is it selfish? In what you're saying. Wow, surprise. Surprise. You know, there's one thing I've noticed for a long time. Although, what's the point of talking to you anyway? Come on, say it. Screw you. The world is falling apart. The only news is climate disasters all over the planet. There's terrible smog outside. There are fires burning all the time somewhere. What could be burning out there for so long? There are hardly any clear days. It's only when hurricanes hit does it clear up a bit. But the scariest thing is the human being. It's people. When you first see the chopped up and nibbled human remains by the campfires, it takes a long time to come to your senses. How could we have fallen so quickly? Just a few years. It's horrible. And we really had a chance to avoid all this. To build the creative society. Peace, prosperity, new technologies. It was quite achievable. Why didn't people do anything? There were forums, conferences. They were told a mathematical model was given. Why didn't they choose CS? Why didn't they use their chance? Maybe because they didn't realize how serious it was. Like me, for instance. I heard about it, even participated and tried to do something, but I didn't believe it. I did stuff, but only a little, half-heartedly, occasionally, once in a while. All those global crisis forums and conferences, there were so many. We were told, shouted at. They tried to get through to us. And everything was confirmed, everything was proved. Year after year, the climate kept getting worse. They showed us graphs. Scientists spoke to us. They broke down the information and showed it to us as if we were children. It's a 12,000-year cycle. If we don't act, the climate will wipe us all off the face of the earth. There were only two options. The creative society or become another Mars. But we had other concerns, other worries. We saw the cataclysms getting worse. Earthquakes, floods, hurricanes, volcanic eruptions. Couldn't we see that it wasn't going to stop on its own? And yet, I saw it, heard it, and kind of believed it.
I even built a bunker, but I didn't really listen or fully believe it. It's weird, isn't it? I believe it now, but what's the use? What's ahead? Didn't I know it would be like this? I did. So why didn't I do something differently? This is a cage. It seemed that someone would do it. Someone would step up and solve it. Somewhere out there, surely someone would handle it. Just need to wait it out and everything would be fine. That someone won't let it end foolishly, won't allow it. But who won't let it happen? And who won't allow it? Where did I go wrong? I'm not stupid. Where did I go wrong? Where did I go wrong? The internet's completely gone. It's been a month without any contact with the outside world. Never thought it'd be so hard without external information. It's such torture. My mind is a mess. Gotta make sure I don't lose my sanity. Now I realize how lucky I was to get the FFG. I got it last moments. 10 kilowatts. Without it, I'd be a goner a long time ago. But now I have everything. Electricity, ventilation, heating. Food is strictly limited, yes. But it can't be helped. I gotta conserve it. Not a single thing has happened in the last year to give me hope. It's caged and it's slammed shut. Series number 3. I don't know who I'm recording this for again. More for myself so I don't lose it soon. It's been 3 months now without internet. It's impossible to foresee everything. There are difficulties with the well. It seems like the water table is dropping. Water, as they say,
as a Thursday thing, but I think I'll make it as long as it still rains. What did I do wrong? That's the question that's been bugging me. I thought I'd thought of everything, planned it all out, except for one thing. Everything that was said on the forums and at the conferences turned out true. It's all coming true. This means 2036 and the hydraulic impact from the Mariana Trench rupture are coming up next. Vlad, I wanted to tell you this. I'm starting to understand what you were saying back then. Yes, I was hurt, offended. Now it's funny, but also scary and painful. Belatedly realizing the missed opportunities. It's like that bottomless abyss where you fall into and fall, constantly anticipating the impact on the rocky bottom. I was living for myself. I didn't grasp the gravity of what was happening, the responsibility. I lost my purpose. Yes, I could have done things differently. I could have given it my all in those last relatively calm years, so I wouldn't be sitting here now, howling in regret. You know, I keep wondering what I could have done. What could I do? I had connections. I could have tried, made an effort, at least an effort, but I was such a badass. I was afraid of losing face. Remember, they criticized us, persecuted us, harassed us. They silenced us. We've been laughed at like idiots. Fuck everybody. Politicians, church, journalists, regular people. Where are these smartasses now? Paradox. We wanted what was best. We wanted to help people, and they made sectarians and criminals out of us. What the hell happened to us? We could have built the creative society and lived another 100, 200, 300, 1,000, or millions of years. With new life-prolonging technologies in prosperity and security under peaceful skies. With happy offspring and great prospects. We chose chaos and a grave pit instead. We really are insane. Though, who's we? Everyone's already in that grave. I'm the only one. See? The sneakiest one. Hiding like a rat in this hole. Either way, I want to show you my treasure. Look. Imagine how values have changed. Food, water, and lighters. Lighters. Lighters.
You know him, right? You've met. He's quite the maestro at his academy. I saw him at the summit in this. He was speaking as... Yeah, and? He's come to our town now. A public lecture on climate change. This is a serious chance for us. Let's meet with him together, maybe chat over coffee, and lay it out the way you do. After all, he's the only one among them who speaks sensible things out there. He understands. I think he's not going to have time to hang out. And I really can't make it work. The project handover begins tomorrow, and I'll have to be there around the clock. And I can't let people down. You understand. Need a ride? How stupid everything turned out. And you know why? Because I couldn't join with others. It's all on me and my damn selfishness. I was like that center of the world around which everything revolves. Just sitting there, looking out for my own gains. I was getting to know someone, making some connections, getting involved somewhere, and implementing projects. I was afraid to open my mouth, to say the right things. Afraid of criticism. Afraid of everything. Who am I after that? A fucking asshole. We were all like one global asshole. We sat in the same boat, across from each other, and silently watched the boat go full speed towards the abyss. It's not even strange. It's not even crazy. It's inexplicable. A total absence of sanity. Who the hell are you recording this for? This isn't for you, Vlad. Here's my own movie. Series number 7. Green Zone, Green Zone. Haven't you, jackass, realized that it was a setup from the get-go? You should have realized the scale of cataclysms, not saved your own skin. You were supposed to go into 5th gear, not back up. To prolong your existence is to prolong the agony. What's the point of survival if all that's left is waiting? Waiting for the inevitable. The worst part is waiting. To be afraid of every rustle. It's maddening. It's torture. Sometimes it's so terrifying that the legs go numb. We could have moved mountains and turned rivers back. We could have stopped all wars and comforted the suffering. We could have fed all the hungry and cured the sick. With knowledge and understanding, we could have dried all the world's tears and built a creative society. An Eden on Earth.
And instead, you put all your energy, all your time, all your dough into burying yourself in this hole. Look around. Fuck! You invested in a coffin. Vlad. If we stopped lying to ourselves, every epitaph would hold one sole bitter meaning. Pissed away everything in life. Why didn't we do things differently? The second sensor hasn't been recording data for 3 days now. Surprisingly, the first one is still working. Yesterday's winds were 304 miles per hour. Hellish hurricanes. Flying dust, microparticles like shavings. They're literally obliterating solid rock. Are there any people left anywhere? How terrifying. And yet, I'm still alive. But why? Series number 19. There's only one door out of this cage, and that's to the past. What could we have done, Vlad? That's a question I answer myself every day, and I could probably write a thesis on it. Look, do the math. Simple math. Everyone could buy a smartphone because there was money. There were smartphones, and there was the internet. Everyone could get on social networks and post at least one video a day because there were social networks. It was possible to record a video and immediately, right away, post it on the internet. Next, even with just 100 views per video, that's 36,000 in a year. And there were videos getting 1,000 and 10 and 100,000s, even 1 million views, which means that is not 36,000, but at least 360,000 views per year. You know what I mean? Now multiply that by 1,000 people, 1,000 volunteers, and we were already get 360 million views per year. Multiply that by 10,000, and we get 3.6 billion. Multiply by 1 million. 1 million people worldwide, and we get 360 billion views per year. Do you understand? This information wave would inevitably have created new waves, according to those same principles of elementary physics. But we sat there and waited for something. Millions of waiting fools with their tongues stuck up their asses.
Просто одним словом, лаконично. Это любовь, конечно же. Значит, одним словом. Свобода. Это жизнь. Дружба без границ. Это будущее. Это выживание. I was feeling alive then. And that will never happen again. Fuck. Fuck me. Fuck me. Good. Warmth. It's getting warmer. Where is that warmth coming from?
Snow? In the middle of July? Winter in the middle of summer? What the hell is even happening? Was that Yellowstone? Fuck me. Are you just going to stay silent, asshole? Or are you going to say something? Or are you going to make excuses too, saying you didn't know? You knew damn well and understood everything, and ran away like a rat. 8 billion people died because of assholes just like you then. It didn't concern you then? And now? What do you say now? Take a look around. Look around. Where are all the people? Where are you? Where is the CS you didn't believe in? Die, you scum. Like the chosen one, like the privileged one. Count the minutes. Count the seconds. Haven't you deserved this? Wasn't it by your choice? And just like that, ingloriously and ridiculously, I've passed by my real life. It is time to tell myself the truth, to confess all the things I've been hiding and running away from for so many years. I've been hiding from myself. I thought I was the smartest guy in the world, but I ended up buried alive. Because I didn't understand the most important thing. You can't run away from yourself, and it won't get any easier. When all this started, I was still in touch with a bunch of people up there. They felt it was the climate Cerberus that had taken away their future. Later, they cursed God because he didn't answer their prayers. It's a shame so many of us never figured it out. God gave us a chance, but we were so damn smart, we thought it was a utopia. He extended his hand to us, but we didn't just refuse it. We spit in it. We didn't just give up our happy future. Didn't fight for it. Didn't make an effort. No. We did something even crappier. We made a mockery of God. Each of us made our own choice. He turned pale when he read the report. The puzzle must have come together. He even brings it up in his lectures now, although only in passing. He said he couldn't talk about it, that he'd not only be kicked out of the faculty, but stripped of his titles, but he connected us with a very cool person. We're planning on contacting him today. By the way, he's also an engineer. Would you be interested in talking to him? We'll set up a conference call. I think you'd be awesome at talking to him. Hello? Hello? Can you hear me? Yeah, I hear you. We could really use your help. Will you join in? Listen, well, today I definitely can't. Definitely.
got more important things to do. I've got more important things to do. I've got more important things to do. I've got more important things to do. I don't know about you guys, but Jeg vet ikke hvordan det med dere, men jeg ville aldri ønske å gjennomgå en rekke traumatiserende hendelser. Denne filmen får deg til å revurdere holdningen din til livet og hva som tar det fra oss. Der bør våre egne liv med vår positivitet og vår fred. Mye viktigere ting å ta vare på. Denne frasen blir dødelig for oss akkurat nå. Tenk bare på hvor mange av oss som tenker jeg har viktige ting å ta vare på. Ikke sant? Så viktig at vi dukker høydestups inn i dem og glemmer helt at verden rundt oss bryter sammen, og at vi må overleve. I stedet for å fortelle hver person i kontaktlisten din om klimatruslene akkurat nå, i stedet for å bruke hvert sekund av din tiden til å øke bevisstheten om klimaproblemet, løper vi med våre viktige ting. Selv uten å bygge bunkere konstruerer vi hver for oss feller av handlingslammelse, der vi vil lide smertefullt av erkjennelsen. Hvordan klarte vi å gå glipp av dette? Hvordan ser vi det ikke? Hvordan tror vi det ikke? Når så mange mennesker snakket om det, når vennene dine tok seg tid til å snakke med deg, avhengig av hvor sprøytet virket. Det er basert på helsen din, på fremtiden din, på familien din, sin fremtid, og i stedet valgte du å ignorere det. Hvorfor oppfører du deg slik? Hvorfor oppfører du deg slik? Hvorfor kan ikke bare handle nå for å ikke miste livene våre? For å ikke miste livene våre og våre kjære og våre venner. Det er normalt. Folkens, det er normalt å være redd. Det er normalt å bekymre seg, og åpenbart vil noe som dette gjøre det engstelig. Det gjør alle mennesker engstelige som hører om dette. Men dette er ikke normalt å løpe fra det. Hvis vi forblir inaktive og nekter virkeligheten, fordømmer vi oss selv og våre kjære til denne samme fremtiden som i denne filmen. Dere, etter å ha sett denne filmen, jeg vil gjerne dele med dere at selv om vi alle sitter her og vi frivillige hver eneste dag, går det ikke en dag uten at vi snakker om det livet i samfunnet. Og vite at du hadde alle disse mulighetene å gjøre noe og leve med dette og kjempe gjennom all den smerten, den hjertesorgen. Vite at du har svekket vennene dine, vite at vennene dine ikke lenger er der, at du bare prøver å redde deg selv. Vite at mens vi snakker i dag, alle disse barna som du kunne ha reddet, du gjorde det ikke fordi du bare bekymrer deg over deg selv. Selv om du hadde den muligheten, tenk det. Du vet, det er virkelig vanskelig å forestille seg at noen kan være i disse omstendighetene. Selv psykologisk er det vanskelig å forestille seg og tenke hvis du ikke informerer folk, må du leve med denne virkeligheten, denne samvittigheten om at du drepte vennene dine, du drepte dine kjære. Du kunne ha vært en person som reddet hele menneskeheten, men du tok ikke sjansen. Du bekymret deg bare over deg selv, ditt liv og ditt velvære, og så kommer du fortsatt til å dø, og dø alene, og vite av all denne elendigheten og frykten. Det er helt forferdelig. Akkurat nå har vi fortsatt denne muligheten, vi har fortsatt denne sjansen. Uansett hvor du er akkurat nå, kan vi se at klimakrisen er den eneste fienden vi har i dag. Vi må bruke alt vi kan, sosiale medier,
mens vi fortsatt har internett. Fordi vi vet ikke hvor lenge vi vil ha det. Snakk med vennene dine, naboene, en mulighet. Vi forstår at vi må bruke det, for før eller senere vil vi ikke kunne formidle den informasjonen, og da vil det være for sent, og vi vil ikke kunne redde noen. Så vi må gjøre alt i vår makt i dag, for å forsikre oss om at vi velger en løsning. Vi presenterte 2 løsninger i dag, og vi må velge en av dem for å redde menneskeheten og våre barn. After watching this short film, I realized that I'm not doing enough. Etter å ha sett denne kortfilmen, innser jeg at jeg ikke gjør nok. Selv om at vi alle sitter her og vi er frivillige hver eneste dag, går det ikke en dag uten at vi snakker om Creative Society. Jeg har ikke gjort nok for den personen til å ta en avgjørelse og bruke ressursene sine til å hjelpe oss. Jeg har ikke gjort nok for å informere mange flere, fordi jeg akkurat som deg. Jeg har klesvask, jeg må på jobb, jeg må hente barna mine fra fotball og turn og sette dem av. Jeg gjør alle disse oppgavene som ikke betyr noe, de gjør det bare ikke. Og fortsatt gjør jeg ikke nok. Og du er redd for å tikke på del-knappen og dele denne sendingen til Facebook-veggen din. Du er redd for å gjøre det, men du er ikke redd for å dø. Og se hvordan barna dine skal dø rett foran deg. So, guys, thank you so much for sharing. I completely agree, and sometimes I just wonder, why are we such cowards? Tusen takk for at du deler dette. Jeg er helt enig. Noen ganger føler jeg bare at hvorfor er vi så feige? Du vet, forsøker å flykte fører ikke til noe godt. Og det var det som skjedde i filmen. Og det så vi i filmen så nettopp. Vi så hvor mye ingeniøren prøvde så hardt. Men til slutt leste mye selv om han tenkte på hvordan han skulle bygge denne bunkeren. Hvordan han skulle konstruere den, slik at han var trygg. Men hva skjedde til slutt? La oss nå vende tilbake til vår verden. Hva skjer akkurat nå? Tenk deg disse byene og hele land. La oss gå tilbake til situasjonen hans. Du vet, han er i en bunker. Kanskje han er trygg, men alle stormene som herjer. Du vet, jordskjelv etter jordskjelv, tsunami etter tsunami, tornader, lignende orkaner som knuser byer til støv. Det er enorme nedbørsmengder og oversvømmelser overalt. All infrastruktur, teknologi, forsvinningssenter, alt kommer til å smuldre opp. Det er ikke noe sted for oss å bo. Når denne intensiteten i hendelsene begynner å bli så drastisk, vil selvfølgelig alle innse, vi må gjøre noe, vi må forene forskerne, vi må finne en vei ut, men da kommer det til å være for sent. Da har vi mistet muligheten til å endre noe som helst. Da vil vi ikke være i stand til å samle forskere og støtte arbeidet deres. Ingenting vil fungere. Ingen skip, ingen tog, ingen fly, ingen satellitter, ingen romstasjoner, ingenting. Ingenting vil fungere. Evnen vår vil bli kritisk redusert for hver dag som går, og vi, som menneskehet, vil være som en saueflokk som løper rundt fra den ene døende delen av planet til det andre og bare prøver å redde oss selv. Men det blir ikke lett, for overalt vil det være gjenger av villmenn som tyr til drap og kannibalisme. For deg høres det kanskje bare ut som scener fra en skrekkfilm, og du vil kanskje ikke tro at dette kan bli en del av vår virkelighet. Men dessverre vil det bli det hvis vi ikke gjør noe nå. Skrekkfilmen vil bli vår virkelighet. Og jeg har lyst til å trekke frem et annet poeng i denne filmen vi nettopp så, og dette ble avslørt.
Det helt sprøtt at en tørsten folk har for de grønne sonene i landet sitt, bare ved å se på det og ikke se rødt, men se det grønne. Selv om du må zoome inn flere ganger for å virkelig se at det en grønn sone. Vi blinde? Kan vi ikke se det røde? Hvordan kan vi fokusere på det grønne når vi vet at rødt kan bli grønt hvis vi velger det i dag? Hvis vi tar det ansvaret og velger å gjøre det grønt. I oktober i år på konferansen Global krise. Amerika ved veiskillet 2024 i dette studioet sammen med dere. Akkurat her avslørte vi informasjonen om de grønne sonene i USA. Det ble offentliggjort for første gang. Dette områder som vil være beboelige 1 år eller 2 lenger enn resten av verden. Men innen 2036 vil de ikke lenger være egnet for liv, akkurat som alle andre deler av jorden. Og etter at vi offentliggjør denne informasjonen om de grønne sonene, har vi mottet e-poster, meldinger, brev og kommentarer som gir oss grønne soner i Europa, vis oss grønne soner i Afrika, hvorfor viser dere ikke grønne soner i andre deler av verden, og hvorfor viser dere dem bare for amerikanere? Vi verre enn dem? Fortjener vi ikke å få vite hvor våre grønne soner Kom igjen, da! Give us green zones in Europe. Show us green zones in Africa. And why aren't you showing green zones in other Folket, dere gale? Hva skal vi med grønne soner når vi må redde verden? Forstår dere ikke at enhver bunker i de grønne sonene vil bli feller, som vi har sett i filmen? Det fremtiden vår hvis du flytter til den grønne sonen, der folk vil råtne smertefullt, kjempe for å forlenge sin elendige eksistens, ikke engang live i det levende, mens de plages av sine egne tanker, skyld og minder og beslutningene du kunne ha tatt, men du gjorde det ikke. Klimakatastrofene vil fortsatt innhente deg, fordi hvis du gjemmer deg, vil det være umulig å samle alt det vitenskapelige potensialet, alle forskerne vi trenger akkurat nå. Vi klarer det ikke uten deg. Du vil ikke kunne formidle dette globalt fordi du gjemmer deg, og det hjelper hverken deg eller oss å gjemme deg. Et globalt offentlig krav om samfunnsendring blir ikke til uten deg. Hvis du gjemmer deg, må du ikke håpe at noen andre vil ta kontakt med forskerne, og at de på magisk vis vil bli hørt, spesielt ikke hvis mange som det gjemmer seg akkurat nå. Vi kommer ikke til å nå frem til forskerne eller de som kan gi dem de nødvendige arbeidsbetingelsene, fordi det finnes grønne soner der du tror du kan gjemme deg. Da vil det ikke være noen sjanse for oss eller våre barn. Og klimakatastrofene vil ubønnhørlig fortsette hele tiden. Grønne soner ikke et sted for frelse, men et sted der du vil dø i smerte litt senere enn andre, det det. If you hide, don't hope that someone else will reach out to the scientists and that they will magically be heard, especially many like you are hiding right now. Hvis du har gjemt deg, og du tror at noen andre kan formidle informasjon til forskere, da tar du feil. Because there's green zones that you think you can hide in. Det finnes grønne soner, og du tror kanskje du kan gjemme deg der, men det ikke sant. And climate catastrophes will relentlessly progress all this time. Da har vi ikke noe sjanse. Og klimakatastrofene vil fortsette hele tiden. Grønne soner ikke noe sted for frelse, men det et sted der man vil dø i smerter. Yes, that's right, Olga. And judging by the trend of actual climate and geodynamic progress. Ja, det stemmer, Olga. Hvis vi skal dømme etter trenden i den faktiske klimatiske og geodynamiske utviklingen, vil planeten vår gå under sensind i 2036. Vi forstår at du kanskje tror at grønne soner gir en sjanse, men en sjanse for hva?
for å forlenge lidelsene. Og du vet, vi er bare sjokkert over at folk ikke vil høre sannheten om klimaet, og ikke forstår hvorfor vi har snakket om det så lenge. Hva tror du? Hvorfor har vi snakket om det i 10 år? For å vekke deg og få deg til å handle. Fordi vi ikke klarer det alene. Vi trenger milliarder av oss. Men det virker fortsatt ikke som om du forstår at planeten vår bare vil eksistere til 2036 hvis vi ikke endrer noe. Og det er for planetens skyld, ikke for vår evne. Du vet, det er sant. Vi er allerede lei av bevise sannheten og kjempe med dårskap av misforståelser som Jon så for. Denne meldingen har blitt fortsatt i nesten 10 år nå. Det føles som om verden har blitt helt gal. Folk krever en slags bevis når alle fakta allerede er presentert for dem om igjen og igjen. Presentert på 100 forskjellige måter. En tusenvis av mennesker er allerede døende, og for noen er det ikke nok. Menneskelig død er ikke nok bevis for dem. Er vi som menneskehet virkelig så tapelige at vi ikke kan se det åpenbare? Forstår vi ikke hvor alvorlige klimatruslene er, og hvor raskt de skrider frem? Ser du det? Se på denne grafen. Du trenger ikke å være Einstein eller Cholokian for å forstå den, ikke sant? Se, det var lite, og nå det er mye. Men mye dårlig, ikke bra. Mye dander for livene våre. Det er flere destruktive jordskjelv nå, og det kommer enda flere hver eneste dag. Er det virkelig ikke klart? And you still don't hear us, no matter what we say. Og dere hører fortsatt ikke på oss, uansett hva vi sier. Vi sier at vi må redde planeten, og dere ser på oss som om vi er en gal gjeng. Vi er bare vanlige mennesker, og dere kan se på oss som dere vil. Det spiller ingen rolle. Det handler om hva dere kommer til å gjøre nå. Dere sier at vi ikke presenterer informasjon korrekt nok. Men vi er bare vanlige mennesker, akkurat som deg. Og vi snakker om det vi vet så godt vi kan. Hvis dere vet hvordan vi skal snakke om klima slik at det når ut til alle, og alle skjønner det, så hold en mesterklasse. Vi kommer gjerne. Vis oss hvordan man skal gjøre det. Men så langt har ingen kommet for å snakke og gjøre det vi gjør hos oss. Ingen har tatt seg tid til å ta fri fra familien for å være her sammen. Ingen har tatt seg fri fra jobben. Ingen har tatt seg fri fra ferien. Og du gir oss mange nyttige råd. Gå til politikerne, gå til kjendisene. Så vi gikk dit. Og hva skjedde? So we went. And what? De ba oss om penger. De ba om penger. De vil ikke si noe med mindre du betaler dem. Disse heltene, liksom, som er portrettert i filmen. De ba om millioner av dollar fra oss for å videoformidle denne informasjonen til dere. Og hva en slik helt vil si uansett. De er bare snakkende hoder, marionetter. De sier det de får betalt for å si. Skal du gå til politikerne? Flott, det har vi gjort. Fantastisk. Vi har gått til dem. Lobbyister har sagt til oss. Vi kan ordne et møte med landets president for dere. Men dette koster. Så nevner de astronomisk sum. Må vi alle donere blod eller selge nyrene våre for å skaffe et slikt beløp? Og hva med presidenten? Han gir oss 5 minutter av sin tid, og hva så? Hva kan han forstå på de 5 minuttene når han har mye annet å gjøre og mange rådgivere han eller hun lytter til? Beklager.
Beklager, men hvis de hadde hatt rådgivere med samme inntekt som Einstein eller Cholakian, ville ikke all den informasjonen om klima som du hører nå, kommet fra oss. Presidentene deres ville allerede ha vist dette. Og det ville ha blitt gjort en betydelig global innsats for å løse dette problemet. Men dessverre har presidenter vanlige mennesker som rådgivere med gjennomsnittlig intelligens som ofte ikke forstår noe som helst av vitenskap, men som er flinke til å spille spill. De har fått rådgiverstillingene sine på lyssky vis og forstår ikke hva som egentlig skjer med planeten vår. De kan være utmerkelige spesialister på sine områder, men de er eksperter med et snevert fokus. Så hvis vi tar noen som er spesialister på geofysikk, er det ikke sikkert at de forstår noe som helst av havene. Derfor skjønner de ikke at havene er i ferd med å dø. De forstår kanskje at jordskjelvene øker, at magma stiger opp, men de tror kanskje at lignende prosesser skjedde i fortiden, og at livet på planeten fortsatte. De er kanskje ikke klar over at dette på grunn av det døde havet akkumuleres mye mer varme i jordens dyp enn noen gang tidligere i planetens historie. Det kan være en vitenskapelig rådgiver som forstår at havet er i ferd med å dø, men som ikke forstår endringene som skjer i planetens indre. Det er derfor politikerne ikke forstår hva som skjer med klima, slik om de også er foreldre og ønsker det beste for barna sine. Og selv om vi skulle selge nyrene våre og donere blod for å betale lobbyisten for å arrangere et 5-minutters møte med presidenten, hva skjer da? La oss si at han ber sine underholdende om å undersøke saken. Og hva skjer da? Vil disse underordnede dykke så dypt ned i klimaproblemet? Nei, selvfølgelig ikke. Deres første instinkt vil være akkurat samme som ditt, å gå på nettet for å finne informasjon om oss, og de vil støtte på hate, løgnene og vrøvle som trangsynkte mennesker sprer om oss i frykt for at vi skal utgjøre en slags konkurrent eller gå inn i politikken. Men vi er ikke interessert i politikken, og vi konkurrerer ikke med noen. Vi er opptatt av å redde livene til barna våre. Vi ønsker ikke å bli begravd under ruinene, under jordskjelvet, slik som i Tyrkia, eller brenne levende, slik som det var på Hawaii. Vi forstår at utviklingen av katastrofer er uunngåelig, og det vet vi. Derfor prøver vi nå å nå ut til deg mens du sitter og nipper til varm kaffe og nyter sjokolade i stedet for å kjempe for barnas liv sammen med oss. Vi er sikre på at foreldre som rolig drikker kaffe mens barna deres dør, er i mindretall. Men hvis vi tar feil, og slike foreldre er i flertall, er vi fortapt. Yes, and this is why we're so emotional, because we know there's a real chance to save our lives. Ja, og derfor vi er så emosjonelle. Fordi vi vet at det finnes en reell sjanse det er å ta vare på livene våre og våre barn. Noen sier at vi er bevisst skrevet noen, og andre tror at vi blander oss inn i politikk eller ønsker noe fra noen. Hvorfor? Hvorfor skulle vi ønske noe fra dere når vi bruker våre egne penger og tid? Bare så dere forstår, alt dette med kameraer, filming, forum, alt blir gjort med folks personlige midler.
Alt dette settes på plass og organiseres for å få deg til å høre at veksten av klimatiske og geodynamiske katastrofer har en forferdelig progresjon. Og det vil ikke stoppe, fordi det er ingen grunn til at det skal stoppe. Og for at denne veksten skal stoppe, må forskere håndtere det. Men ingen vil la dem gjøre det hvis vi ikke retter oppmerksomhet mot dette problemet. Og det betyr at det rett og slett ikke vil være noen fremtid for oss og våre barn. Hvilke slags foreldre er vi hvis vi ikke kjemper for livene til våre barn? Som president for Creative Society-prosjektet sier jeg med fullt ansvar: vi søker ikke politikk, makt eller konkurranse med noen. Vi vil støtte alle som vet hvordan de skal redde planeten og barna våre. Ja, vi drømmer om et kreativt samfunn. Hvis det kreative samfunnet allerede eksisterte, ville vi ikke stå over problemet vi gjør i dag, problemet med overlevelse på grunn av klimatrusselen. Men så lenge vi lever i et forbrukerformat, så lenge en kopp kaffe og en sjokoladebar er viktigere for oss enn barns liv, kan vi ikke unngå en global katastrofe. Vi mislykkes i å forstå at det faktum at andres barn døde av katastrofer i går, betyr at våre vil kanskje dø i morgen. Og dette er tragedien. Vi deler alle. Så lenge andres barn er fremmede for oss, vil ingenting endre seg. Ingenting vil endre seg, for vi ser at alle barn er våre. Og vi er en menneskelig familie, og denne forståelsen er det vi ønsker å få fra deg, hvis du er virkelig en god ekte forelder. Vi hører ofte argumentet: hvem vil høre på deg? Politikerne har for lengst planlagt hvordan verden skal utvikle seg og hvor endringene skal skje. De har ikke tid til deg. Uansett hvilke planer de har, vil politikerne lytte til oss og ta rasjonelle beslutninger hvis flertallet av fornuftige foreldre sier ifra. Da har vi og barna våre en sjanse. Derfor er det så viktig at alle snakker om klima nå. Det er så enkelt, og vi forstår ikke hvorfor det er så vanskelig for dere å forstå. Hvorfor er dere villige til å tro hva som helst, til og med at årsaken til katastrofen er et våpen som harp? Harp? Tuller du meg med? Harp kan overføre en effekt på 3,6 megawatt. En gjennomsnittlig ørken krever 600 millioner per dag. Det betyr at det vil ta 500 000 år å generere den energimengden. Tuller du meg? Vi har vurdert at det trengs tusenvis av atombomber for å utløse et dypt jordskjelv. Tusenvis, og de må detonere på 300 til 800 kilometer dyp i jordens mantel, mens vi mennesker har kapasitet til å trenge ned til 12 kilometer dyp, 800 versus 12 kilometer. Siden 1995 har antallet dypfokuserte jordskjelv økt eksponentielt, noe som har ført til ødeleggende jordskjelv på overflaten, slik som jordskjelvet i Tyrkia i år. Ingen våpen på jorden er i stand til å forårsake så store endringer som det som nå skjer inni planeten. Men jeg antar at det er mer praktisk for oss å tro på dette tullet, og alt annet fordi hvis klimaendringen er forårsaket av mennesker, så kan det lett stoppes. Det betyr at noen har det under kontroll, og de vil ikke tillate en katastrofal katastrofe. Selvfølgelig er det lettere å tro på en så enkel forklaring, men hvorfor tro det hvis det er ikke sant? I also sometimes find that people do expect current consumer format science and modern scientists to understand it
Av og til opplever jeg også at folk forventer at dagens vitenskap i forbrukersamfunnsformat og moderne forskere skal forstå det og gjøre noe med problemet. Tror du at delte forskere er i stand til å gjøre det? Problemet som gjør den store overfor da, ligger innenfor fysikkens område, og siden det er fysikk, betyr det at vi kan løse det. Men det kan vi bare gjøre ved å samle verdens beste forskere, og alle disse briljante forskere må jobbe sammen med riktig koordinering og effektivt samarbeid. Hvis vi kan bringe den sammen, har vi en sjanse. Hvis vi ikke klarer det, har vi ingen sjanse. Alt vi trenger å gjøre, er å formidle informasjon om klimatrusselen til alle vi kan nå, til fornuftige mennesker, til dem som vil at barna deres skal leve. Da vil vi bli hørt, og alt som er mulig vil bli gjort. Vi har rett og slett ikke noe annet valg. Even in the best case scenario, selv i beste fall, hvor mange flere mennesker vil omkomme mens forskere slår seg sammen? Hvor mange flere vil dø mens de søker en løsning? Og folk, det er barna våre, men det er i det minste en sjanse. Uten forskerens enhet er det ingen sjanse for noen i det hele tatt. Men vi vil ikke dø, og vi vil ikke at barna våre skal dø. Og vil du heller ikke det, må du stå sammen med oss. Det er alt vi ber deg om. Være trygg, forstå hva det er vi sier. Fordi hvis du ikke forstår, vil det være uoppriktig. Ta den informasjonen og forstå. Det er alt vi ber deg om for ditt eget liv og dine barns liv. Men hvis du ikke bryr deg om livet ditt og barnas liv, så vær stille. Ikke gi videre det du hørte i dag på forumet til meg. Bare vær stille og ta en kaffe med en sjokoladeplate hvis det er slik du føler om livet ditt og barnas liv. Men vi vil leve, og enda mer, vi vil at barna dine skal leve. We are not understood. And some people... Dessverre blir vi ikke forstått, og noen beskylder oss uforklarlig nok for å gå i andres tjeneste, for eksempel politiske grupper eller næringslivsgrupper. La meg fortelle deg dette. Vi er alle forskjellige her. Bruk øynene. Creative Society-prosjektet har forent mange forskjellige mennesker. Likevel har vi alle et felles mål, og det målet er livet. Vi tar ikke til orde for andres interesser, hverken politiske eller underfundige. Vi kjemper utelukkende for våre egne interesser. Som du kan se av temaet, er det som motiverer oss foreldre som ønsker å beskytte livene til barna sine. Alle barn. Har ikke du et slikt mål? Vi er bare mennesker, akkurat som deg. Men her er forskjellen, og det er at vi vet hva som skjer med klimaet. Vi er klar over utviklingen av klimatiske og geodynamiske katastrofer, som John har delt med oss, mens andre mennesker ikke vet det. Det er det som er forskjellen. Det er forskjellen mellom oss. Mens du kjøper en eller flere nye biler eller en eller flere nye iPhoner til deg selv og barna dine, har vi ikke engang råd til å kjøpe bærbare datamaskiner. Det er ingen spøk. Den bærbare datamaskinen min gikk i stykker. Vanskelig å tilbakestille for å fortsette å gjøre taleopptak. Gamle går i stykker og brenner ut etter hvert som vi bruker dem, sender dem rundt, gjør det vi kan døgnet rundt, 24 timer i døgnet, bare for å prøve å nå ut til deg. Vi bruker sparepengene våre på reiser og flyreiser for å informere. Do what we can. Around the clock, 24 hours a day. Folk som deg. Bruker vi pengene våre på å annonsere forumene, denne informasjonen. Vi håper at dere, som ansvarlige foreldre som hører oss i dag, ikke vil være likegyldige til den reelle trusselen mot barnas liv, og at dere,
som oss, vil gjøre alt som står i deres makt for å redde barna deres. Remain indifferent to the real threats to your children's lives. And that you, like us, will do everything in your power to save your children. So, while most people are planning Så vacation, mens disse menneskene planlegger ferier og julehandel, tar vi oss god tid og planlegger hvordan vi skal nå dere alle, slik at dere forstår at ditt hjem, vårt hjem, på randen av ødeleggelse. Vi har brukt mye ressurser og personlig tid, og vi fortsetter å bruke dem. we can't do it alone. Alt for å sikre at du overlever og at barna dine overlever. Men vi klarer det ikke alene. Hvis du ikke hører oss og ikke innser trusselen som henger over hele menneskeheten, så vet du allerede hva som vil skje med deg og barna dine, og dessverre med oss og barna våre også. Du forstår at vi kan gå uhørt rett og slett fordi du er akkurat som vi pleide å være. Du har kanskje ikke tid til å forstå alvoret i klimaendringene. Du kan se på alle disse formene og si «Å, den er 10 timer, den er 12 timer, den er 4 timer», ikke sant? Men jeg har ikke så mye tid. Du har tid. Du har ikke tid. Og som vi en gang gjorde, kan du tro at hvis det er bestemt for noen å dø en gang, så vil det ikke være det. Men vi vil ikke bare gi opp og dø. Vi ønsker å bruke denne sjansen selv om det er liten. Vi håper at du ikke forblir likegyldig til skjebnen til barna dine, og et grunn med følelse og foreldre instinkter vil råde deg. Jeg tror ikke du ønsker at barna dine skal dele skjebne med de tusenvis av barn som har dødd bare i år. Du har allerede sett hvor brått katastrofer kan inntreffe. Husk hvor brått brannen på Hawaii startet, hvordan den tok folk på sengen, og hvor vanskelig det var å rømme derfra. I don't know whose house this is, but I got trapped. We just can't get out. There's no way out. Yes. Dead end. Dead end, dead end. And I would like to ask our viewers, including those... Og jeg vil gjerne spørre seerne våre, inkludert de som forstår alle klimaprosessene som skjer på jorden. Si meg, er dere virkelig bekymret for klimatrusselen? Er dere virkelig bekymret for hva klimaet kan gjøre med oss alle? Forstår du virkelig realiteten i denne faren? Fortell meg, mister du nattesøvnen? Kan du ikke nyte kaffen din? Kan du ikke spise godteri? Bruker du hele dager på å tenke på barna som døde i år? Nei, selvfølgelig ikke. Du tenker ikke på dem. Likevel døde tusenvis av dem. Noen av dem var fanget i ukevis, andre druknet i oversvømmelser, og kroppene deres ble skylt opp på stranden av havet, mens noen brant levende i smerte, og kroppene deres ble aldri funnet fordi de ble til aske. Fortell meg, husker du virkelig dem? Eller har du skjøvet barnedødsfallene ut i hjørnene for å unngå å tenke på det vonde, fordi det bare er forferdelige tanker? Og beroliger du deg selv ved å tenke, hva kunne jeg ha gjort for å hjelpe disse stakkars barna? Og skjønner du ikke at du sier dette i dag, men i morgen vil andre si det samme om dine barn?
Men hvis du ikke bryr deg om barna dine, akkurat som du ikke bryr deg om andre, vil andre heller ikke bry seg om dine. Hvis du ikke snakker om det som skjer med klimaet, hvis du ikke står skulder ved skulder med oss, hvis du skyver ansvaret over på oss eller noen andre, kan du være sikker på at noen i morgen vil prøve å glemme det som kan skje med deg og barna dine i dag. Noen, akkurat som deg, vil drikke kaffe, spise en sjokolade, løsrøve seg fra virkeligheten og tenke at det ikke angir dem, at det er noen andres tragedie. Men dette er vår felles tragedie. Det som skjer med klimaet i dag, er vår tragedie. Ja, tusenvis dør i dag, men hva med i morgen? Jeg tør ikke engang tenke på hva som skjer i overmorgen. Tiden går veldig fort, og for hver dag de ikke hører oss, reduseres våre og våre barns sjanser til å overleve. Dette er vår eneste motivasjon å redde livene til barna våre. Ønsker du ikke selv å leve og se barna dine vokse opp og få barnebøker? I'm afraid to even think about the day after tomorrow. Time is running very fast, and every day that they don't hear us diminishes our Alle normale mennesker ønsker det. Og denne sjansen får vi hvis vi erklærer at vi vil at barna våre skal leve, og da vil verden få øynene opp for behovet for å gjøre noe med klimatrusselen her og nå. To see your children grow up, to have grandchildren. Every normal person wants that. And we will have this chance if we declare that we want our children to live, and then the world will pay attention to the need to do something about the climate threat right now. We are parents and deeply concerned about our children's life. That's why we have been... Vi er barna selv, og vi er veldig bekymret over livene til barna våre. Og derfor vi har henvendt oss til dere de siste årene og snakket om klima og de prosessene som allerede er i gang. Men la oss være realistene. Vi vet ikke hvordan vi skal nå opp til dere. And humanness, the world will end. We want you to understand. Hvis det blir ikke ansvar og menneskelighet, da vil verden ta slutt. Dere skal forstå at ansvar for barnas liv og fremtid først og fremst hviler på dere som foreldre. Klima og den dynamiske utviklingen er en realitet, en trussel mot livene deres og deres barn. We were supposed to show this later, but I think it's appropriate to show this now. So I want to ask the technical team, please. Du vet, to play a video about how the vi skulle vise dette senere i en annen del av forumet, i et annet segment, men jeg synes det er på sin plass å vise denne nå. Where were the babies? Right here. One was in this arm and one was in this arm. I never saw my 3-year-old because my face couldn't turn that way, but I did see the baby, and he cried, and then he just stopped. So at that time, I thought he was sick. Oh God, he wasn't. I never heard my 3-year-old say anything. Did Jalil die in your arms? She brought the infant, and there was a shard of glass deep in the back of her head, and she was bleeding to death. She was saying, "It's not breathing, she's not breathing." And she thought her baby was alive, but she was already dead. The baby was already dead. The mother came back out after that, and then she brought in a dead infant, and then we set her on the couch. And
she said he wasn't breathing. They were lying in our living room. They were dead. She was a little girl that was friends with my daughter. I knew her family, and her whole family was killed in the tornado. All 7 of them. And after the tornado, they found everybody but her. Me and my kids went to search for her. We started at where she lived at, and we walked and moved things and moved debris. And then when we found the little girl, her body was literally wrapped around a tree. And I'm like, it was one of the hardest things that a person would ever have to go through, is to literally, you're out searching for someone and you're begging, God, please let me find this person alive. But then you find them and they're wrapped around a tree. People are finding whole families in cars that are just charcoaled and fried. They find the car and they find mom and dad in the front seat and the 3 kids in the back. School was out that day that the fire raged through Lahaina. So parents were at work and all the kids were at home. So there's massive amounts of children who perished. 911. Hi, I called early about all my kids that I left in Lahaina Luna. Okay, are you able to get to them, or is somebody going to get them and evacuate? Because everybody needs to evacuate. But I called early to see if they can get them because they don't have a car. It's a 19, a 12, and a 5 years old. Okay, ma'am, I understand that. They're all working on this fire. They're not able to just go and get your children. Are you able to get your children? No, I'm not. Ya Allah, Buri Allah. I was really sad. Even yesterday, we found a mother holding on to her 2 children. I can't imagine what they went through when they were trapped and surrounded by hot ashes. I feel very sorry, especially when I try to imagine the hot ashes falling at that time. Imagine the feelings and the screams of a mother who tried to calm her child by cuddling him. That is very sad. I couldn't stand to see the corpse of a mother hugging her burnt child. First, we heard a noise. Then our home collapsed. I wasn't able to grab her in time. My little girl died. I lost 4 of my children. I'm left alone, and this is the end. There is no God but Allah. I don't blame God, but I blame those who are responsible for this. The water flooded the house while my children were inside. Water started flowing into the house through the windows. The next day, people told me they buried them. They found 4 bodies on the living room floor. Oh my God.
My family, where are you? Oh God, just one body, my God, just let me find at least one body. God have mercy on us. Who can be called accountable? Who is responsible? To whom we can say, you're responsible for this? Who is responsible? What is the fault of people and those who died? Why would the whole family die? The whole family line ended. It took hours of painstaking work to make their way through to rescue her. The 9-year-old was finally removed. But she died on her way to hospital. We don't want bread, food, money. I don't want anything. I'll eat sand and stone, but please help our children. I don't want anything else. My children are in the building. Three of our children are still alive. It's been 4 days already. Their cousins are with them, and they say they are alive. Afad came, did nothing, and left. Only volunteers work here. Afad does nothing. Let them come and save my children. Whoever will come, let them come and save my children. She held my hand tight and asked me not to let the roof crush her. She rolled as I'm here. Don't leave me, please take me out. At first I cried for several hours. Just cried, and then I fell silent. I bear witness that Allah is one. I prayed to Allah, call my brothers to save me. But I only saw my husband crushed by the ceiling. Above me lay dead children, many children, my dead boys. I was saved by my brother. Then they brought my son to me and said that he was alive. I prayed and thanked God that he was still with me. When they brought him to me, I kissed him and he kissed me. My son said, "Mom," and called for his brothers. In the morning, before the morning prayer, he was taken away, and then they said he had died. What more can happen than what has already happened? What else can happen? I've lost all my children and my husband. What can be worse than what has already happened? فينا لا تخلى فينا جبناها العرسان فينا
What about the poor things, mother? Go and call the doctor again. Go! Her mother, God bless her, is dead. Slowly, slowly. Her mother is on this side. Wait, wait. That's the mother of this poor thing. What can we do? She's stuck. That's her mother's hand. Her mother is dead. Unfortunately, most of the wounded people brought from the earthquake-hit areas are women and children. Nearly 80% of women and children, because they were at home when the earthquake struck. We were all sitting when the earthquake hit. The roof collapsed on us. I was holding Safa, my 6-year-old sister, when the roof collapsed. She was screaming. Safa died. My sister is martyred. My dearest Safa is gone. علاج مربوط به ولسیانی زندگان ولایت فراس طوری که به تصویر میبینید شما یک پیدا کنید ببینن که شیواز آمده تمام خاک و عشق و همه آمده بر بدن اینا شهید شدن حدوداً 20 شهید الان ما اینجا داریم و ایشان هم خانواده از این شهیده هستن. خداوند رحم کنه دیگه اصلا چیزی گفته نمیتونه فقط خداوند رحم کنه. خدای پروردگار خدای پروردگار رحم خودت یا جلال و لقاهان به این ملک خدای پروردگار رحم خودت. الحمد لله كل عام الله وجعت يا اخي Our children are not guilty of anything, but it is they who pay the price for our inaction with their lives. No words in this word can... Ingen ord i denne verden kan beskrive smerten ved å miste et barns liv. There is nothing scarier for a parent than to hold in their Det finns ikke noe mer skremmende for en forelder enn å holde i armene den livsløse, lille kroppen til sitt eget barn som så sant som det går lekte lykkelig for øynene dine og smilte. Smilte med øynene fulle av kjærlighet og lykke. Fulle av håp og liv, kjærlighet og et rent ønske om å oppdage hele verden. Og plutselig, og så går deres verden under. Your child is gone. Barnet ditt er borte.
Your sunshine. Ditt solskinn. Den lille elskede. Borte. They will never be back. De kommer aldri tilbake. Barnet ditt død. Your child is dead. Because a merciless nature. Fordi en nådeløs naturkatastrofe tog det dyrebare lille livet deres. Du kan ikke gjøre noe med det. Du kan ikke unngå avtale med noen eller gjøre noe for å få dem tilbake. Forbindelsene, kunnskapen og kontaktene dine hjelper deg ikke. Barnet ditt borte for alltid. I'm finding it extremely hard to speak right now. Jeg har det så svært vanskelig å snakke akkurat nå. Så unnskyld for følelsene mine. Men jeg også mor. I have a wonderful son. Jeg har en fantastisk sønn som jeg elsker høyt. And I know he loves me too. Og jeg vet at han elsker meg også. Jeg vet. Kjære seere, at dere har også barn. Dere vet hvordan det å være foreldre og bekymre seg for selv det minste problemet med det lille. Vi bekymrer oss om de har spist i tide, om de har på seg varme klare kulde, om de har falt og slått seg på trening. Eller om de kommer hjem før det blir mørkt ute. Vi ønsker å beskytte barna våre mot alt vondt i denne verden. Men hvordan kan vi beskytte dem mot en plutselig klimakatastrofe? Hvordan kan vi beskytte dem mot et kraftig jordskjelv, en tornado eller orkan? Vi har selvfølgelig lyst til å skrike. Jeg skynder meg inn, løper bort, graver meg gjennom ruinene med hendene, dekker dem med kroppen min. Men vil det redde dem? Hadde foreldrene vi nettopp hørte historien til en sjanse til å redde barna sine under disse katastrofene? Nei. Og for meg personlig, det den vanskeligste og mest krevende erkjennelsen at jeg i naturkatastrofeøyeblikket vil være makteløs når det gjelder å redde guttene mine og redde mitt elskede barn. Jeg skal være ærlig og si at denne erkjennelsen av vår hjelpeløshet har plaget meg lenge allerede. Flere og flere begynner å stille spørsmål som hvordan skal vi klare dette, hva kan jeg gjøre i det øyeblikket? Jeg helt makteløs når det gjelder å beskytte familien min, barnet mitt. I videoen vi nettopp så, det ga meg svaret på dette spørsmålet en gang for alle. Og svaret ja, vi må innrømme at under en naturkatastrofe vi allerede makteløse når det gjelder å redde barna våre. Ja, det kan vi ikke fikse noe som helst, men tiden, det vi har makt nå. Vår makt nå, og vår makt ligger i å forebygge disse naturkatastrofene. Vår makt ligger i å handle nå. Hva betyr det å handle? Hva betyr det å forebygge? Det betyr at vi nå må gjøre alt vi kan for å gjøre verden oppmerksom på den virkelige klimatrusselen som har kommet til planeten vår og inn i hjemmene våre. Vi må rette all mulig oppmerksomhet mot nødvendigheten av å samle verdens beste forskere for å løse dette problemet, for å redde livene til barna våre. Vi kan bare sikre et liv for barna våre hvis vi beskytter fremtiden deres. Bare hvis vi går sammen og løfter klimatruslene opp på internasjonalt nivå, bare da kan vi forhindre en katastrofe. Og hvis noen i tvil, det verdt til å gjøre dette?
Vil det hjelpe? Eller det virkelig så ille? Så da har jeg bare et spørsmål. Vi klare til å gi opp kampen for våre barns fremtid bare fordi vi for late til å verifisere fakta om de virkelige årsakene til klimaendringene? Disse skremmende katastrofene nærmer seg allerede alle barn, både mine og dine. Jeg kan ikke tro at vi som foreldre bare aksepterer en slik skjebne for barna våre, mens vi fortsatt har en sjanse å gjøre noe med det. Jeg nekter å tro at vi som mødre i stand til en slik likegyldighet. Jeg kan ikke tro at noen mor i denne verden klar til å se. Inn i øynene sine på sin 1 års gamle førstefødte. Som flittig sier sitt første mamma, og rolig aksepterer at hennes dyrebare barn kanskje ikke kommer til å si mamma, jeg elsker deg i fremtiden. Because a disaster could take their life. Fordi kataklysme kan ta livet av hans føde. What mother's heart could endure that? Hvilket mors hjerte kan tåle det? I believe that the power of us. Jeg tror at kraften i oss mennesker, kraften i oss mødre, en stor kraft. Selv om vi maktløse i møte med naturkatastrofer. Vi har makt før den inntreffer. Og nå vi sterke i vår faste vilje til å redde livene til barna våre. Til å gjennomprette verdien av livene deres. Til å gjøre samfunnet oppmerksom på klimatrusler. Og til å forene forskersamfunnet for å sikre livet. For oss alle, hver og en av oss har et ansvar for dette. You know, it's very loud in my head right now. Det veldig høyt i hodet mitt akkurat nå. Vi har sett denne filmen. Vi har lyttet til hjerteskjærende opplevelser. Jeg har opplevd det. Jeg har sett fedre holde sine døende barn i hendene. Jeg har sett en mann gjøre en feil når han bygger en bunker og ønsket at han kunne gjøre mer. Og det vanskelig å snakke om dette, og i det hele tatt lytte til at dette far til 2 barn og veteran fra Afghanistan, akkurat det stedet vi har sett. Før jeg fortsetter med å fortelle om min erfaring, i den retningen skal jeg fortelle deg noe ærlig. Vi kan alle late som vi helter. Vi kan være bravade når vi legger øs som kvelden, når vi trår over samvittigheten vår, men den smerten og fortvilelsen du føler når du begraver barnet ditt, lever med deg for alltid. Det går ikke et øyeblikk, ikke et sekund, uten at du tenker at du kunne ha gjort noe annet, og det faktum at det i årevis har blitt gitt informasjon til folk på vår egen bekostning, i vår egen tid, med oppofrelser
for å forberede hele menneskeheten på det som skal komme, for å ta det riktige valget. Jeg vil distansere meg fra disse tankene og glemme denne skremmende virkeligheten. Vi, som menneskehet, står overfor å leve som før. Og alt jeg kunne tenke på var hvordan sønnen min, Jameson, bare vil ha min tid og leke med meg, men jeg er her sammen med dere. Og det er ikke nytt for mange. Mine kjære som kommer til å høre dette i dag, det er ikke nytt for dere. Dere vet hva vi alle gjør, og dere ser det. Og jeg ser mange av dere som dere er vennene mine. Og jeg snakker med dere når jeg vet alt dette, og lurer på når dere skal få det inn i hodene deres. Vil det virkelig bli slik? 10-1? Må dere virkelig bli slå i hodet for å skjønne at det er virkelig. Jeg håper ikke det. Jeg vil ikke være i stand til å tilgi meg selv. Og det vet jeg at dere heller ikke vil. Når dere har muligheten til å redde barnet deres og mine, men ikke gjør det. Du får ingen advarsel når du blir rannet. Du får ingen advarsel når kona di havner i bilulykke. Du får ingen advarsel når fetteren din blir skutt. Du får ingen advarsel når bestefaren din dør i søvne. Du får ingen advarsel for noen av disse tingene. Akkurat nå har vi vår advarsel. Jeg beklager virkelig at jeg forstyrrer. Jeg må holde talen min om noen timer, og den handler om et helt annet tema. Men akkurat nå snakker vi om barna våre, om vårt ansvar for dem. Det er derfor jeg snakker nå. Fordi jeg vil at barnet mitt, akkurat som andre barn, skal forbli i livet. Alt vi har sett og hørt i dag, er skremmende. Det mest skremmende av alt er hjelpeløsheten. Du er villig til å gjøre alt for å holde sønnen din i live. Men det er ingenting du kan gjøre. Jeg vet hva jeg snakker om. Jeg har opplevd det på nært hold i krigen. Jeg har sett de sønderrevne kroppene med egne øyne. Du kan ikke engang forstille deg hvor grusomt det er. Men sønnen min og jeg kjempte oss i kjelleren i ukevis for bombe. Er ventet. Levde jeg hvert minutt med tanken på at dette minuttet kunne bli guttens siste. Rundt meg var det bare skrekk og død, og alt jeg kunne gjøre var å holde sønnen min rundt strekene og få ham til å føle seg mindre redd. Jeg husker det veldig godt. Jeg holdt ham tett inntil meg, og jeg kunne høre hjertet hans slå, og jeg var livsredd selv. Livredd for den overveldende følelsen av hjelpeløshet. Du kan ikke forstille deg hvordan det er. Da jeg så et fly som fløy for å ta livet av sønnen min, men jeg kunne ikke gjøre noe med det. Hva kunne jeg gjøre? Beskytte sønnen min med min egen kropp? Hvordan skulle det hjelpe ham? Det ville ikke redde ham fra flybomben som ville ødelegge halve kvartalet. Alt jeg kunne gjøre var å se på det fordømte flyet og be om at sønnen min ville overleve. Dette er virkeligheten. Her er den. Før dette var jeg sikker på at jeg kunne beskytte barnet mitt hvis noe vil plutselig skje. Fordi jeg er pappa, burde jeg beskytte ham, og det har jeg alltid kunnet. Men
Det er ikke sant. Det er min erfaring. Du har nettopp hørt den. Familien min og sønnen min overlevde bare fordi de stridende partene ble enige om en grønn korridor. Men ingen vil inngå en avtale med en vulkan, en skybrann eller en tornado for en grønn korridor. Ingen, uansett hvor mye penger eller under hvilke betingelser, vil redde flere levende barn ut av ruinene eller et jordskjelv. Se på Tyrkia og Syria igjen. Noen få minutter etter et jordskjelv og 50 000 mennesker er begravd under ruinene og ingen grønne korridorer. Ingen vil undertegne en fredsavtale med klimaet. Det er rett og slett umulig. Da jeg bodde i krigssonen med familien min, begravde jeg sønnen min mentalt hver eneste dag. Fordi jeg visste at neste sekund, neste dag, kunne bli den siste. Selv nå, når sønnen min legger seg, gir jeg ham en vårklem. Fordi jeg vet at neste dag kanskje ikke kommer. Fordi jeg vet jeg har sett mange øyenvitner. Jeg har snakket med mange øyenvitner. Og jeg vet med sikkerhet at du kan legge deg i dag og aldri våkne opp i morgen. Men likevel, etter at sønnen min har sovnet, fortsetter jeg å spre informasjon om hva som skjer med klimaet akkurat nå på alle mulige måter. For jeg vet at det er mitt ansvar å beskytte sønnen min. Og så lenge vi lever, er vi forpliktet til å handle. Hør på meg. Det er bedre å se på de virkelige fakta om klimaendringene nå enn på barnets livsløse kropp senere. For når katastrofen kommer til hjemmet ditt i form av et jordskjelv, en ørken eller en flom, kan du ikke gjøre noe for å redde kona eller barnet ditt. Du vil rett og slett ikke være i stand til å gjøre det. Akkurat nå, i dette øyeblikket, vil jeg henvende meg til alle mennene, spesielt de som er fedre eller kommer til å bli det i nærmere fremtid. Det er vår feil at vi har et samfunn der hverken kundene våre eller barna våre er beskyttet. Vår feil er at vi tier om det som skjer og lukker øynene for det. Akkurat nå, når sikkerheten til kundene og barna våre avhenger av oss, avhenger av hvor raskt alle får vite sannheten og krever en løsning på klimaproblemet, sier vi. Hvordan kan vi forholde oss tause når vi snakker om familien våre, når vi snakker om barna våre, fordi familiene våre er avhengige av oss fordi
de ikke har noen andre å stole på. De er avhengige av oss fedre. De stoler på oss på menn, fordi det er vår plikt å beskytte. Det er vår plikt å sørge for at barna våre har en fremtid. Det er vår plikt å sørge for at kundene og barna våre er trygge. Det er vår viktigste plikt og vår viktigste ansvar. Vi bringer ikke liv til dette verden. Denne oppgaven er gitt til våre mødre, kunder, døtre og søstre. Men vår plikt som menn og fedre er å beskytte liv. Det er vår ansvar. I also feel a great responsibility for my little daughter, who is 6 years old. Jeg også føler veldig stort ansvar for jenta mi som er bare 6 år. I remember the moment when I Jeg hører dette øyeblikket. she was a newborn Det baby. er første gang jeg så hennes sine hender. Det var akkurat da hun akkurat våknet. Jeg husker i det øyeblikket da jeg så de små hendene. Og jeg holdt de små fingrene hennes. Og tok det opp for meg. Hvor sårbart hun er i denne verden. Jeg innså at jeg egentlig er den eneste som kan beskytte henne. Hun kom inn i denne harde verden full av urettferdighet og vold. Og hun vet ingenting om det. Men hun er avhengig av min beskyttelse. Jeg er den eneste som kan beskytte henne i denne verden og gi henne trygghet. Og nå når vi under samtalen vår i studio innså jeg hvor mange av disse små sårbare barna som nettopp har åpnet øynene og ikke kan beskytte seg selv, som omkommer i klimakatastrofer hvert år. Det er så urettferdig. Jeg skjønner at foreldrene deres også ville ha ønsket å beskytte dem, men at de ikke klarte det. Og jeg kan ikke forestille meg hva slike foreldre måtte gå gjennom. I want to candidly share with you that for a while Jeg vil være ærlig med dere og så fortelle dere at jeg hadde en stund en illusjon om at jeg kunne beskytte datteren min, og at jeg kunne beskytte henne mot alle verdens problemer. Jeg sa til meg selv at jeg skulle jobbe mye uten å ta fri for å gi denne lille jenta min mulighet til å studere godt, kle seg pent, spise sunn mat og ha det sunt, varmt og godt. Jeg sa til meg selv at jeg skulle strekke meg langt for å gi henne et bedre liv. Bedre enn jeg hadde hatt i barndommen min. Jeg var fast bestemt på at mitt livs viktigste trosbekjennelse skulle være å beskytte henne og skjerme henne fra vold, løgn, svikt, grusomhet og alle problemer. Jeg ville gjøre alt for at hun skulle leve og nytte livet. Og vedde. En stund trodde jeg at jeg lyktes, og at jeg var en god mor, fordi jeg gjorde alt som var i min makt, for at datteren min skulle ha det bra. About the situation that is happening with our planet's climate right now. Men dette var nettopp for det øyeblikket da jeg hørte om klimasituasjonen på planeten akkurat nå, om hvordan planeten vår står overfor utfordringer uten å sitte i stykker, og hvordan klimakatastrofene fortsetter å øke i omfang. For hver dag som går øker sannsynligheten for å bli utsatt for en voldsom katastrofe. Jeg innså at hensynsløse naturkrafter når som helst kunne ramme både meg og
barna. Det var da jeg spurte meg That's selv, when I asked myself, will I be able to vil protect jeg her? Okay. være i stand til å And with beskytte her, henne? I realized I might not be able to. I asked Og med myself, grusomhet så innså jeg at jeg how can kanskje I be a ikke good mother if kan I være i don't stand care til det. about my own daughter's Og så spurte future? jeg meg, hvordan kan jeg være en god mor hvis jeg ikke bryr meg om min egen datters fremtid, hvis jeg forblir taus om klimatruslene? To ensure a safe future for her. Og jeg innser I needed at to for å strive sikre en trygg for science fremtid and our for henne, scientists to måtte solve jeg arbeide this for at climate vitenskapen problem. og forskerne våre skulle løse dette klimaproblemet, og for å stoppe denne ytre kraften som påvirker kjernen av planeten vår og utløser naturkatastrofer. I felt that I could make a Jeg difference, følte at jeg kunne gjøre, and as soon as jeg kunne I gjøre realized noe. this, Og så snart jeg innså dette, I fant started jeg recording videos håp. Jeg begynte å spille inn videoer og snakke med alle jeg kjente, my family, venner, at work. familie, kolleger. I understood that Jeg this forstod at was det var akkurat exactly dette what we needed to do. vi må gjøre. But you know what I encountered later? Men vet dere hva jeg har oppdaget senere? To my daughter's safety. On the path to På her veien til min datters trygghet, på veien til hennes trygge og lykkelige fremtid, som jeg prøvde så hardt å sikre henne, står noen uventede mennesker i veien. in the way. Det er de blant dere som tier, som ikke tror, og ikke gjør noe som helst. I apologize for being too direct. Jeg beklager at jeg er kanskje for direkte, men det er dessverre slik virkeligheten er. I understand Jeg forstår. that we can only generate Jeg forstår at vi response to this problem bare kan skape en global respons på dette problemet ved å skape en global etterspørsel. Det betyr at alle mennesker i verden må uttrykke sin mening, sin anmodning, sitt krav om at vi må redde livene til barna våre. the more heartless Jo people flere are who hjerteløse mennesker som tier om den faktiske klimautviklingen, progression, the greater desto større er trusselen our mot children's våre barns liv. This means that because of those Det heartless betyr people who at på stay grunn av quiet, de hjerteløse menneskene som tier, just like yours, kan mitt barn, akkurat samme som can die at ditt, any moment. den in kan dø another når som helst i en klimakatastrofe. As a mother, how should I react to Hvordan this? skal jeg som mor reagere på dette? Hva skal jeg gjøre? I ask myself, how could I Jeg convince spurte you meg to selv, speak the truth about hvordan kan jeg overbevise dere om å snakke sant om to klimaendringene? not remain silent? How could Hvordan an kan jeg ordinary person overlate like me dere convince you til ikke å tie? Hvordan kan en vanlig person som meg overbevise deg om å redde your children? barna våre? Deres barn? I realize Og jeg that forstod, I can og jeg do- innså at jeg I can do something. kan gjøre noe. Jeg kan I bare can simply ask for it be om det, because we're all human Fordi- beings. fordi vi We er all know alle mennesker. pain, Vi kjenner alle sorrow, til smerte og sorg, right? ikke sant? You know, there are times Og du when a vet, child is sick, det hender at et barn er syk, og desperate foreldre begynner å samle inn penger til behandlingen. I don't need fundraising because thank God Jeg trenger ingen innsamling she's for healthy. datteren min, og hun er She heldigvis lives frisk. in a world Men that is hun lever i en verden really som er ill. And I just dødelig want to syk. ask you, Og jeg vil bare be deg om en same ting. with my little girl. Give this world Redd a den lille chance. jenta mi. Gi denne verden en sjanse til å overleve. Acquaintances and colleagues, Fortell venner, what is bekjente really og kolleger om happening hva som with the virkelig climate? skjer med klima. Fortell dem om klimautviklingen, Climate progression og and help draw hjelp the med å attention gjøre of the medier media og and the offentligheten public oppmerksomhet to på this dette issue. problemet. And right now, I'm asking you to do this Og not akkurat just for nå one child, ber jeg deg om å gjøre dette ikke bare for
Ikke bare for et barn, ikke bare for datteren min sin skyld, men for alle barn i verden, for alle barnehjerter som fortsatt slår. Alle barn i verden er våre. Ansvaret for å beskytte dem ligger hos oss voksne. Hos meg og hos deg. Hos hver og en av oss. One wise man once said, En klok mann sa en gang, når du kommer til Gud og vil fortelle ham at du har levd et godt liv og forsøkt å beskytte barnet ditt, vil Gud spørre deg, hva er med mine andre barn? Hvorfor beskyttet du ikke dem? De er jo alle mine barn. Og som mor ber jeg dere om å tenke over disse ordene fra denne kloke mann. Det finnes ikke noen slikt som andres barn. Kanskje instinktene dine vil våkne, og du vil begynne å beskytte dine egne barn, og da vil barna våre ha en sjanse, en fremtid. Vi ønsker en ting for oss selv, at barna våre skal overleve. Akkurat nå er det viktigste å løse klimaproblemet. For å gjøre det må mennesker over hele verden begynne å fortelle sannheten om klimakatastrofene og hva som venter oss. Ønsker du å leve? Ønsker du at barna dine skal leve et langt og lykkelig liv? Så si ifra. Hvis vi handler hver for oss, får vi ingenting. Ingenting vil fungere. Men hvis vi forener våre stemmer, kan det være en sjanse for at ansvarlige myndigheter vil høre folkemassene og skape forutsetninger for å forene forskere og endelig begynne å gjøre noe for vår overlevelse. Si meg, er det virkelig så vanskelig for deg å gå til naboen din mens dere begge fortsatt er i live og fortelle dem sannheten om globale katastrofer og be dem videre formidle informasjonen? Hvis det ikke virker engang, så gjør det igjen. Hvis hele menneskeheten visste det vi vet, og alle som har fulgt med på forumene våre vet det, ville vi allerede ha begynt å handle og samlet forskerne våre. Overlevelsessjansene våre ville vært mye større enn det er nå. 10-1. Er det så vanskelig for deg å forstå? Som Steven har sagt, bra, dårlig, liten, stor. Hvor mye enklere kan det bli for deg? Er det så vanskelig for deg å ta materialet vårt, lage en video og dele den på sosiale medier? Vi tilbyr alt. Alle mennesker er velkomne. Jeg har jo sagt at vi trenger menneskelighet. Det er ikke vanskelig å si det du har fortsatt på dagens forum, og det er minste du kan gjøre. Er det så vanskelig for deg i videoen din å be andre om støtte for å beskytte barna ditt? We hope and encourage ourselves that Vi håper og oppmuntrer oss selv til at vi vil nå frem til dere, og at vi
vil klare det i tide. Mange frivillige i det kreative samfunnet søker etter jobb, etter å studere informasjon, spiller inn videoer, redigerer, oversetter til dusinvis av språk, deltar på å organisere arrangementer, konferanser, fra overnattingsmøter og prøver å nå ut til dere som foreldre og forklare at barnet deres er i reell fare. Mens du fortsatt lever dine siste, og dager nyter solen, prøver vi å nå deg, men vi ser ikke solen. I stedet for å snakke med vennene dine på en kafé, har vi ikke sett venner på årevis. Og noen ganger har vi ikke engang tid til å snakke med slektningene våre, fordi vi forstår at hvis vi ikke når deg i dag, vil vi ikke ha våre kjære være her i morgen. But we also realize that it's your choice, it's your responsibility to whatever you wish. But for now, it's our responsibility to reach you. But if you don't hear us, your children. Men vi innser også at det ditt valg, det ditt ansvar å gjøre det du ønsker. Men akkurat nå det vårt ansvar å nå frem til dere. Men hvis du ikke hører på oss, vil dine barns fremtid bli ditt ansvar. Jeg vil fortsette, og jeg vil fortsette for hvordan i helvete skal jeg ellers kunne se inn i øynene til døtrene mine. Jeg har som sagt 2 små barn. Hvordan skal jeg forklare dem at pappa visste hvordan han skulle redde livene deres, men ga opp fordi vi ikke blir hørt? Hvordan kan jeg se dem i øynene hvis jeg visste hvordan jeg skulle redde livene deres, men bare sluttet å handle? Vi handler for barna våre, for alle barn. Vi forstår at noen ikke får barn, men fortjener ikke ditt eget liv å bli kjempet for. 5-20 år bare en flyktig øyeblikk. Noen mener at døden ikke skremmende, men vi har snakket med vitner og sett mange historier om overlevende. Hjertene våre ble revet i stykker da vi hørte historien om en far fra Tyrkia. Hvis mulig, vis gjerne dette bildet. You see, I have 2 young daughters, and what I do at that point? Du skjønner, jeg har 2 små døtre, og tenk om det var dem. Hva kan jeg gjøre da? Vi fortsatt har sjansen til å endre dette. Du vet, som mann liker vi ikke å føle oss hjelpeløse overfor barna våre, og vi ønsker å løse alt. Det veldig vanskelig å gjøre dette. Thank you everyone for being here today. Everyone's Takk. here. Takk skal dere ha. Takk til dere alle for at dere er her i dag.
Alle frivillige i Creative Society for at dere vil fortelle sannheten og vil beskytte livene til barna våre. Der virkelig det mest ærfulle vi kan gjøre, at dere sånne helter, alle som gjør dette, alle det Creative Society frivillige. Tusen takk. My husband and I were discussing climate issues, quite emotionally. Det var en gang jeg og mannen min har diskutert en gang problemer med klima. Vi har snakket om grønne soner. Mom, what are these? Sønnen min kom til meg og spurte, Mam, hva betyr det? Hva betyr det grønne soner? Hva det 5-7 årene? We'll talk about it later. But then he asked me. Først sa jeg at vi kan snakke om det senere. Og så spurte han meg med håp. Mom, will you really manage to build the Creative Society in time? Mom, dere virkelig rekker å bygge det kreative samfunnet? He asked this with hope. Han spurte det med et håp. Because he has his own dreams for his own future. Fordi han også drømmer om sin fremtid. Og for min sønn, jeg vil gjerne ha den verden der han kan finne seg selv, kan finne talentene sine, at han skal finne kjærligheten i livet sitt. And his joys. And for at jeg skal dele, jeg skal støtte han i vanskelige tider. My son wants to become a spaceship. Sønnen min vil bli romskipsingeniør. My son really wants to live. Han vil virkelig, han har virkelig lyst til å leve, og han avhengig av meg, akkurat som milliarder av barn som står på foreldrene sine, og for vi voksne, og vi kan fortsatt gjøre et forskjell. Vi vil ikke, vil vi virkelig svikte håpet deres. Jeg ofte tenker på hva meningen med livet mitt hvis barnet mitt skulle gå bort. Hvis vi skulle dø sammen, ville jeg i det minste være sammen med ham. Men hvordan kan jeg vite om at naturkatastrofer vil være så snill? Tenk hvis den tar gutten min, man etterlater meg i livet. Ville dette livet fortsatt være verdt å leve for meg? Like the Creative Society. Ville denne verden, eller til og med en bedre verden som det kreative samfunnet, kan det bety noe for meg? Well, then I så fall det ikke en bedre verden for meg. Da det ikke gutten min der, for da blir det en helvete. For meg den beste verden den verden der barnet mitt lever for trygg. Og for en slik verden jeg villig til å kjempe for. Men alt for få av oss klare til å kjempe for det akkurat nå. Og vi blir rett og slett ikke hørt ennå. Og det gjør veldig vondt. Det gjør veldig vondt. I'm overwhelmed by the internal og jeg overveldet. Og jeg overveldet av den indre smerten ved å måtte forklare verden hvorfor vi ønsker at barna våre skal leve. Ikke dette ønsket det mest naturlige som kommer til fra
Fra mors hjerte er dette ikke en selvfølge. Et barns liv. Sorry. Unnskyld meg. Dear friends, please forgive us. Kjære venner, vær så snill tilgi oss for våre følelser. Det er bare for sterkt. Vi har sovet veldig lite i forkant til konferansen og til forumet. Og vi har forberedt oss lenge. Og denne situasjonen som skjer med verden nå, det er bare dere ser foran dere bare noen få folk, og de fleste har ikke hatt ferie, fordi de prøver å nå med informasjon for dere. Dere ser bare en liten del. Vær så snill å forstå oss. Vi er alle foreldre, og dette er virkelig som det motiverer oss. Og i dag vi er forberedt ved et 12 timers langt forum. Mange talere skulle snakke, og vi ønsket å vise dere mye informasjon. Men etter det som har skjedd, ser vi ærlig talt at ingenting av dette betyr noe lenger. Vi vil gjerne beklage til talerne som ikke fikk å snakke, og vi vil avslutte forumet nå. Vi avslutter sendingen. Vi vil si at uansett hva som skjer, vi vil til siste slutt stå for livene til barna våre.